Vipi wase Alberto Maisha States video ingine hapa tena live November, not November lini hata sijui 10th. Sasa hivi kwa ini post DV ile entry iliisha last week, alafu pia ni post election. Finally at least we're back to normal life. Unajua hivyo. Imekuwa stressful mazee, kumekuwa na elections, kuna wasa wamefurahi wamewin, wasa wamefurahi wamelose, lakini it doesn't really matter basically. Whichever ule mse ameona kama amelose bahati mbaya, kama amewin bahati mbaya. Wasa wengine kama sisi tutakuwa deported na Trump, naona anasema atadeport kila mtu aongoza peke yake hapa, whatever alisema, lakini hii ndio term yake ya mwisho kama vile constitution inasema. So after this term hata run tena, hii ndio ya mwisho kabisa. So inaanza next year January 20th atakuwa president for the next 4 years. Sisi tuendelea kuhustle tu hapa kama kawaida. Alafu pia DV ilifungwa last week on the 7th 12 p.m. Eastern time. Kuna waseni plead mazee wa apply au apply. So hata sijui kama nimeanza live ya TikTok au nimesahau kuanza live ya TikTok by the way. Nianze pia. So kuna waseni kuna pleadia kabisa, please mazee apply DV lottery. Apply to ni entry, hata si ku apply ni ku submit your entry, your information. Alafu follow instruction. Kuna wasali let down au apply by the way. Nimewasukuma sana, nimetaka kusukuma wasema please apply to DV. So story au apply sikio ndio kama haja apply na ilifungwa last week. So at this point I don't know what to do. The opportunity by the way, kuna DV ni opportunity. So kama mwache imeenda bahati mbaya. So mwaze sasa sijui tutakuongea nini next tena. DV shaisha, nimetry to dedicate your time. Nimekuwa constrained in time. Naona kama in the near future if I'll keep doing live streams, that is. Nimeona kama ni poa nianze 6 months before DV sell out, I mean kusell hiyo information. Juu last minute ni kama wasee wamekufa moyo, maybe wako busy, but ya wasee time. No. Ni kama nime learn from campaign, una campaign for the longest time possible, kama 8 years, even 2 years. Niambia wasee tafadhali apply DV lottery. Itakuwa poa hivyo juu inakusaidia sana. Kitu moja, one of the best way kuja America ni kuja na DV lottery. So any sijui if this is the best chance ya kuja, you'll be a fool not to submit your entry, kitu kama hiyo. Sasa sijini nini naweza sema. Kuna wasa nimeplead nao mpaka naambia nitumie hata picha nikufanyie. Let down, lakini sawa tu. Ni ile sijui kwa nini taking it personal juu. Okay, take personal seriously. Kuambia if I'm pleading for you to do something, ile wewe mwenyewe uko aware, alafu unani neglect, nasikia vibaya sana kwa sababu I know the benefits. Probably won't understand your benefits. Juu aiko kwa your early maybe sahi. Lakini later on inakam ku make sense ku apply vitu kama green card. Juu itaku man, I don't even know what to say. Itaku build. Yani umeingia states uko na work, au si ati lazima uchukue work permit. Unaingia states kama immigrant. Live and work in America. Uko na all the documentations required. Unaingia hivi from day one na social security, unatafuta DL permit, unaanza kufanya kazi, unahostiwa na mtu 1 month 2 months, ushaanza ku settle down, umelearn vitu, umelearn ku drive. Kuna watu wajua ku drive, na kama unalearn ku drive hapa hivi, unalearn kushika streets, unaingia job, au kuoa mtu, au kusubmit work permit, au kuenda chuo, yani uko from day one you're good to go. Hiyo ndio green card. Day one, yani so maybe to need lack of information to slow down. But kama unajua information, you can do big things, greater things kwa na green card from day one. Ni important sana by the way. Alafu na pili naambia mse tafadhali apply green card. Usiwache ipite. Hii ni one opportunity in a lifetime. This could be it. This year ndio ndio kutoa. Acha last year ulipiga picha vibaya, ukaka vibaya. Hata mimi sikuwa najua mambo ya picha vizuri by the way. Sababu siku yangu nilienda kwa studio nikapigwa picha. Ilikuwa 2 inches by 2 inches passport size. I never read those instructions as it was not make sense. So in the 2024 ama the 20th century, kuna wasa kwa YouTube kama mimi tuna step out of spending time with my kids. Hata tunapiga ni 8 time. Naambia wife ndio tumerudi 1 hour behind side, ile daytime saving. Lose 1 hour, tumerudi back. We fall back on time. So time yangu from now na Nairobi, which is my key audience, East Africa, ni 9 hours ahead. So kama natakuwa on the live by kitu kama 7:30 ama 8 p.m. Kenyan time,
lazima nianze hapa 11 before 12. Watu wengi kula lunch between 12:30 and 1:30. So nikiprepare lunch yao mapema by 11 ikuwe tu hapo, hata kama maybe nimeprepare everything else except ku warm food. Wife kama warm food itanipatia time out ni kama niongee na wase, sababu ni muhimu sana kuwa na green card by the way, kwa sababu unakama uko set from day one. You don't have to marry anybody, so lazima ufanyie. Kuna hizo vitu usikia stories za watu sema, sijui kama kuna moja nimesikia Seattle huko hivyo, mother moja alikuwa mzee 50 akawa mnyeusi, ilikuwa mnyeusi kuja home, mother amechoka, yeye ataka bado zile conjugal rights, immediately ameingia kwa hao, mother amechoka atakulala. Naelewa hiyo story by the way, sababu mu work hard, muona sana. Alafu insist kila siku, there's nothing good in life, to repeat tena, nothing good in life itakam easiest way possible. Hata kikuwa easy the first time, itakam ikuwe hard kidogo baadaye. Mpaka mimi nikuja hapa hivi na green card ilikuwa very easy kuja na green card. Kuingia hapa hivi, I went through my time. No, nilikuwa na host na kuzo, ilikuwa hao yake, alikuwa chuo, tulikuwa akona yeye mwenyewe na struggle, mimi na struggle. So tukisaidiana, hata sababu nilikuwa pia kama hapa 1 year na green card pia. So nikapitia sikujua mambo ya tracking vizuri, nikaenda kudrive company for 2 years. I wasted 2 years driving for company. Alafu mwisho nikapata msaka nikabuy truck nyingine extra, nikamdrivia, ikaharibika hiyo truck, nikaendesha msee mwingine for 1 year, nikamkubai hiyo truck hiyo, ni kama 4 years 5 years in, niko na mtoi, yani things just went whatever. Ikani teach, nika learn from my experience. Naona sasa kudo vitu yani the way it's supposed to be done. Ile kuna type mbili, sijui kama last time nili explain ama nilisahau. Kuna definition fulani kwa book hizi mabooks, sijui ni book gani exactly kwa hiyo books, sijui kama ni the 7 habits of successful people ama ni Think and Grow Rich, one of those books. Nimesahau, nimezimix hizo topic. They're very close together by the way, kama almost the same concept. Inaongea juu ya conscious na subconscious. Sijui kama unaelewa hiyo concept. Ni ile subconscious, ni ile your conscious mind. Ile kama saa hii na kaa chini na feel najua nimekaa chini, nikikelea mkono hivi kwa hii, kama unaniona, sijui kama nimekelea mkono hapa kwa nini, kwa armrest, I can feel my hands. Hiyo ni conscious mind. Najua saa hii I'm in a room, kuna iko darkness kwa hiyo room, no, like iko really dark, nimezima kila kitu like so. So in my conscious mind, I'm consciously naangalia camera, naangalia screen hapa, naona okay whatever I'm recording. Hiyo ni my conscious mind. But deep down, information naongea sasa, for example, it's coming from my subconscious mind, which is nyuma ya mind. Kama naweza sema hivyo, naweza sema ile conscious mind iko kama frontal lobe kwa mbele, alafu ile tu for illustration purposes, sijui exactly where it's at, lakini nasema tu ile example. Subconscious iko huko nyuma, ile ni kama vile computer language, ni ile RAM ndio conscious mind, ina keep everything in check, ile whatever you're working on. Alafu hard disk ndio subconscious mind, iko pale nyuma, the background. Kitaka information kwa subconscious, lazima we retrieve, we bring kwa conscious mind. So example hii inasema hivi, unaweza sema kama subconscious mind is a garden. Sawa, hiyo ndio definition. Kama sana kumbuka niambie ni which book, one of those two, Think and Grow Rich ama the 7 habits of highly successful people. Hizi ni book mosoma, nimesema it's been a while hapa kuzisoma tena by the way. Alafu so inasema hivi, your subconscious mind ni kama garden. Sawa, shamba ni shamba ile ya mimea. ina produce vitu, I'm sorry, ina produce vitu, so it's a production of produce. Hiyo ni subconscious mind. Sawa, so kama sema unapanda, which is the best crop hapa, utapanda nini? Au pana mahindi, corn na soy. Kwa hizo mafarmers hapa wengi wao fanya hivyo, corn na soy. So your subconscious mind ni plantation ya corn, which is maize, corn na soy. Sawa, so what's your conscious mind? Example, illustration mbili. Your conscious mind is the gardener ama the farmer. So angalia analogy, meaning for you to produce good fruit from your garden ama from your farm, lazima the gardener ama the farm caretaker, the farmer, lazima aende apalilie hiyo shamba ndio produce good foods. Lazima make sure your soil iko fertile, ayeke ma fertilizer, ayeke ma pesticides, attend, aimwagie maji na manini itongaje zile ma sprinkler, make sure mahindi imego, yani kuna ile atmosphere ya kuchunga ile subconscious mind yako. Sawa, alafu from
ukiangalia after some time uangalie mazee kauni yangu imegrow, wacha ni hire ma combine harvester wakuja hapa 24 hours wani harvest kila kitu, alafu nizi save kwa anajia farmer by the way, as save kwa zile ma silos ama ni silos zile ma big storage, alafu maybe next week aseme nataka kutuma hii kwa corporation ya our area, hire ma trucks zile ma grain trucks zikam azijazie full, like one load 40 tons, another load 40 tons, deliver enda kuuza ndio apate pesa. So could build your subconscious mind, which is let's say the smallest example ni garden, when you're gardener. So your conscious mind ni your gardener, subconscious mind ni the place where una yield great success. So for you to do anything kwa life yako lazima build your subconscious mind. So kama example gani hiyo ni one of these books, not like kukumbuka ni gani exactly, but maybe it makes sense towards the end. Ile, if you want to build your subconscious mind lazima ukuwe na positive thoughts, feed na positive thoughts. Umeona sasa, sababu ni kama ile the garden depends on the gardener ndio iko successful. Ukineglect garden na wewe ni gardener, what are the fruits? Utapata anything huko. Umeona sasa, so the other msemangaje, kama nikanambia wase last week wengine, kuna watu niambia last minute, please mazemse, mpaka napiga simu niko frustrated, nitumie picha niko apply application, tulikuwa na election, tukufanya jobs kwa election, ilikuwa mvua ilinyesha, so nipigie simu nikufanyie, mimi nilivote early voting, nitumie picha 2 inches by 2 inches kufailie, alafu nitumie all the information I need, quiet, cricket. Sasa ndio okay, ni nini inafanya msema mpaka na sawa kitu kama hiyo, ama maybe ilikuwa too late, ama maybe alijaribu last year ku work out, sema nime give up. Na mungu historia ku give up sometimes. Utapata the time una give up kitu, maybe that last step ile ilikuwa one step away from succeeding, alafu ka give up. Umeona sasa, ile the one step, yani it's like you're giving up on yourself. Msema hivyo kwa hii historia ni kile meni shape life yangu sasa kujitangu justice ni ile muaga nasoma hizi book za ni kama self help, kama niko na zile last week hata bado ziko hapa hivi naona. So unapata book kama hii, okay, unajua kila mtu anaweza buy book. Kama kuna book very simple inaitwa Dummy's Guide to Starting Your Own Business, hii book hapa naona, si ati ni kitu, ni very tiny book. Nilisikia Shakilo ina akisemaje akianza kudu business alisoma book kama hii, Dummy's Guide of Starting Your Own Business, or TikTok. Unaona, sijui hata author ni nani by the way, nilibuy tu ndio na book ndogo, iko na free ebook inside. Iko wapi, nani ameuza author? Finance Nights Publishing, hata sijui nani ndio author hapa, akiwa nani, whatever, sijui nani ndio author, but tuseme kuna information, Dummy's Guide on how to start a business. Ina sound funny, but lazima book iko na title nzuri ndio mtu attract kuinua. For example, useme I want to know how to start a business. Sawa, hiyo ni example. For example useme okay, nimebuy book Dummy's Guide of Starting Your Own, Dummy's Guide to Starting Your Own Business, ni personal. Sasa mimi nilianza kusoma book kama hii, nilisema tu kuna tracking, what do I do with tracking for DOT? Yani niko na, I was picking things as I go, ile start before you're ready, sababu nijua kwa based on the knowledge I had hiyo time, ninge overthink, ninge procrastinate, ningeenda kujifanya kuchukua license. Niliuliza wase ni aje nichukue license, so na use my personal example ya life, sema okay, how do I get a license? Msana niambia fanya hivi, alafu sikuwa na ile wisdom enough sasa nasema hivyo, don't listen to anybody akupatia advice about something they are not doing. Kwa nini? Atakudanganya, sababu utapata baadaye the same thing kudanganya nayo, that's all they had in their information. So acha tumie analogy leo, sema that's all they had in your garden. Ulimwomba I need some freshly grown tomatoes from your yard, akasema oh I have this, kumbe alipata ile linyo kwa gas station ama kwa supermarket, see freshly grown kwa backyard yake, akamwambia ndio hii, these are very rich tomatoes, I raised these with my own hands, I've been watching them for 6 months. Amekudanganya. Kwa nini? Ni convenient lie. Uliza mseme actually akona matope kwa fingernails, alipalilia, aliaka hizo seeds akapanda, akamwambia hii kama ule mother ule haya millionaire uko kilienda kwa last year hivi kwa big season zucchini bread, alitupatia fruits by the way zake, she was very proud by the way, aitonga Dana, sisi majina yake ya mwisho, alitupatia zile garden yake, yeye anafanya gardening kwa sababu husband wake ni millionaire, alafu they have so much money, hata ana job,
So leo do hiyo chunga hao, anapanda mimea, anaziwa zikigrow, inamkeep busy. Ni kama una connect na nature. Alafu nyumba yao ni kama sijui ni 4 acres, some huge rich people neighborhood. So sema okay, I want to know how to kupalilia hiyo garden yangu ya tomatoes, for example. I want to start my own business. No book kama hii inasemaje? Dummy's Guide to Starting Your Own Business. Useme okay, hii ni book ya mtu, siwezi soma online, but nasema labda ni go through tu zile ma chapter. It make sense. Just kwa ile nisikue stuck down. So hivi. Alafu number 1 chapter 1 inasemaje? The Entrepreneur's Journey. Alafu hiyo nasoma tu title ile ya kwanza, Table of Contents, takusoma the whole book. Unaweza buy book mwenyewe. Kama uwezi buy bonga na mimi post kuenda kwa nadonda kubuy kitumia. So isema hivi, the Entrepreneur's Journey. Alafu number 1 ni the fear of failure. Is that a legit thing? The fear of failure. Yes, it is. Kwa nini? Especially kama una information, watu wamezoea ku outweigh. But how did you know there's a fear of failure? Juu kitu ume-practice mara moja. Every time una fail, ulifail maybe mara moja, so every time you fail on something, ama uko na hata siji una generate. When you think you're failing, una go back to your subconscious, una pull your memory, una pull ile emotions attached to your failure. Alafu unasema, I think I'm going to fail in this one too. Alafu unajiconvince, alafu you don't do it. Unaona sasa? That's how serious this thing is, by the way. Okay, sasa tuendelee lingine. Case study, the story of Anthony the plumber. Unajua Anthony the plumber. Key consideration of Anthony's story, the entrepreneur's journey. Chapter 2, finding your business idea. Alafu next ni ile sub chapter ni conceptualization. Alafu kuna SWOT, sijui namaanisha nini, SWOT, analysis, navigating the business terrain. Kuna ile ile fourth ni the ROI, return on investment concept. The 4 examples of variable business with less than $1,000. No. The 4 examples of variable businesses with less than $1,000. Any what business can you start na $1,000? Mbona tukaa hiyo? Na go through haraka tu ile ku make sense. Alafu sema chapter 3, crafting a business plan, your roadmap to success. Nasikia hata hizo ma content type, tables of content hata before some book, it's giving you like a structural way, approach. Alafu sema business plan definition. Alafu the 3 types of business plans. Kuna composed of executing summary, writing a company's description, conducting a marketing analysis, establishing your management and organizational structure. Nasikia kitu, you feel intelligent kusoma tu table of contents. Yeah, book inaitwa A Dummy's Guide to Starting Your Own Business. Publisher nani sijui ni Finance Nights, kitu kaa hiyo. Mbona sasa? Nataka kuilay down ndio tuendelee na hii story. Alafu semaje number 5, cataloging your product and services. Alafu conducting a customer segmentation. Defining your own marketing blueprint. Ngine, furnishing a logistical and operational strategy. Lastly, crafting a financial blueprint. Unit chapter 3. Chapter 4, starting a business with 0 budget. Chapter 5, choosing the best entries structure for your business. Kuna subtopic, what is your business entity? Very important. How to select the optimal business structure. Who should establish your business entity? Kitu kaa hiyo. Ningia ile legal matters sasa. Chapter 6, business registration and employee identification number, EIN. Iko applicable states. Sijui kama sikuwa Kenya nikidu hizi vitu, but EIN number ile mtumia. Niko na social security number, hiyo ni personal yangu. EIN kama social security number ya business. Sawa? Ndio hiyo EIN. So what exactly is an EIN? Na define. Alafu why do you need an EIN? Naweza soma hiyo kitu by the way haraka, lakini tuipost tu hapo sasa. Establishing your own business account. Unataka hiyo. Hiyo sasa ni subtopic ya business registration na employer EIN number. So ukipost kwa EIN number ni chapter 71. Hii page ni small. Hii book nasoma in one day by the way. Kama sasa sema watu hiyo ende mahali the whole day, ndaisoma nimaliza. Example, nasema hivyo kama hivyo. 71 nasema hapa, what's an EIN number? Example. Unaona? So very simple, let's try kusoma haraka hapa hivi. So what exactly is an EIN number? In simple terms, the EIN functions as a social security number for your business. Sasa vile nimesema the same thing. It makes sense, lakini already kuna hiyo information. You understand? Kama mimi sasa kuna separation.
when the business makes money na report taxes kwa EIN number, which is on this side, the big picture. Alafu from the money the business makes, whatever I pay myself najilipa under social security number, which is my personal tax. Hivyo unaona kaa hiyo kuna hizo vitu mbili sasa. Alafu sasa kama hivi, so ni kama another social security. Alafu the acronym EIN sta employer identification number, and as a name implies, it is a unique number issued by the IRS to distinguish one business from another. Identification tunaona. So hii ni process ya a dummy's guide to starting a business. Okay, maybe nimelinga hapo for too long. The point is this: kama una information kwa subconscious, you have to use your conscious mind, which is the gardener, mona, kupatia information kwa subconscious mind. So how do you cultivate your subconscious mind? Inasema hiyo natumia words kama grow crops hivi. How do you cultivate your subconscious mind? Lazima we feed na information. So how do you feed the information? Mostly siku hizi information, okay, maybe the last century ilikuwa available in books. So books, meaning you have to do some reading. Sasa it's available in books. Lakini siku hizi lately, kama sikisemaje, kama wewe ni mtu smart, uko na cell phone. Okay, technically anybody anawatch live. Kuna wase 13 hapa, kuna wase 5 hapa hivi. Nimeanza late kidogo leo. Lakini labda wasota wana ile replay. Usemeaje, leo nataka nijue information about dummy's guide to starting a business. What do? Nachukua hii book, uisome. Sawa, utaisoma. Kwa nini? Kisoma, you're using your conscious mind to open the pages, which is the gardener, lakini the information is being stored wapi? Kwa subconscious mind. Alafu ile time ulipatia, ile uli carve up your time kidogo, semaje, I'm going to give myself a day to read this book, alafu ni cultivate this story. Leo leo ni kama Sunday hivi, so kama leo, sema leo I'm going to sit down and do this. Alafu kesho semaje, let me remember what I read chapter 1 about ile book ya jana. So meaning kwa nini? So now ni ile kama ushachukua mbegu, book ni kama mbegu, seeds, umeiplant kwa garden yako ya subconscious, alafu on Monday morning umeamka asubuhi kuangalia kuna bado seeds bado ziko poa ama bado douche likame kazi kula birds flies kula so ziko poa. So what are you doing? Una review kilo soma jana. Alafu Tuesday tena kama una check on subconscious. Lazima ujipatie time. Hiyo ni poa sana kwa sababu mara mob watu wengi wana notion fulani. Unaishi superficial life. Ile uko maybe una scroll TikTok ni unfair by the way. Kwa nini? Kwa sababu it's giving you so much information ama YouTube. But TikTok iko faster. You're getting so much information, ni kama fire hose. Unaona? 1 minute umesikia story ya election, another minute umesikia story ya history. Yani uko mind I thinking hivyo. Ni kama tuseme kwa terms za photography, TikTok ni kama 120 frames per second. Unaona? Hiyo ni camera. Lakini mind yetu na think na 24 frames per second. Ile eye level inaangalia hivyo. Unaona? Kama hii video sasa ina record na 24 frames per second. Both cameras. Kwa nini? Ni ile we're having a nice sitting down fireplace conversation. Sawa tukaa hiyo. So TikTok ni so unapata mind iko all over the place. Unaichanganisha. Haina time ya kutulia. So unapata leo ukiangalia subconscious yako, sasa leo umelala usiku kama bado subconscious ina flip TikTok, wewe umelala lakini mind inazunguka tu, inakimbia. No. So ikikwambia kitu moja ile, okay, what did I learn from 1500 videos, 1500 short 1 minute videos? Utakuwa the view itakuwa very, au utakuwa na specific what did I learn. Hakuna kitu kama hiyo. Unaona kwa nini? Juu ile information can come faster than your mind can comprehend. So ndio sometimes nasema hivi suggestions, siwaambie mwache kwa TikTok. Tumia TikTok kama entertainment. Lakini when you're seriously unataka learn something, slow down. Tafuta long format ama something ile will make you think. Mimi kisoma kama book kama hata kusemaje Think and Grow Rich. Siwezi afford your book Think and Grow Rich. I'm very sure nikienda kwa YouTube sahi niseme give me a summary of the book by Napoleon Hill, jina yake Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Unapata kama video kadhaa, at least video kama 15 zitakama. Sawa? Sema tu hivi next week I want to dedicate. Siwezi afford kununua Think and Grow Rich book, labda ni $20 US dollars ile book yenyewe kwa hard copy, lakini $20 times Kenya shillings ni pesa ngapi? Tuseme kama ni 150. Naona hii hesabu mzuri, 150 kutembe kwa 150. So 15 times 20 ni nini hiyo? Tutoa hizo mazero. Naona hiyo zero moja kai chini, uchukue 15 times 2. Hiyo ni 30.
$3,000 $3,000. I mean 15 times 2 ni 30 plus hiyo zero ingine. No. Sijui figure ni ngapi. Ni 3,000 ama tukaa hiyo. I don't even know. Acha calculator. Na think nikiongea. So kama book ni $20, ni very expensive by the way. Itakuwa very expensive. Usemeaje? Okay, lazima kuna intentional. Usemeaje? Book ni $20 times 150. Nimesahau 150. 3,000 Kenya shillings. No. Hii ni book moja. Unapata hii 3,000 labda ndio chakula, ndio nini? I make any sense. No. I make any sense kwako. Ni too much money. $20. Tukaa hiyo. Sasa mimi hapana, sitaki kutumia 3,000 kubuy tu book. Ile stay read alafu ndawachia kando. Kama kuna library unaweza enda uboro hiyo book uisome alafu rudishe. That's good too. 1 week. Lakini kusoma hiyo book, jaribu keep kwa mind yako, uende ureplay in your mind, useme I'm going to go back and replay what I learned from this book. Kwa nini? Every time una replay, ni kama una cement hiyo idea kwa mind yako, subconscious mind. Alafu something funny, subconscious mind, you relate na emotions. Si logic, haikuangi logical by the way. Mbona kama last week kuna wase wamesupportia Trump, kama kuna wase Latino men wamesupport Trump, wamevotia Trump Pennsylvania. Trump akasemaje? I will deport any illegal immigrant. Sawa. Lakini ukiona vile Trump anaingia kwa akirol kwa nini kwa campaign, anaingia na ndege yake imeandikwa Trump, anashuka na tembea. Sema msana kama ndege yake na jina yake. Unaona? Alafu anashuka anaongea matope, hataka kujua, don't care. Unapenda hiyo bravado, ile confidence, ile strong ile. Umeona sasa? Msee anakaa kama, alafu anasema I will deport everybody from day one. Alafu anasema okay, anasema ile vile amemwona ile perception ime bypass logic, imeenda kwa subconscious mind. Wanaangalia kama huyu ni hero ameingia. So whatever he says hizo zinapita tu. Ndio baadaye realize, wait a minute, tulimvotia. Anasema oh damn. Anasema the report was illegal by January. Man, what was I thinking? Ili bypass logic. Ile gardener ikaenda straight kwa subconscious. Naona sasa hivyo. Ilipita juu. So angalia, kama wewe mwenyewe umezoea kufanya hivi, you use your logic when you gardener na umeplant information kwa subconscious, itakuwa easier. Kwa nini? Juu ita bypass logic, ikiingia kwa subconscious, guess what? Unaweza kuanalyze. Hapo ndio critical thinking inaingia sasa. Albo sema kitu juu hii na hii. Okay, nimepata think and grow rich kwa mind yangu. So how do I navigate this? Nimusema one of my biggest call kwa hii channel, wale mavijana uzaniaje Albo, naweza kamaje states, I mean number one, ask questions in the kwa hii channel. Hata sikuandanga channel kuambia wase kuja states. Nilisema tu yani nilipa kwa situation. The number one thing ni hivi. Kama uweze come states ama umeenda embassy umenyimwa, failure imaanishangi ati ukienda embassy unyimwe visa, hiyo ndio the beginning of succeeding. Kwa nini? Tumesema nini the beginning? Good things are hard to get. Naelewa? Alafu amwe isi ya kwenda states siwezi toboa, sina do, siwezi convince, I don't know what I'm doing. Mu recommend enter Middle East. Kwa nini? Ukijitoa kwa situation yako mtaa, uende kudu job Middle East. Sasa uko away from your comfort zone. Utakuwa uncomfortable every day uko hivi. Do you know what happens when you're uncomfortable? Survival instincts na kick in. Nakwambia. Highest people hiyo, I think niyo nataka confuse hizo book mbili. Msanii niambie kama I get wrong. Hizo 7 habits of highly successful people. Au sema ile survival instinct utaachieve vitu greater than ni kama nasema nikiangalia vile Trump ana campaign. Notice hivi Trump amecampaign twice, ameshinda wanawake wawili. Kuna comedian mmoja anasema Bill Barr anasema women mko 2-0 sahi. Alishinda Hillary, ameshinda Kamala. So sijui bring Latino women next time, ndio bring ule half black, ameshinda wote wawili. Lakini alishinda kushinda Biden. Umeona sasa? Sababu sijui ni aje kwa male na kwa hard. Male na female anashinda female all the time. I don't know what the Democrats were thinking, wataka mwanamke mwingine tena. Sijui. Juu kuna ile machalio ongea na base na kuna ile gravitas. Mademo wako laid back kidogo. Si time ya you laid back, utaongea conscious mind. Bravado utaongea subconscious mind. Kwa nini? Ile pre-programmed. Anyway, nimeongea sana. But this story ndio hivyo sasa. So for you to feed your subconscious mind, answer some siezi by book, tafuta solution. Toka uende outside your comfort zone. Utakuwa na survival instinct. Uko na survival instinct, hii book ya Dammy's Guide to Starting a Business, it makes sense.
kwa sababu unajua ukienda Middle East ni rich by the way. Msikianga people are rich. Watu wa Middle East ni wealthy, si rich. Kama wasema juangi kitu by the way, nitongaje Saudi Arabia. Naona kama sema United States of Arabia au Saudi yes, somebody nimesahau joke. Juu Saudi ni familia by the way. Saudi ni familia. That's a family name, Saudi. Alafu iko Arabia. So your country could govern and a family of very rich people by the way. What if Kilaba ni country? Hapana. Ni wengine watu wanaishi at the pleasure of the rich family. That's it. Naona. Hakuna ati sijui two way. So kienda huko hivyo utakuwa na proximity kwa wealth by the way. Proximity. Unamsema Lamborghini. Mimi sijaishi Dubai. Dubai kuna watu wengi wananiambia unaona kama Dubai kwa streets. Mimi nikitakuwa na Lamborghini kwa hapa mahali naishi Minnesota, lazima niende kwa a certain neighborhood. Kuna kama from the Twin Cities, kuna kama southwest na west. Kuna neighborhoods za wadosi huko ma golf course manini, ama ni the St. Paul side, northeast na a little bit east. Hapo kuna wadosi wanaishi. Utaona Lamborghini kwa streets tu kama kawaida. Ameenda kununua gazeti, anakunywa coffee, tunaweza get expensive. But ni Middle East kwa freeway, hizi gari ziko everywhere. Naona that's nothing. So sema kama kutoka Kenya sije na Lamborghini, alafu na Lamborghini for the first time. Ukisema hivi, one day nda drive gari. Uchukue information ingisha kwa subconscious yako. Uanze meditate upon that. Ile desire ile useme kwanza number 1 iko survival instincts, sio karibu na home comfort zone. Number 2 iko country ya ugeni, ni itaku-influence ku work hard. That's why mseme toka Dubai ya kuja States, au gona Paul, best yangu Paul. Ako yani moto kabisa. Paul ameka 1 year mpata CDL license, amebonga na mimi nimtafutia job kwa job sahi. Ile tu namwambia niwe track hiyo bado hajashikanisha bado catch up tu. Najua bado kwa orientation. But akona ile motivation. Kwa nini? Survival instincts kick in. Anyway, turudi kwa Q&A some questions. Nitakuongea tu story ndio wasiwe ajue. Ile ya kuchukua information. Background yangu kupata information ni kuanga hivi. Nilianza kama maparo wangu ni Christian. So but nilikuwa very anti Christian na Bible. Nilikuwa kama ni kazi ya maisha. So the first thing experience kama hivi nilikuwa peke yangu nikidrive truck kwa 48 states America. Nenda kwa truck stop kama weekend napata kuna msana kama na preach huko. Na muuliza maswali about Bible, I make sense. Nikasema acha nitry kusikiza radio, ile talk radio about Christianity. Then I got a lot of talk radio. So acha nijisome mwenyewe nione kama ni kweli. Ile kusema so background ya kutafuta information kutoka kwa Bible, kusoma Bible. Ukianza hivyo by the way, the simplest thing itakusaidia juu si ati kile mtu you preach every Sunday kwa na church ama kwa kwa mosque ama anyone unaanga imam ama ule religious leader kwambia pia amesoma mahali. Endo jione mwenyewe kwa nini? Kwa sababu utakuwa na cultivate your mind to make a subconscious mind leo. Utakuwa na hiyo information prior to something happen. Kwa nini? Kama una business principles in the beginning, then you encounter a business hardship, guess what? You don't have to call 50 people. Kwa nini? Information iko subconscious. Utaisema ukaivi chini ufikirie, wait a minute. Nisoma ile book. Umsali do hivi na hivi. Unafaa kudo hivi na hivi na hivi. Alafu kama you bring forth, upate ime wako sema, ili work. Ile work aje? So unaweza ku build confidence na zile vitu uko nazo unajua. Kwa nini? You have information prior to event iki happen. Sawa, hata niwaachie hapo itakuwa story mob. Tuende kwa Q&A. Nilianza saa ngapi hapa sijui hata. Sasa muleta maswali mingi. Hata sijui maswali ndio about nini bado tutaona tu. Msa kwanza aliingia kuna swali yote naweza angalia TikTok na wapi pia. Niende wasema complete moga na neglect moja. Neglect TikTok kwa phone. Pia macho zangu si poa sana. So this is for all my car lovers. Angalia na play video yangu niko live. Nataka kuangalia kama kuna any swali nimemiss hapa. Kwa comments hakuna swali TikTok. Sawa, poa kabisa. So kuna Waiting Kayole 1960 numero 1. Huyo ni Gato boy wangu. Alafu kulikuwa na Vincent hapa alisema waiting on this album. I just have a feeling leo discussion itakuwa enlightening. Victor Ochieng. Kwenye the elections. Nataka convince to the elections. Jimiwa independent by the way. So mimi ndio wala sasa katia na kila kitu. Choza sema waiting. Sasa nangojea tu your time. Nachelewa nataka kuongea. Vincent nangojea. Alafu kuna finally sawa. Naona ni maswali kuna swali kama na go through maswali za YouTube.
Albo, thanks for showing up. Bantex. Mutra kishow up mapema, lakini hiyo time imenishinda. DCI wa Vinara sema next year Albo nitakuwa US. Manifest your story, manifest. For real, si tu ile unasema tu alafu unaisahau, unasema next time nitakuwa States, alafu unachana hiyo story, alafu nakumbuka next time ukiniona. I-manifest. Jiulize how. Unaona? Kama nini ile kama naweza kumbuka historia Think and Grow Rich. Ndio vile hii saying samangaje? I think kwa hiyo book no Robert Kiyosaki itwaje? Hiyo itwaje ya Rich Dad Poor Dad. Kuna version moja samaje? Wase wengi wasemaje ati money is the root of all evil. Sawa, hiyo tumia hiyo expression Robert Kiyosaki. Lakini kwa definition ya Rich Dad ni hivi, asamanga si ati money is the root of all evil. Hiyo sema lack of money lack of money is the root of all evil. Nasikia hivyo. Hiyo ndio definition ya Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad anasema money is the root of all evil. Rich Dad anasema lack of money. Sana ongezea hiyo, lack of money is the root of all evil. Kwa nini? And I believe if you have money, hauwezi kuwa na hiyo evil thoughts. Kwa nini? Kwa sababu ina open up. Anasema money can bring you happiness, but it can buy you things that can make you happy. Something to kind ni kama plain words, but anyway, ndio hivyo basi. So naangalia tu kama hizo ile why am I broke? Useme ati another thing you semanga hivi, ule poor dad akasema ngaje hivi, oh can I buy this and this and that? Alafu poor dad akasema no, we can't afford it. Sawa. Lakini rich dad akasemaje, how can I afford it? On your difference. Huyu mwingine kama anai chop off. Huyu mwingine anaipatia possibility ile kuna prospects. How can I? So sasa kama ati ndakam States nimekwamia kwa alikuwa nani? Nimesahau jina lake. Best place to be. Ni mwache ana nimesahau. Niko deep into the book by this kwa nini leo. Best place. Okay, sasa ni mwache amesemaje kwa States next year. DCI wa Vinara. So ni hivi useme ati ami siwezi kwa States kwenda embassy ni hard. Jiulize how can I? Kwa nini? Una open up possibility. Sababu kumbuka kitu moja, your attitude towards things, ukijikatia before uifanye, you're feeding your subconscious mind to remind you that you'll never make it. Unaelewa? Ina make sense? Kitu kama hiyo sasa. Ni kama unajipatia ni self doubt, you're self sabotaging yourself. Kwa nini? Juu you're only one step away to succeed. Na watu wengi give up on the last step, una give up. Moja sana na positivity. Sijui kama nishaingilia mtu kwa hii channel. Maybe nishawahi. Kama nishawahi na apologize. But I don't think nishaingilia mtu ile personally. Ati huyu Ibra mazee. Mimi Ibra niko na Ibra for example, Ibra kuna so much potential. You're not living up to your potential. Namwambia hivyo kila saa. Sijui kama anasikiza ama iko inampita. Jukwambia Ibra wao kuna potential. Unaona? But according to me nikuangalia, you're not living up to your potential. You talk about it, but we back up na ile action. But unajua ni hard kama mtu ni creator already. I think vile creator economy wasa do video. Kama for example mimi do video hapa YouTube. Nasema hivi, kuna vitu mbili za catch up na wewe. Sometimes unasemaje unakuwa na ile addiction ya kupost video whether it's good or bad. I'm guilty of that sometimes. Msema, should I make a video just for the sake of making a video? But ni ile you find yourself doing that sababu ya algorithm. The more videos you make, unakuwa more relevant kwa algorithm. Ukistop kidogo kama TikTok sija post videos for how many months. Nimekuwa busy by the way. Si ati sija post video ziko. Vile nimekuwa busy. Kwae nasema hivi, nikianza I don't see myself kuwa na hiyo consistency. Sasa mwacha nitulie, at least ni do live. Unasema do live. Live ilikuwa idea ya Vincent aliyefanya live. Sasa kuna maswali ile Q&A. Usingojee 1 week ama 2 weeks before nione tena. Uliza swali immediately. Na si ati mimi ni expert for everything. Ni ile maybe na kuhelp ku bring the pieces together. Maybe there's one piece you're missing. Ukiniuliza inafungua hiyo piece inafungua nyingine. Sasa mimi I'm very careful sababu idea yangu sema nataka ku-influence kuna think positively kwa kila kitu. Sawa? So intention yangu si kumake any negative comments. Si ati you're ugly, you're not beautiful. Who cares? Asamanga beauty is in the eyes of the beholder. Mimi siwezi dictate wewe ni beautiful. That's not for me to do. Unajijua kwa sababu kuna mtu anasema wewe ni beautiful, mwingine anasema wewe ni takataka. Yaani kila mtu ana nia yake, but mfikiria na kuwa na positive attitude ni poa. Juu una feed mind yako hivyo. So that every time ukitap into your mind, hakuna negativity, kuna only positive. So inakupeleka mbele, inakuinua instead of kukurudisha nyuma. Sasa even Mungu ana think hivyo kwa vitu moja. So
positivity ni muhimu sana juu una feed anything unakuwa encountered nayo ina feed subconscious mind, sababu kumbuka conscious mind wewe ndio gardener. Chukua gardener, semelewa chukue seme akona plantation ya corn, natumia corn as an example, watu wengi plant corn hapa hivi. Corn ni maize, mahindi, alafu akule maembe, achukue hiyo seed ya maembe aitupe kwa hiyo soil ya corn. What's going to happen? Mti ya maembe itaanza grow between corn. Is that what he really wants? Hapana. So kama una plant seeds of discourse, watumie jina kama preacher wa Bible, lakini seeds of discourse, sipo kwa negative. Stay positive. Kwa nini? There's a lot of negativity kwa world anyway. Lazima uko in contrast with. Sababu kumbuka nimesahau kitu ya 2080 formula. Ni book gani hiyo? Leo touch everything, sikumbuki. Ni hivi, kwa watu wengi who succeed, unapata kwa hiyo quadrant, kwa ile part ya 20% people succeed in the world. 80% ni regular. So which means if you want to do something in your life, ile physical thing ile doing it ni 25%. 80% ni ile perception, ile umefikiria kitu yako, I'm going to do this. Utakuanza biashara, umejiconvince 80%. Kutake action 20%. Mbona sasa? The easy work ni hiyo kutake action. So kama una complain you take action, ushamaliza 80%, I can't even help you. No. Kama mimi nakusaidia, that's it. Tunaenda maswali. Sema tu, so DCI wa Vinara, sema tu next year utakuwa US na mimi. Alafu jiulize how, alafu what, who, where, whatever unajiuliza. Iko tu ile you're getting closer towards your goal. Sio sema ati unajidiscourage juu utakuwa self sabotage. Tunaenda maswali. Sijui kama kuna swali naliuliza hapa hivi. Niaje Albo, long time. Huyu ni Maingi Benson. Hakuna swali hapa. Do you believe in Elon Musk theories? Hata sijui ni komentaje juu Elon Musk. Siwezi comment juu Elon Musk sai. Ita change trajectory ya leo, by the way. Mimi najua ile, unajua kila mtu lazima investigate. Kuna sasa mangao ni self-made millionaire. Lakini utakujua true character ya mtu muone under pressure, utajua exactly what he thinks. Sababu kila mtu kila mtu ana weakness yake. So ni kama mtu asawaje, ule Neil deGrasse Tyson alisemaje, there's nothing that Elon Musk is doing kwa kama hiyo story ya SpaceX that NASA hasn't done yet. Ile tu yeye anachukua kama ile commercial, sababu kumbuka the government can take more risks than a privately owned company. Sawa? Kama kuna rumor NASA ishaenda Mars already, ni vile tu ni ile classified document, ni classified mission. Washaenda huko already, washarudi couple of years. Sababu kuna mtu mmoja kaongea kwa news akaongea by mistake. So ni kama NASA washaenda huko already na wakarudi. But ni kitu classified, so hata kusema kwa nini washadiscover kuna vitu kama hizi unidentified flying objects. Hizo patikana kila saa. Watu cloud na tunapita hivi. But ni ile asijinisemeaje. So siwezi comment juu ya Elon Musk. Kile tumesema ni ile in terms of business is a really good businessman. Ana take advantage, ana leverage whatever thing he's got. Sababu unajua kukuwa na corporation, nitakamkuambia kitu baadaye by the way, sababu mimi niko in the process, nataka kufungua corporation. But lazima nikuwe na at least corporation ikuwe na more members, si kama individual business. Lazima nikuwe na wasee tukampa pamoja. Alafu one of us akuwe CFO. I'm part of a non-profit, by the way. Ni vile pia uko very inactive, sijui kwa nini. That's why kudu live stream, by the way. Hizi makamera nilibai kudu live stream ya our non-profit. Lakini huyo mse chairman, president, aka move out of the cities. I don't know why he did that. I could consult. I think the family matters. But sayana anasemaje, we need to meet again. But angalia logistically. All of us lived like half an hour away. Sayana mwenye ako 2.5 hours away. Na kila mtu ana job, ana nini. So when are we going to meet? So kana zile annual board meetings kupass vitu fulani, that's about it. Lakini iko very active, ni kama blali move out ali shatter the whole thing. Yeye ndio chairman. No. Labda tu select mwingine. Wakumbuka that was his idea in the first place, ya kufungua hiyo non-profit. Hata channel yangu ya TikTok iko based, to be honest kabisa. Channel yangu ya TikTok nili convert from hiyo non-profit. Nika kwa Maisha States. Ilikuwa na videos zingine prior to. No. Anyway, tuendelee maswali Q&A. So Elon Musk siwezi comment by the way, mse wangu brain. Siwezi comment kabisa story yake. But he is a good businessman.
Hebu tuone hapa, ni swali moja inasema can't wait to join you soon. I'm DV selectee. Hiyo ni poa sana, naona kuna msema hapa hivi aitwa nani? Aitwa alafu kuna niaje albo, unaweza ni ajiri kama truck driver. Kama una experience na job iko na kuajiri. But lazima ni kutrain, let's do job. Musema ni poa ni kutrain because when I'm yelling at you, you'll know exactly why I'm yelling at you. Sababu nasema hivyo ile extreme example. Kwa sababu mimi nikianza tracking, my boss used to yell at me a lot. But sikuwa najua why is he yelling at me. Nikamuuliza, hebu niambie, can you please describe the things that I did not do? Ndio nijue not to do it again. Ndio pia akarealize kusema wait a minute. Oh, akona expectations kwangu assuming that I know what I'm supposed to do, but he's never trained me to do it efficiently. Unaona hiyo difference sasa? So musema I will teach you first, alafu when I yell at you, I'm not yelling at you just because. It's because uja align na ile story ile nafaa kudi job. Based on my experience, is labda 70% ya experience. Hiyo 30% ni what I figure out. Ama 20%, 80%. So kama uko available nakupatia job. But lazima uko within the area, maybe unaishi maybe 10 minutes, 20 minutes away from my truck, ndio usichelewe job. Sometimes sio wala job mapema sana. Amu compensate kwa kila kitu. Mtu sema I'm trying to be fair. Other businesses is for make dough, wacha derea kule dough yake bila nafakua. Unaona? Kama this year nimelipa derea sana hata extra. Mwingine akona madharau lakini tuliresolve hiyo story. Aliwacha job, alisema haiwezi do job kabisa, hakuna noma. Unaona? So the best place to be. Nani mwingine hapa? Hello Albo, how you doing today? Niko poa kabisa Vincent. Hii live stream ni idea Vincent. Hey Albo, tuning in from Kajiado. Huyu ni Gideon Lerionka. Hopefully my pronunciation is poor. Genetic faster. Sasa kuna NTP asema hi Albo, I did my application hoping for the best. Hii ni poa sana. Endo check back next year itakuwa May, kituka hiyo May. Hopefully upate by the way pia wewe. But make sure picha yako ilikuwa poa kwa sababu nigundua watu wengi ufail juu ya picha. Alafu wana self sabotage, unaona mimi sasa apply kitu tena. Kwa nini? Ulilay all your hopes and dreams na one entry. Na huko angalia kama uliperfect hiyo story. Dizia nimetaka kufocus na hiyo story ile. Mfanya hivi kuna principle moja nililearn a couple of years ago. Here's for example ma conference fulani kwa sema hivi, when you're explaining something to somebody, always assume this is the first time they're hearing it. Hata kama wanaijua, usiunderestimate hiyo story ati. Unaona? Hiyo ni mambo kama politics au kwa hiyo shida. Unapata kina Trump anaenda anaongea kwa rally, anaongea kitu fulani controversial, alafu labda ni uongo, lakini kila muongea yeye ni marketer, anajua exactly what it. So, oh by the way, marketing strategy kama ni marketer, you always go for the subconscious. See conscious, your message in a bypass conscious mind, logical mind. Na ile illogical. Kwa nini? The most effective marketing strategy, you deal na how it makes you feel. Wewe niambie mtu wangu kama wasemaje, watakununua Mercedes Benz. Sawa. Ama sema watakununua Audi Q7. Juu kuna mse fulani utumia akina picha yote Audi ananitumia. Albo, unaonaje Audi? So yana okay, najua what's going on in their mind. Yani fantasize. You anatumia information bypass logic. Imeenda kwa subconscious mind. Sawa. How it makes you feel. Kakalia hiyo leather seats. Iko heated and cool. Labda iko na massage seats. How does it make me feel? Gari auza gari na vitu kama feelings. The most effective marketing strategy ni ku bypass conscious mind, logic and reason, your conscious mind, una kwa subconscious mind. How it makes me feel. Hiyo ni the most important. Kama wewe ni marketer jua hivyo sahi. Unaona? Ukatia dem si logic ati skiza dem mazee mimi niko account yangu iko na 10,000, hii ni gari yangu ni buy kwa dealership. Tuangalie hivi sema oh please. Nigga please. I walk away. Kama ni black that is so you. Siri ile mwambie fantasy wa. Ado siongee juu ya gari. Mwambie leo utampeleka dinner sijui Dubai for one night Dubai sijui. Ala si hivyo mpatie ile perception. Musianga hivyo sijui kama ni kweli. Mademo doesn't correct. Asema it's how a guy makes you feel. Ndio na selling deal. See the logic. Machani ndio sio angalia logic. Mademo angalia logic. Inapita. Mbona sasa? So effective marketing ni kudeal na how it makes you feel. Now by the way, hii ni very important. Your subconscious mind
the only information you understand ni feelings. No. Get that straight, si logic. Msasa totoka hapa hivi naweza tumia jina bro. Sasa tu bro. There's a bonga yake kijana mimi. Our ching is live by the way. So it's cool. Bro alikamsikia kusema akabuy Lexus gari ya kwanza. Akamake kidogo akabuy BMW X5. Kaniambia kwanza Albert, gari next after hii BMW ni Range Rover. Nikamwambia Range Rover ni kama BMW. Kwa nini? Actually BMW owns Range Rover. So everything kwa besides the logo, everything kwa hiyo gari ni BMW too, by the way. Ndio sasa. Sikama poa kamaliza. Nikamwambia ungenunua truck yako kwanza alafu truck ilipie nini? Sababu kununua truck ni logical. Kununua BMW ni emotional. Sawa. Mimi nilibuy Audi Q7 because ilikuwa emotional. Lakini nilibuy truck kwanza before ni buy hiyo gari. Ndio truck ilipie. Kwa nini? Nisha fail a couple of times and I know how to kuongeza salt ya logic na reason kidogo tu before nifanye kitu ya emotional. Unaona sasa? Nisha do vitu emotional pia. Nisha buy makamera na emotions by the way. FX3 $4,000 nilisave. Bado mu regret. Hata sijai figure out how to use that camera. So sema hivyo. How it makes you feel. Your subconscious mind na communicating na nini? Emotions. No. Hakuna kitu kingine by the way. Anyway, nafundisha marketing 101. Na hiyo sasa ni album amesema. I don't even take credit for that by the way. Si mimi. Kuna book, sikumbuki hiyo book ni gani but kuna book. Si mimi nimesema by the way. Hii ni kitu na quote mtu. I just can't remember nani. Labda mkilook up mtajua nani anasema hivyo. Sababu nini kumekuwa sawa wa smoke cigarettes in the 1960s from 1970 I mean 1901 1902 ilikuwa how you make them feel. Wale make sigara ikakuwa so cool that mtu anafuta sigara ako tu level nyingine. Umeona? Anyway, hata na test ya sigara itanipeleka kwa rabbit hole nyingine. Just in case labda kuna sababu sigara sama albana tuseti hapa. Ni hivyo sasa. Okay, Uncle Lucas amepotea ni aje. Yo, long time. Akona comment kitambo na muona amerudi saa hii. Kuna Vic Waiganjo pia Vic Waiganjo amepotea sana. Kumbe nafanya nimpata wasi after a while. So Virox ama Trumpiest. Virox ni Democrat hapa anaongea Trump. Ananichota tu hapa. So kuna Haron Njandi asema hello Albo. So kuna maswali hapa kama usema niangalie kama kadhaa alafu nirudi kwa TikTok niangalie kama kuna swali yote imekuja. Your governor lost. He was going nowhere. Sababu niambia hapa hivi right trades alafu right trades. Yeah, my governor nani unajua Tim Walz alikuwa vice president. Lakini it's good that he lost because he's still my governor. So that's really good thing. No. Watu wa Minnesota wako funny. Au votia maybe simi peke yangu. Watu votia cross party ile yani utavotia mtu atavotia Trump hapa, avotie Democrat hapa, avotie Republican hapa, avotie Democrat. Sijui kwa nini. Ni ile sababu hivyo. Ni kitu yani first of all Minnesota you're gonna very high turn up ya voters. I think our state ndio number 1 kwa watu turn up ku vote by the way. Kama ni 80-90%, sijui kama ni 70%, ni the highest kwa the whole nation. Watu wana value kwa nini? Minnesota is one of the states imeanza mambo ya early voting sijui ni how many years ago. Tumekuwa nayo for a long time. Unapata 1 month before election early voting imeanza. So hauna sababu unajua nini hiyo voting they see day off by the way. Watu wenda job alafu wanarudi jioni ku vote. Like one get day off kama Kenya public holiday. Hapana, is a regular day of work. Mbona sasa? So all vote mapema na mazana history. So mimi sina feelings na emotions. Mimi niliwaambia ule msee na votia ni muishi Plymouth. Nani ndio mayor Plymouth that matters. Kwa nini naishi Plymouth? Policies are up, increase taxes ya property tax it affect directly. So sasa so ndio protest Plymouth. Iki protest ya Minneapolis asishi Minneapolis it doesn't make any sense. Aya, huyu ni Plymouth sasa mayor. Ukiangalia kwa House of Representative ni nani nimesahau. Kulikuwa na Dean Philip alitoka, hata nimesahau, nilimvotia anyway local hapa hivi. Alafu kuna saa kwa Senate Amy Klobuchar Senate. Alafu kuna alikuwa ako up for election this time. Kuna Tina Smith atakam next time. Alafu kuna governor ni next 2 years from now atakuwa up for election governor si sahi. Na kama Tim Walz probably namvotia tena. No. Kuna vitu zina make sense. Kuna ule dem Kenya ule nani nimesahau jina Hulda kwa another different district. Si district yangu but I'm supporting her as a Kenyan. Namjua by the way namjua.
si personally but namjua, nimemuona mara kadhaa. Alimwambia you'll make it next time. Ali lose last time by the way, but this time ametoboa, amekuwa Minnesota Senate ama ni house, sijui one of those, but ni politician by nature. Yeah, ata go places eventually. So move vote back and forth, naona hivyo. So mi sina feelings, I don't really feel anything. As a businessman, angaliana who favors you. Both parties do, by the way. If you're making 400,000 a year, you want a Republican president. Kwa nini? Ata mess up economy on the higher level, but he'll make you more money. If you want social stuff, eat really traditions. Sijui kama sahi, votia Democrat. Kwa nini? Wata mess up do ya wadosi, but middle class itakuwa strong. Muone sasa. Wali switch sides tangu Ronald Reagan ama something in 70s 80s huko. So hiyo ndio party affiliation yoga hivyo. So lazima ujieducate. Nimusema hivi kitu ya first angalianga history. Sababu history unfortunately tends to repeat itself. So ukikuwa na background information ya history, utakuwa better place to make decision sahi than mtu ajaye angalia history afikiri ati this is our time. Sababu kila mtu semanga nostalgic, unaenda kwa leo naongea conscious mind sana, unaenda kwa conscious mind sema those were the good old days. Oh man, 70s were the good old days. Labda boko sijui 60 something. How old were you in 70s? Ulikuwa high school. Were you paying any bills? No. So what do you remember about 70s when you were 18? Ukulipa bills. Ask your dad how the economy was in the 70s. Utashangaa, atasema exactly same thing. Watu wanaongea sahi. Kwa hivyo ile depends on how old you are. Mimi najua niko 40s sahi, niko 40s. So najua economy ni Republican wakiingia sahi power, alafu wakitaka kuimpress madonors wao, mafuta itakuwa cheap for the longest time. So mimi najua Republican ameingia, niko tracking na anticipate to make more money kama costs end up because fuel is cheap. Democrats wameingia in office, the first 2 years mafuta itakuwa expensive. Kwa nini? Outright could fix. So far Democrats ndio fix economy, Republicans wanaiharibu in the government level. Si ile chini kabisa hapa down ballot, at the government level. Kwa sababu Trump anapatia rich people taxes. Do they need tax breaks? Guess what? Trump ni billionaire. Unaona hivyo? So he's representing the billionaires. See the little people, vile sawa sasa kile yao wana win wase ile wanaangalia vile how successful he is, like he makes you wish you like him. Yani unajiona kwake, basically that's what you do. But you are very specific. You cater for watu class yake. Muona sasa. Ni msema ngaje, I want to be rich. Ndio ni kwa hiyo level ya kubenefit Trump akikuwa president. Unaona? Ukikuja kama Democrats, au favor middle class. Kwa nini? Voter block yao most ndio kwa middle class. Lakini sasa hiyo unakumbuka Biden was president, alikuwa on his first term, hakuwa na second term sababu ni old age, amezeeka by the way, anataka ku lose memory kila kitu. Wakaona according to rationale ya Democrat aliona hivi, if he runs again, I'll lose presidency. They will not only lose the presidency, but I'll lose easy down ballot, easy my Senate, my House, because the president will reflect the whole nation in a tilts towards what. So sema to save down ballot, wacha step down apatie Kamala na ilikuwa Tim Walz. But Kamala hajakuwa na a long time ya kuvote. So wasoke na kwa subconscious mind watavutia Trump. Kwa nini? Kamala bado ni logic, ako kwa logic bado, very new, hatujamzoea. Hakuwa kwa Celebrity Apprentice, hakuwa hata kumjui poa by the way. Ni unknown. Unaona sasa. So kama kila mtu na economy iko mbaya saa hii, wanafikiri maybe ni alafu kumbuka saa hii for the next 2 years paka midterms economy ya Biden is going to run by the way. So when Trump took credit the first 2 years, ilikuwa budget ya Obama. So the next 2 years after election ndio budget ya Trump. Alafu after 2 years ya Biden ilikuwa budget ya Trump bado. Anyway, kama 2 year budget yoga 2 year long. So napata economy itakuwa na impact kama saa hii Trump the next 2 years anakuwa na enjoy economy ya Biden. So akido anything different kui solve, utaona fruits ya economy yake after 2 years, after midterms. Mbona sasa? Midterms in the 2 years from now kuna elections tena. Every 2 years kuna elections America by the way. So kila mtu kama ni house au every 2 years cycle ama ni 1 year kumbuki poa. Alafu Senate ni 6 years. President ni 4 years. Sawa. So kama Amy Klobuchar sai amebuy 6 years. Hakuna election. Paka 6 years from now ndio atakam kwa re-election tena. Tina Smith anakam maybe in the next 2 years. Ile
Minnesota tuna wanawake wawili house na senators. Minority ni ile itwaje, ule senator main ni Amy Klobuchar, ule mwingine ni kuna ule senior na junior senator ni Tina Smith. Wote ni madem, by the way. Minnesota, we're not scared of having a woman in leadership. Kama Waafrika, kama Europeans, they na hiyo shida, by the way. Kwa history awaga ni patriarchy, but Africa, maybe Scandinavian states, Vikings, they don't mind having a woman in leadership. Mona Waafrika so respect mama yetu. We don't mind. See, patriarchy ni matriarchy at some point. It's necessary. Kama Egyptian kulikuwa na mafero walikuwa female. Chemistry. So watu waga na shida ya patriarchy ni watu wa Europe, kina England, kina nani. So in Minnesota ni watu wa huko northern. We don't really mind. Angalia. Hata tuza kuwa na governor female next time. No big deal. Naona. Our women are strong. Ikiongea in terms of Minnesota, meaning Africa, but really in terms of as a state, we don't really mind. Both our senators are female, by the way. Amy Klobuchar, female. Tina Smith, female. Vice governor, female. City, we don't have a problem with that. Ilhan Omar, female. Tuko 50-50. Hatunanga problem na hiyo, by the way. Patriarchy. Kama if you're qualified, you're qualified. So we're very rational hapa Minnesota. That's what we state. So I'm not really upset. Policy zetu zinaraniwa na gavana wetu, unaona sasa. Alafu na adapt tu. Anyway, tuendelee. Na swali ya TikTok. Your governor asema loosed. Asema ni lost mse wangu. Hata asema loosed. He was going nowhere. So unaongea matope na hata hujui kupronounce asema loosed. L-O-S-E-D. Nampika bomu juu ana spelling mistakes. When you Trump supporter nini? Najuaga uneducated wengi wao. Atumiangi logic na reasoning, atumia subconscious mind. Wengi wao, si wote, lakini na mimi independent anasema hivyo. Okay, anyway, tuendelee. Ukipiga bomu, at least get the spelling right. Itakuwa poa hivyo. So praise David, niaje albo uko poa kabisa. Duke of E10 na kuona the 12 of you should just smash the button. Oh, kuna 12. Oh, maziwa say like video. Like, oh, TikTok inazimika. Akiana nimesahau. Nimeenda vaona niko very inactive TikTok. Sikuwagi very active, by the way. But mu ata TikTok juu ya questions. Kuna mse labda ni TikTok ndio their choice of social media. So sitaki ku eliminate watu wengine. So like video, ile tu click like. If you want to, by the way. Kama ina make sense. Kama umekasirika, hakuna shida pia. Weka dislike. Alafu comment uniambie why I dislike your video. At least ita improve next time. So kuna front page asema niaje albo. Leo sound quality haiko poa vile huwa previous days. Ni microphone ama nini asijui. Siwezi jua, hata sija monitor. Sound iko poa se, niambie kama sound iko poa. Niza kwa ni microphone. Ni sijaweka poa. I mean, yakasema iko subconscious sasa. Hebu tuone. Iko conscious na story. Iko poa hapa, iko poa. Sound iko fiti. Niambie tu weka kwa comment weka 1 kama sound iko fiti. Kama iko mbaya weka number 2. Itakuwa poa hivyo kujua. TikTok ni aje? And Hulda. Ni Hulda. Good tuone kama. Albo, it's always amazing how you lost weight earlier last year. Nilingia kwa program ya diet ilikuwa ile una nini? Hata nimegain kidogo. The last 6 months nimekuwa so busy. Mambo ya weight, just thinking mambo ya weight. Weight yoga na determine vitu mob sana, by the way. Hata nimekuwa nikilearn more. Nilisema niko na ignore mambo ya weight, by the way. I was just overweight, naongea na tembea na weight. Sikujua exactly why that happens, phenomenon. Lakini kisema let me redirect my thoughts towards weight loss na weight maintenance, kila kitu. I've learned a lot about weight. Ni kitu yani ni kama system. Lazima ulale poa, ilo unalala fit kabisa ile 8 hours, which kwangu forget it. Ni tangu Maisha ile 8 hours, mula 4 hours to 6 hours. Juu ya job yetu si blue collar job na naingia 9 to 5. Muamka 4 toko house 6 narudi 8 saa zingine kwa hao. No. Job hard. Na this year imekuwa not so rewarding sababu imekuwa na very many issues. Na focus na tracks zingine mbili. Wife anisaidii, by the way. Alikuwa na mtoi. Alikuwa anyway hivi. Last year alikuwa na drive truck na wife. So ilikuwa easier ku accumulate pesa haraka. But uko na madere lazima ulipe madere first priority. So by the time checking account unapata uko late, kila saa uko late kidogo. So this year spend more na repairs, more na kila kitu, but nime put so much effort pia.
mpaka yule dereva ameniambia aizi amechukua break, hata si feel kama ni relief kwangu. Unaona sasa, but to lose weight lazima uwe intentional, lazima ulale 8 hours by the way, ni mzuri sana. Ukunywe maji enough, ni kama news ile nutrition and exercise, which is the simplest exercise you can do. Kutembea. Watu wa states tuna shida sana ya kutembea, we have a problem. Jumuga na drive gari everywhere, hiyo ndio shida sasa. So sasa ile mtembea randomly, alafu treadmill yangu iko hapa nyuma by the way, treadmill. Nataka ni move ni karibu na stair, kuna stairs hapa hivi. Sijui kama nishawahi room before. Mwache ile video ya Ibra atawashow. Sasa siwezi iko so untidy, hata siwezi make video. Treadmill iko hapa nyuma. So it's too far from the house. Nataka nichukue niweke this side. Nikitembea hivi stairs hivi, the first thing I see ni treadmill. Nitembee. So nutrition number 1. What you eat ni very important. Naweza ongea ku eat poa. Alafu number 2 ni exercise. Sawa. Lazima utembee steps zako in kila siku. Alafu kuna water, W. Alafu kuna sleep, S. News. No. So news focus. I can't see you from there. So hiyo ndio mambo ya exercise. So ukitaka lose weight lazima uwe intentional na hiyo story kabisa. Yes? I'll be done in a few. Yeah, I gotta finish. I'll be done in a few minutes. You don't interrupt. Yes. Moving off my son. It's okay, then you can go now. It's a serious thing. There's people paying attention. I don't want to waste people's time. I'll come do that. No. So ndio maze, so ndio ukikuluzwe lazima uko na hiyo intention. So nikisummarize ni hivi, nutrition, nakulanga nini by the way? What do you eat exactly? What do you eat come on a daily basis? So, do you eat alafu you don't walk? Do you eat and don't exercise? Uta gain weight by the way. Are you stressed up? Uta gain weight. I'm not kidding by the way. Stress ni kitu uta gain weight. Kuna so lose weight, kuna so gain weight, but mostly kama uko over 35 and over and you're stressed up, uta gain weight. Kwa nini? Kuna hormone fulani sijui ni cortisol inakuwa release kwa bloodstream. Ikiingia ina mess up, yani it's trying to laugh at the same time unakuwa kama uko stressed up, so you're wasting energy. Sijui inaweza explain kitu, lakini kuna hiyo cortisol uta gain weight. Alafu kuna insulin kuile ku maintain sugar level. Every time unakula kama uko stressed up, alafu unakula kama ice cream, una increase ile blood sugar kwa system yako. So blood ina reduce nini? Ina bring insulin. Alafu the more frequent unakula hiyo juu uko stressed up, ina pile up, unaongeza weight. Unaona sasa? So mwoga very careful. Sikizi mwoga na gain na lose. Ni game funny by the way. Nikija weekend na lose weight. Nikienda Monday nikianza job, Tuesday na gain weight tena. Ni kama, but at least nime manage. Sijaenda mali nilikuwa before na sijashuka sana, niko tu I know how to manage it. Niko yani mahali na cheza. Kama leo na feel nimelala poa hii weekend mzima. Nime lose kama sijui ni 10 pounds by the way. Kulala tu. Nikiwa usingizi najekelea chini na lala kabisa, alafu juu sifanye job weekend. So leo nasikia poa kidogo. Nasikia poa than Friday. Friday nilikuwa nasikia nimechoka vibaya. Alafu lazima nifanye before nilale. Kama lazima ni check tracks zingine. So niko na hiyo stress level pia. So nataka kusema calm down Albert. Siko na story more. Nimeona kabisa by the way. Mungu hata 10 pounds kama niko stressed up. Mambo ya job. Alafu na lose 10 pounds. Nikirelax. So kuna cortisol, especially kama uko 35 and over. Kama uko young 20 unaweza kuwa stressed, nini uko sawa. Juu bado all your cylinders kwa engines na kick in perfectly. But 35 unataka ku slow down juu unataka kuzeeka. Hiyo ndio half past dead. Uko 50% of your life left. Nisema hivyo kama 70. Average life ya American is 75. So kufika 38 hapo ndio unavuka ile half nyingine. Nisema 35 just for the ile even number to the nearest 10. So unavuka ile half nyingine. Kuvuka ile half nyingine lazima you have to watch what you eat, news, focus, nutrition, exercise, water, sleep. Ni muhimu sana. Na ungejiumse wa weight huyu. So that's how I lost weight last year. Niko nafanya hivi, niko na ile story ya niko na ile carb deficiency. Niko diet moja ina eliminate carbs. Kwa nini? Eliminate carbs ni kama sugars by the way. Your body loves carbs. Hiyo ni sugars kama glucose. Sawa? Kwa nini? Ukikula glucose hivi ni instant energy kwa mwili.
ina digest immediately. Sasa mkula kama chapati hivi from your mouth, kama mkate hivi, inaweza kudigest kwa mdomo hata before ingie kwa tumbo, ina digest all the way back kwa intestines, kila mahali. Hiyo ni sugars. That's how bad your body needs sugar. So addiction ni sukari, by the way, mostly addiction, besides nicotine ya sigara, but ni sukari. Sukari ni very addictive, by the way, so your body needs it, it craves it. Ukipatia shortcut, but ukistarve your body from carbs, which is sugar, glucose, what happens? Suppose sema unakula more protein. Nyama choma ni poa, but kumbuka nyama choma isikuwe na more, itongaje ile fat, hizo itajaza fat, nimesahau jina. But kula kula lean meat, itakufill up. So your body is very lazy. If it needs energy, lazima itafute ile mafuta ile kama store before glucose utilize ndio ipate energy. So unapata ukikula more protein, less carbs, your body has to do the tired work itafute ile glucose kuziconvert. Guess what happens? That's how you lose weight. Ukitembea sasa, you're burning calories. Calories ni kama calories nini exactly? Ni kama a pound of energy. It's like you're burning fat burn calories, hivyo. So kama ukitembea sasa una sweat, you're burning the energy that your body already has bila kuongeza ingine. Sawa? So your diet ni extreme, by the way. Hiyo kitu ile unasema nimeamua. Niko na kanjana sama skuli na kunywa tu maji, by the way. Kwa nini? Nataka mwili kuwe kwa fat burn consistently. Umeona? But that you program you ni kama, I think ni maximum ni 3 months. But you can even, as a 2 months umalize. Ni expensive, si cheap, by the way. Ni expensive. Paka leo muba hizo products zao bado. But muzi ile ni moderation. Ile tu ni kama backup. Unaona? Nikiona kama niko off kidogo sasa nikule hii, ni kama ka snack hivi, kitu kama hiyo. But ni ile avoid hizo carbs. Carbs iko in so many forms, by the way. Ukunywa soft drinks kuna carbs. Hiyo sugar iko hidden huko hivyo, extra sugar. Angalia Coca-Cola bottle. Uangalie ni how many milliliters? How many grams of sugar iko kwa Coca-Cola bottle? Angalia hizo grams. Useme kama uchukue hivi, kama ile can inaweza kwa labda ni I don't know how many milliliters, ndogo hivi. Alafu iko na 16 grams of sugar. 16 grams of sugar kwa tablespoon ni ngapi? Ukunywa chai, weka vijiko 16. Kama one ndio nasema example. Hapana, vijiko 2, ndio. So imagine how much sugar you're drinking kwa Coca-Cola, for example. And they know that, by the way. Kwa nini unajua your body needs the instant sugar. So that's how you lose weight. Unalala poa, unakuwa na exercise. Kama sasa watu asuvaize nataka kununua hiyo watch just because of that, by the way. Kwa sababu phone yangu tracking steps zangu the way it should. Kuna hii app ina track steps hapa hivi. iPhone, kama una iPhone, uende kwa, kama naweza iona, sijui kama ndaipata hapa sasa hivi. Naongea kama, oh my goodness. Iko kwa fitness iPhone, kuna fitness app. Sijui kama iko hapa hivi. Fitness ndio hii hapa. Fitness. Sometimes ndani yangu. Angalia vile yangu iko low. Unaona? Leo niko na count how many steps? 88 steps. Kwa nini? Phone mimi nimekaa chini na situmia. Angalia niko very low kwa steps. Niangalia kusema, oh, this is terrible. But kumbuka phone hiyo inakaa tu kama hali. Hata phone ni lazy, imekaa tu. Sitembeagi nayo. Nikitembea kama leo niko na clean my leaves. Sinifall, leaves imemwagika. Sijawa record hiyo video by the way. Unless mtaka kuona hiyo video, but itakuwa hard sana kumake hiyo video. Anyway, nime clean leaves asubuhi kama halfway in. Alafu maybe after this live nda clean, is it push to one side. Alafu niende kuangalia track, whatever. So ku clean leaves sikuwa na phone yangu. So I could track ile exercise. Na kuwa na watch kama iWatch ama anything ina track ile blood pressure kwa wrist ama kwa anywhere kwa mwili umestick. Alafu ina transfer hiyo data, ina transmit kwa phone kwa app. Ita record. Average ilikuwa na 4,500 steps per day. Average. Ni average. The lowest level kwa unaanza. The highest level should be 10,000 steps a day kukuwa healthy. Niambie mimi natembea saa ngapi bana? That's why nilinunua van. Sija nimenunua van, by the way. Sija show you video. I'm so sorry pia. Ndio show you video baadaye. Niko busy. Van iko hapa nje, by the way. Nilibuy van. Ile Ford Transit. Nilibuy van. Ndio Celesco job kabisa iko idle. Naweza do my deliveries. I'm not trying to make money na hiyo van. Nile kudo deliveries na nipate zile steps zangu. If I have to deliver something, nashuka nitembea nirudi for my own exercise. Unaona hivyo? So treadmill atakimove karibu hapa ndio at least niko na target ya 4,000 average siku ya job, 10,000 ama 20,000 weekend. Ni get my steps in. Sababu sijakuwa niki exercise sana the last 6 months juu ya job. Na job it pays really good. Anyway,
nime digress akianana siji. So hapa spasmaje, then back then you were discussing books, umeongea about subconscious reasoning, nikacheka. Ultimate decision. Nimesema nini space man? Sister. Na mesa swala ya TikTok. Nataka do TikTok exclusive live by the way, baadaye kidogo. Sasa hivi tukiingia winter. Wacha niangalie kwanza vile account inakaa kama naweza survive bila job for nikikaa chini. But I want to. Sema Kingdom of Saudi Arabia, KSA. No. Duke of V10. Oh ni hiyo. So Ben Safari. Asema nini? Hi Albo. Tuned hapa Thika Road. Jobs za cruise ship, kuna fan wako anafanya umlete live siku moja. Ule amepotea, tulikuwa na communicate ama labda asharudi Kenya sijui, ndamtafuta. But niko na more information ya cruise ship. Niko naongea na Kuzo week ago, kuna hizo links anipatia. Kuzo alisema the same thing. Yoambia wase, they don't follow through. Msee mazes, I don't know what to tell you. Hizi vitu ni crucial, ni important. Cruise ship si green card, naelewa hivyo. But nothing stops you from making your entry a green card. Hata kama uko states na wewe ni student. Kama Victor iko wapi? Victor best yangu wa UC Berkeley. Pia wewe apply green card. Kwa nini? Itakusave, you will marry the woman you want. But kama uko student, utamarry the woman you have. Example, nasema example. Anaelewa, ni inside joke, msijali lakini green card ni kuna video moja nimekaa nayo kama 3 weeks by the way. Hata sijai post mpaka saa hii. Ni kitu imenisumbua iko 1 hour something. Niko na Kenyan American home. Owen alikam 3 weeks ago, mid month last month. But hiyo video ni mrefu, juu niko natumia kamera 4, audio 2. So juu niko busy, mtu yeye nifuata kila mahali siku hizi. Nikaa chini anachapa computer anaharibu video. So nime edit hiyo video kama sasa ni the 3rd time I edit. Juu click hivi ikaribu everything nimedo before sika nimesave bado. So mu edit kama amelala. But mtu yeye ameniweka bumper everywhere I go anifuata. Anyway, tukaongea hizo story by the way na Owen. Hata ameniuliza ni aje video iko tayari, nikamwambia maze video iko tayari bado. I'm so close. Niko kama 30 minutes in, nimaliza the back end na the front. Hapa katikati nimebaki sasa. Almost done by. Nikikalia chini leo poa kama ndaweza leo. Nimaliza. Mtaona video next week ya mimi na Owen. Tuko tunaongea tu by the way. Hata tuko tunaongea. Ile ali show up, tukaanza catch up. Hata kumeka video. Iko tu we are driving and we are talking. That's it. Hakuna kitu ati big deal. But maybe itakuwa entertaining. Hata sijui. Namtumia pia atakuwa na hiyo copy pia. So vitu kama hizo sana chikivo. So wasao kiambua fanyeni vitu. Fuatangi hizi story. Why mse? Alafu nakompoza mati, mimi sinanga bahati. Who told you una bahati? You're subconscious. So guess what you've been feeding your garden? Negativity. No. Mbona unajidoubt bana? Why are you self-sabotaging? Mimi niko na believe tu. Who told me how to start a business? Believe me, niliangukia kwanza business. Siko na hiyo intention by the way. Hata the first 2 years nili owe taxes. Why? I didn't even know how to file business taxes. Nilikula ngumu by the way. So unafikiri ati wewe ni mnoma kuniliko? Mimi nilikuwa worse kuliko most of the people. At least nyinyi mnasikia nikisema my testimony can teach you something. Unasema nikamka pia albali owe taxes. Itakwambia this is how not to do this. No. Mimi nilipitia hiyo fire through. Niko na 22,000 federal, 8,000 state. Hiyo ni kama 30,000 in taxes. Alafu nikaka payment plan. Bahati ni ile the following year nikafile vizuri, alafu I got some money back. Sawa. So bala wanitumie check ya IRS wakadeduct from, I think wakadeduct every money I was paying at the same time wakadeduct. So hiyo nilisaidia kupay off hiyo deni ya IRS haraka. Nikalan so siku hizi mwanga very particular. Unless something may change sijui, but mwanga very particular. Jua any taxes, lazima ulipe taxes by the way. Kama why not? No. That's why you do business. Unapiga ile income expenses. It makes sense. Kila kama you're paying the driver, you're paying the, kama msema hivi msema albo, nikupatie pesa unibuy truck alafu unimanage. I'm sure hiyo inawezekana. Kwa nini? Ukiangalia percentage, I'll be wasting my time managing your truck. Kwa nini? Sababu unapata you'll pay for the truck number 1, you'll pay for the driver number 2, you'll pay for fuel number 3. So maybe suppose you need 70%. Then I'm running your business. Alafu lazima unilipe mimi commission, maybe 10%. Do you think una survive na 5%? Haiwezi. Unless una truck kama 5, ndio useme 5% from 5 trucks itakuwa maybe 25%. Maybe. Ama ulibuy hizo truck cash. Pamoja sema kama uko na cash ya kununua truck 5, which is 1.2
ni kama 300,000 each, 1.5 million. Why even buying trucks? There's better things you can do than hiyo pesa than kununua truck tano. No. Unless when a construction company na uko na contract already. Money difference. If you have even 100,000, usinunue truck na 100,000. Albo, you got 100,000. Naweza ka how much down payment na seti msaliza last week. Simseti anaweza kambia it depends na credit na kila kitu. Kwa nini? If you have 100,000, why are you getting into tracking? No. You could have other better things you can do than tracking 100,000. Suppose kama uko na job, what did you do to get 100,000? That means you're on the right track. If you have $100,000 in the account side of States, for example, I'm in Kenya, that means you're already doing something right. Unless ni assumption money story. Please, let's be honest. No. Say it to me, conscious mind. Subconscious. If you have 100,000 cash, there's something you're doing right already. You don't even need me. Unless unanichota tu. Sababu 100,000 kuisave si rahisi. Nishaikuwa na 100,000 3 years ago kwa account niangalia hivi. Tukabuy hao immediately. Kama kina 70 tukaingia kwa business. Sasa sijui niko na how much. Siangaliangi by the how much I have. Musema tu income, expenses, operation, taxes, backup, hivyo naendelea. But kitu kama hiyo ile unaangalia yani you're doing something right. Do you see kitu not everybody has 100,000 kwa account. So if you have 100,000, 6 figures, mse wangu, kuna account moja ya savings, you can put 100,000 huko, you could make 4% of 100,000. So imagine 4% 100,000. So while you're thinking about it, you make 4%. What's 4% 100,000? The 4,000. Believe me, ikipata 4,000 per month, ita relieve bills zangu za household in a way. Budget yangu yanga 5,000, 6,000 even maybe per month. So ikipata 4,000, kama mni relieve 4,000, ile si to me anymore. That means my business will grow faster. Sababu wife amekuwa kichunga mtoi na akienda chuo online. Mumwambia, I hope chuo imeenda kuisha saa hii. So naambia, tafuta job ya hata working from home, you tanga remote jobs, na kuchunga mtoi. Mtoi ashakuwa over 1 year old. Na leo ni fuatafuta kila mahali ananitafuta. Akiamka tu ananitafuta the first thing. Dada, niko wapi? Anajua, yeye nitafuta. Asipolipa anapiga simu, anajua pia simu ndio muona views nini. Anajua paka piga. 1 year old anajua piga simu by the way. Video call. Ananitafuta niko wapi? Why is my playmate? No. More even na watu wangu wote. Maybe ni yule mtu wa first to spend time na yeye. So every kid's more gonna try to make up ile story. No problem. I have a problem by the way. Niko na hiyo problem hiyo. Niko na deficit ya my first daughter. So more gonna try to make up na watu wengine wote wale wako proximity. But anyway, so ndapatiana ndaongea story ya cruise ship tena next week hivi. Nipo more information nipo my website na Kuzo. So what I'll do ni hivi, nimegundua hivyo kama napata time. But acha niseme tu specifically. Ndachukua hiyo link moja ni click ni apply. It's like I'm applying for the job. Mbona sasa? Ndio wewe usikuwe na excuse useme I don't know how to do it. So ndio kuna wasoga intimidate, nafungua page hivi na ku intimidated. I understand that. Hata mimi kuna mtu mmoja gava au niambia Alba, you need to fill up this application. Kama sasa hivi nafanywa audit ya business workers comp insurance. Woman is stress I was saying. And in the beginning ukiniambia hivyo nilikuwa so overwhelmed. What do you mean? Why are you auditing me? No. We just want to know if you want me to cover already niko na hiyo workers compensation jumuga na madere, but watakuwa na I think zile periodically wanaangalia why if whatever the coverage in a cover ni kama ni legit ama ni illegitimate. So they want to see my bank statements, my profit and loss, or a guy doing a job how many days a week. Any to my if it's a real business, no, justify coverage yao. They've never asked me before, but Sayo for the first time on a new list in the last 5 years. So I have to get this. So imenipeleka mbio sana. So ukiangalia kwa kompyuta yangu kwa ofisi, hiyo ndio first priority ya hiyo audit ya workers compensation. They want to know how many hours I work, how many hours the drivers work. Hizo vitu zote hizo. Bank statement. So nasema they're stressing me sababu sikujua they're going to ask me. Kama ningejua ningejiprepare mapema. But sasa I have to go back 2-3 years na kupatia records zote. Inanikatia, it's overwhelming. But once nimeanza kuifanya inakuwa easier. Kwa nini? Na get ile flow. Unaona sasa? So ndaanza hivi, natafuta link ya cruise ship ni apply, ni record. Sitaki kwa illegal, msijali nda record. Ndio usikuwa na excuse but ulifanya DV. DV ni nini? Unafungua DV, unafungua hiyo website.
Simliona kuna hizo lives the last 2-3 days ni step by step. Najua iko arrange vizuri kabisa, video zangu ziko very disorganized, but ile I'm not trying to get to your subconscious. Hiyo ndio shida yangu. Mtu after subconscious peke yake, more logic and reason. That's why ni very boring. That's why niko na sijaipa na kamera ya 10,000 subscribers. Niko naongea na subconscious. Wasong it apply what a green card. Anyway, ndio hiyo story sasa. More gonna try ku logic and reason mostly. But the kauja notice, more focus na logic and reason. Think. Kwa nini iko na ile longevity than subconscious bypass. Bypass itakuwa entertainment. Sawa. Conscious ile logic itakuwa information. Information is what makes you better. Kumbuka vile msalsa mwa Scott Galloway, nafani by book yake, msema hivyo kila siku. Scott Galloway sema hivi, the boring things are the things that will make you rich. Sikia nimesema, the boring things will make you rich. Logic and reason will make you rich. See entertainment, very few, fluky, 1% ya entertainment. But the boring things will make you rich. Logic and reason. Kwa nini? Ukikuwa wewe ndio gardener, natumia gardener, which means when you're the chief of your conscious mind, the conscious mind controls the subconscious mind. Sababu anything in your subconscious mind, either ili bypass logic and reason, ikaenda huko hivyo ikasneak in, or ilikuwa filtered na subconscious mind. So, kama sasa una make 4,000 a month, mbona ni Range Rover? Range Rover ni 1,000 payment a month, which means 25% of your income inakulipia Range Rover. Why? Najuliza hivyo. Mimi nimebuy a very boring van. Utaona van yangu ni Ford Transit 2020 Ford Transit all-wheel drive 250. 250 ni ile capacity yake. Iko na shelves ndani, na try kuipersonalize na wewe. Sijapata plates by the way. That's what they drive. Iko kwa insurance, hata niko na insurance lakini ni ile they customize vizuri. But ni record ile first drive nilipikwa dealership. Hata hiyo sijui ndio show baadaye hiyo video van. Kwa nini? I'm more practical sahi. Is it good to drive a van? It's slightly comfortable, but more drive Q7 on the other side. Nasema hii van tu ni kama, but I'm proud of it. I don't know. I just ni weird. I'm so because so utilitarian and no van. Sinui gari fancy. Nasema can I buy a pickup truck? It's too fancy. Achana pickup truck. We can do a van instead. No. So for the first time in my life, nimenunua American brand. Mimi sijui ni American brand. So Ford the American brand. Ford Transit. Iko hapa nje by the way, nipaka hapa nje. Maybe nikimake video ya clean leaves mtaiona. Maybe sijui. But kama nda make you video, that is. Juu niko very busy pia. So fanya hivi, nda apply step by step. That's the thing. To assume people just don't know. No. Ndio sikuwa na excuse me. Sijui ku apply cruise ship. Mimi nda apply. Mpaka ni send application. Mpaka nitumiwe interview. Alafu ni reject niseme no, not interested. Sasa alafu ni wasema juu sema no, ndio hii. So this is how you apply. Kama ushikanishi uliza best yako ulasha apply. Atakwambia. Sasa tuendelee maswali. Sijui kama nimwataka TikTok pia. Yasina hamesema mambo albo, amita alvo. Mwito nga Albert, so ni albo. But po kusema alvo pia. Labda wewe ni Mrussia. Unajua Russia ile V wakati kama na pronounce differently. So ni kama kuna any question nimemiss hapa hivi. Naanzia chini. Then back then sasa. Sijui. I don't think kuna any question nyingine. Kuna invite guest. Sijui ku invite guest niko multitasking. Itakuwa poa ku invite guest. Tata kumake conversation baadaye. Invite DJ Voice to join live as guest. Inani suggest here. Najua hata siwezi ingia nini sahi. Hope sound iko poa by the way. Sijui sound iko poa. Kwa sababu sema sound iko poa sana leo. So Yasin vipi elbow. Iko poa kabisa. So kuna long time Yasin Ahmed. Kabisa uski. So Virox, the big Democrat. 2025 men conference will be amazing. Featuring the one and only Ibang Igonga, but the new King Solomon. Msewa sijui ni finance minister wa country gani hiyo. Ibang Igonga Baltasar. Ule akona sex tapes here, 400 women. Anyway. But you know one of the you got on guest story sahi. Ama niongee next week. Ya nini? Ya what nimetaja sasa. Virox, what are you doing to me, man? Wewe nini bana? Akili iko all over the place. Acha niambie kitu moja. Kuna topic nataka kuongea leo juu ya acha kama naipata. Kuna itu ni a little bit. Kidogo. Wala sema hiyo book, kama soma Think and Grow Rich. Ndio hiyo topic. Acha nifungue. Nikamwambia kama nini hapa hivi. Kuna ile kama nini kwa moga na app moja kuna summary ya hizi book. Hii app inaitwaje? Man, ongea vitu moja.
itwa Headway hapa hivi. Headway, unaona phone yangu yote kila kitu, unalemoga na waste time. Headway nitoa hapa hivi. So ikasema nini? Think and Grow Rich. I was listening to it ile kama summary. Ni confirm kama iko poa. Hata nionyeshe soma. How was your summary? Like 5 stars. Ah man, come on, too many questions. But so kama katika notes lakini mtu yeye can interrupt. They maliza next time. Nataka kuongea story ya business tena. Juu ile story ya green card ishaisha sasa. So kuna one of the ile Think and Grow Rich. Iko na one of the kama sisi sema takeaway. Naona takeaway. Moja yao ni hivi, the mystery of sex transmutation. Naona hivyo. So acha nisome kidogo iseme hivi. Napoleon Hill ndio author. Napoleon Hill. Niambia history kidogo ya Napoleon Hill. Alikuwa early 19th century. Napoleon Hill alikuwa commissioned na Andrew Carnegie. Kama unashisikia ndio Carnegie yoga ni kama non-profit foundation ina fund so many schools and university education. So alimcommission aende angalia habits of rich people and what makes them rich, how they live their life. Sawa, ndio katika hiyo book Think and Grow Rich, based on some addition of book alikuwa ameandika before. Sasa hivi example tu ni kama nitakamfungia hii baadaye. Nisema hivi, the mystery of sex transmutation. He'll suggest that sexual energy, when redirected from physical desire into creative and productive endeavors, can significantly enhance one's power and drive. The idea is to channel your energy towards achieving your goal. I don't know what to tell you. Sijui nisemeaje kwa sababu maybe itakuwa itashiga warning kwa hizi machannel hizi za wenyewe, but ni ile hiyo energy ya hiyo sex, ile energy ile desire ile nataka kuido. Kuchukua ile do you know what drives you kusema nataka kukua hiyo kitu hiyo kusema exactly that energy it transforms into achieving something. Ni ile desire, burning desire. So yani anataka nitongaje similarities, no, ile sexual desire na achieving something in your business. Si mimi by the I'm sorry kama ndakwa shut down na hizo sijui, but ni book imesema hivyo. I will cover this later kwa hiyo Think and Grow Rich. Na isoma tena by the way just for the sake of kushare na wase hapa hivi. Sema I'll book going to me a book. Kuna mtu mmoja Mombasa tulimtumia book, mimi na wife I think nilimtumia, hakuwaipata. Ajaidi kama nani jina yake. Namtumia tena book sababu I think ilirudi. Sijui ndio wife hajazoea hizi ma address za Kenya na nini. Sijui ile vibaya. It was returned to sender by the way. So hiyo msee ni Mombasa County something, nitakutumia hiyo book tena. Msana hii book baadaye nimetumia ni nani ule msee wa Nakuru ule ile sajina yake. Kwa hiyo book pia naweza soma kitaka. Lakini si ati book iko na every information. You have to read it alafu kwa subconscious, then you think about it whatever you read. Anyway, ndio hiyo. Ibang. Oh, jina yake ni Ibanging 400 Ibang. Anyway, Verox acha tu story mob. Aba nini? So Samuel Kamau, mambo bro. Ulitu promise video yako na Kenyan American Home. Sijamaliza kuedit. That's a problem. Ni 1 hour 30 minutes. Iko nime-edit the first half an hour na the last half an hour. So niko na chunkia hapo katikati hapo between niko 20 minutes each side nimemaliza kama 20 minutes. Ni 1 hour 20 minutes. So I have like 40 minutes za ku-edit. Juu ni kamera mbili. Na kada ile akiongea unamuona, nikiongea ananiona. So I have to trim hiyo. Na mimi sina software kufanya hivyo AI. I have to like step by step. Na niko kwa hapa hivi Mtoi nifuata kila mahali siku hizi. Mtoi. Mimi ndio favorite wake. Niko biased. I mean, I'm very biased. Nikispend time na yeye mumpatia undivided attention. So anajua huyu ndio best yangu. Anajua vitu zote fun. So that's why. Nikikaa chini kidogo Mtoi anakuja. So I have to edit at night. Probably next week mtaiona. Juu pia lazima nimtumie kwanza aone aicheck iko poa. Saki maybe leo kitu kwa personal ananiambia toa hiyo. Unaona? Watu na drive tu, alikam tuka drive tu. Hatuko na time. Pia alikuwa anaingia airport by 5, alikam 3, we had an hour. Ilifaa pitie community college nyingine ndio aenda kwa airport. So it was just very few nilikuwa job hiyo time akikuja. I wish ningekuwa day off to meet. Ndio nilipigia Monday, akatoka Wednesday. Tuka hang out na yeye Wednesday afternoon. After ile story ya business inaisha. Unajua nani all new travel from city to city. Akona kitu hiyo fanya moja one of I think when I raise funds for a non-profit tukaa hiyo. So yeye from utamwona kwa hiyo na city to city. Mara yuko Houston, mara yuko so you had as a YouTuber
I wish I had that job. Sababu naweza kuwa na feature every city every different. Naona kitu kama hiyo. Very in align na YouTube kabisa. So Samuel ina come next week. Promise kabisa next week ina come. Naikalia chini leo ama kesho. Leo siku naikalia chini. Alafu lazima nimtumie kwanza aone kwanza. So David Kamau, hi Albo, explain to us how writing off things works, i.e. a car, in an effort to pay less taxes. Wow, that's nikwambiaje. So ni hivi. For example, suppose nimemake 200,000 this year na track moja. Okay, tuanzie wapi sasa? Kama ina make sense, tuanzie hivi. Mwambie wase ingia tracking. Sawa? Okay, tracking calculator and calculator. So tuseme hivi, every month expenses ni hivi. Oh man. Nasema mingi sana because amenishika offside. So lipo 120 an hour. Sawa? Average hours per year ukikuwa very high performer ni 1800 hours. Sawa? Tuna hiyo hesabu ya 1800. Hiyo ni highest performer, 1800. So if you're paid 120 an hour times 1800 hours altogether, unapata 216,000. Kwa nini? Rate ni 120 an hour. Sawa? So kwa 216,000, hiyo ndio gross income. In business, kama uko na LLC, I think, sijui corporate, sina corporate, mimi na LLC, 15% ndio taxes. So for 216, uta divide by 15%, which is unafanya times 15, I think 15.1 kutoka hiyo. 15 divide by 100. Sawa? Ni nini? Itakuwa 32,400. Hiyo ni chapa utaandika cheki ya 32,400 utumie IRS. Kwa nini? Ni 15% of 200 and whatever. Hiyo figure ya kwanza 16,000. Sawa? Okay, now, how does write-off work? But ni hivi, before hiyo ni ile kuna gross income, hiyo ndio taxes, 200. Sema gross income ilikuwa 120 times 1800 hours. Sawa? Itakuwa 216. Hiyo ndio gross income. But before want kutafuta hiyo 32,000, hiyo ndio tax nalipa. Kama if kama ni YouTuber, for example, uli make 216,000 $216,000 this year kama YouTuber. Alafu kwa meka tu home kuna do anything, utalipa 32,000 taxes straight up. Wanikicheck wanikia IRS, game over, mtakuwa sawa hivyo mmalizane. Sawa? Unless you own filing kama S corp. Kwa nini? So S corp itakuwa hivi, income kwanza, alafu expenses minus expenses. The figure you get after subtracting expenses ndio hiyo ndio profit. Sasa unalipia tax kwa profit. So tuanze ile analogy nyingine. So suppose track yako ni sema figure ile round off, unalipanga 5,000 a month payment ya track. Sawa? 12 months every year. Alafu which means track yako every year uko na you have to pay 60,000. Hiyo ndio payment, non-negotiable. Make 216. The first thing to do, your first expense minus 60. Utana minus 60,000. Sawa? Nimesema hiyo payment kama ya 5,000 hivi. Utabaki na 156. Sawa? Hiyo ni ile gross adjustable income minus another name minus expense. Alafu number 2 ulinunua fuel. Fuel sijui ni how much sahi. Hata sikumbuki. Kama tuseme tupati tu figure ni 40,000 minus 40,000. No. Nimeka kweli minus nimeka 10,000. Alafu minus nisahau. Ile income unapata after expenses. Ndio unapata 200,000 minus 60, 156 minus 50, 106. Alafu maybe insurance ni sort of na 100,000. So from 100,000 utalipa tax 15,000. Si 32. Kwa nini? Because hiyo ndio gross adjustable income after expenses. So sawa mse wangu, that's how you need. So supposedly buy kama van. Na hiyo van I use it 100% for business. Nikienda job na drive van, kirudi home na drive van, nikienda kubuy pass na drive van. Van ni kwa how much? 40,000. Na deduct 40,000 from 100,000. Nabaki na ngapi? 60. So you umebuy your van, I'm still paying for it kama ni payment, but ndai subtract
kwa ile mwaka ya last year ya 2023 taxes ama 2024 taxes. So my gross adjustable income itabaki kama 30,000 after nimetoa ile example tulivu. Kuna ile gross income, gross adjustable. Jina Kenya tuna jina gani by the way? Kuna ile profit, ile main na ile profit after expense. So profit main ni gross income, alafu ile after expense ni gross adjustable income. Ile umetoa expenses. So whatever profit, kama ni 10,000, mubaki na 10,000 after everything. You can write off the van ni 40,000, ile by 40,000 utai write off kwa hiyo expense. Kwa nini? It's part of your expense, but it's not actual expense. So meaning in your account utakuwa na 50,000, lakini kwa gross adjustable income kwa PayPal utakuwa na 10,000. So you'll only pay taxes kwa 10,000 instead of 50. Kwa nini? Hiyo van ya 40 umei write off. Sawa? I'm not the one who makes the rules, even the rules ziko. So even the wase wengi go ahead na business. Kwa nini? Wanajua if you buy a van ya business, you're growing your business. So gavana ina ku-incentivize kuspend hiyo pesa kwa vitu za business na kupatia break. Hiyo ndio write off. So that you can keep investing in the business. Sababu unajua invest in the business, eventually kuna tax ya mafuta by the way. Si ndio? Kuna tax ya mafuta. Kuna tax ya insurance. Kuna other forms of taxes unalipa besides ile gross ya income earned. So hiyo ndio kitu ya write off. That's how you write off. You're still paying for it. Lakini kwa ile in the grand scheme of profit umei write off. Tunapata mtu wa business ako motivated to buy a new car every year. Kwa nini? Ana write off every year. Kwa nini? Anakuwa na less tax liability kwa gross income yake. Because ana write off an imaginary figure every year while still have the money, then he pays taxes on ile na baki chini yake. Hope it makes sense. Let me try to describe to the best of my ability. That's why ni important for the business. Sababu mtu wa employee utabuy Range Rover, hiyo ni part of your expense. It doesn't really matter. Gross yako ni nini? Whatever you made 200,000 your gross. Deductible ile tumepoa kama maybe 20% deductible, una watoi, kuna hao, kuna vitu ndogo tu hivi. So in terms of business na employee you keep more money than businessman you keep more money than employee. Kwa nini? Akona more leverage ya write off vitu. That's what a write off is. You still have the money, but on paper you may write off. But on reality iko bado hii pesa kwa account. Unaona sasa? That's what tax write off iko hivyo. But lazima uwe careful na juu you have to make sure ina fall under ile category ya IRS. Hii ni write off, isi write off. Lazima ikuwe 100% for business use. Kama unaona hii simu write off. Hii simu ni kwa ngapi? 1,500. iPhone 15. Sijabuy 16 bado. I don't really care about 16. Simu ni simu tu. Mpaka ikufe maybe. So hii ni mwitumia 100% business. Hata kuna hii ni personal. Hii ni part of my income. Hii mujilipe mwenyewe. But hii ni ya business. 100%. If one ring is a business call. No question, hii ni business call. Hakuna kitu kingine kwa hii simu. Hakuna bestie, hakuna hata mother, hata mbuyo kwa hii simu. Hata juka bro najua hii namba ya simu. But hii ingine ni personal. Unanipigia personal. Hii mujilipe mwenyewe. But hii ni part of business expense. Same na hii Maisha States ni business pia. So nikilipigia simu hii Maisha States ni kwa nini? Kwa sababu nikianza YouTube yangu niliweka YouTube kama business. Kwa nini? I'm already in business. Wanatumia 1099 CW2, then I have to pay taxes. But because I don't make a lot of money but iko under business, Maisha States ni business pia. See personal. That's what a tax write-off is. Ina reduce your tax liability. Kind of makes sense. Liability ni kitu kuna ile asset kitu na gain, liability na lose. So to reduce your tax liability inamaanisha tax something you're losing, ina reduce hiyo, so you gain more. Kind of makes ni words to by the words to ni a play on words. So good question though, David. Very good question by the way. I wish ningekuwa na time to explain more, but I hope to explain poa. Kama explain, comment down below. Anasema Maisha States sisi tunapenda. Baadaye kuna remix ya hiyo song bro amenitumia, but they post bado. Sijapata time ya kuiangalia poa. Kuna remix. So kuna Vic Waiganja sema siku mob jo. Ni siku mob bana. Wewe sitakuona siku mob. Ama labda uka silent. Ama ukamile replay. Mu posti video leo live. Alafu na post rerun hii video on Friday. Ile recorded. Kwa sababu iko more clear. Ile najua niko na neglect kitambo na ile ni poa kuona ile clear. Kwa wale wasona kama kuona replay
wasione live, juu live iko clear sana. At least camera ni poa, hizi camera ni poa, but hii camera ingine iko more clear, ni A7 IV Sony. I think kuna A7 V ina come soon, sitaibuy bado, I don't care, mimi nishatosheka na camera sahi mpaka baadaye. Acha kwanza ni make business. Sawa, Samuel kama anasema iko poa sound, hiyo ni fiti basi. Walisema 111 kesa sawa. Mrasha na jina Mrasha hapa na job nani. So maybe microphone ni kwa mbali tukianza, ama ikuwe na, but kama sound ina fail, iko na microphone hapa DJI ina record for recording on Friday. So ukimiss anything kwa live usijali, ngojea Friday, ama ndio post mapema pia. Ndaka Paul niambie. Jumuiya edit leo, immediately leo na edit na post, but na release on Friday. Video zangu most hizo wanga ukiona release video during the week, sisi nimerelease hiyo, nilipost weekend iko tu kwa ngojea. Alafu na release tu ile. Sasa ile msa kurelease, oh ni Tuesday akia nani? Nimesahau je, niko busy. Mwoga video ziko already preloaded. Kama sasa na video moja ya review kwa track, iko already huko by the way. Ile tu import ya kama 2 days hivi ndio stretch out. Ile wasapata time ya kuwatch kitu important. Alafu hizi ma video za track entertainment, hizo si, maybe you can learn something from it. Kama kuna moja nimepiga review poa kabisa, track iliharibika tena, iliharibu track, iliharibika belt, ikabadilisha belt zote na zile ma tensioner mbili zote. Yani so ukisema ni make video ama si make video, acha ni make video. Wifi alini drop akarudi kaenda home, nika make video hapo karibu 20 minutes hivi ya track review, track mbili ama track 3 hivi. So ndio post next week pia video. So mmoja nisha make video already by the way. Sasa ni ile naona kama niko na video iko ready kwa nini? Nimetiko private, haijakuwa public bado. Ile edit leo jioni itakuwa ready hiyo recording. So miss live and you tunga man cave live, hiyo ni playlist moja ya live, but kuna man cave talk. Man cave talk ni man cave live, same thing, but man cave talk itakuwa na more clear, itakuwa na more better sound. Tunatumia 4K, itakuwa 4K, maybe it's a step down to 1080, but ilikuwa quality original ilikuwa 4K. Sawa. Hii live stream ni kama 720, which is lower than even 1080. But kama naona na kapoa ni sahi, afterwards uta appreciate ile ya 4K better. Same thing by the way. So nazi post at the same time. The reason why na post kia quality ni juu ya kuna story nyingine, kuna ananifanyia kama shorts apate ile clean copy ya hiyo video. So mu repeat tu, ndio niko busy though. Hizi zingine za katikati za entertainment, ukiona drive track ni entertainment tu, ile kuwapatia ile whatever, ku keep the algorithm happy. Tunafanyanga algorithm job pia sisi. Anyway, ndio hiyo basi. So Victor asema sound iko poa. Hiyo ni fiti basi, nimeconfirm. Microphone ndio hapa. Nimebend over sana pia. Umeona? So kuna Animal Arena. Great work as usual Albo. Thank you, nashukuru bana, nashukuru. The feedback. So searching C Free Christine. Greetings Albo. Would you know what it takes for someone with Canadian CDL convert to US? Siwezi jua by the way. Very good idea. I've been thinking about it. Kuna watu najua kwa Canada, my best is close sana. Nafani bonge na wani patie more information about Canada. Juu sijui kama msako Canada yeye ongeze story. I don't know. Maybe economic will be different. Sijai visit Canada by the way. Sijai visit. I should. Alafu kuna nani mwingine? Guru Visuals. Nafani mpigie simu Guru Visuals bana. Hii wiki iliendaje sikumpigia na sijui. Kuna sawila fapigia simu na nisahau. Kuget busy musahau. Oh, Madera kwa na my issue. That's why. Niko na intention, nikapata crisis. Kuna gari moja ilirudisha kwa job on Monday. Kianani, acha tu. Anyway, ilikuwa si mistake yao, walisahau kufunga kitu fulani ku plug in. Hatukujua ni hiyo. We looked for everything haifanye kazi. Kumbe ni wao ilikuwa unplugged. Wali repair last week, au kwa sababu ku-unplug hiyo wire controls. Tulitafuta by the way karibu 1 hour. Anyway, so Joe Ondieki, hello. Onami alienda wapi? He has never posted any new video. Aliacha kupost ama? Ujangalia channel yake. You post video kadhaa. Akona mtoi siku hizi. Akona Little Doro I think. You post kwa mwana kipost kwa huku UK TikTok. Na sijui kuna akona channel fulani nyingine different. Channel inaitwaje? Ilikuwa huku US backup. Akachange to sijui ni Your Royal Highness. You post bado. But see like consistently. Kukuwa na mtoi ni different by the way. Kukuwa na mtoi ni different sana. Mnasaidiana kama couple. Na mimi najua, mimi na mtoi na watu kadhaa najua. Kuna mtoi na kuthrow off kabisa, especially states juu childcare ni very expensive. Kama mimi wife yuko home, ndio kana watu drop chuo, abaki nayo mwingine ni job because sababu anybody ukiminvolve kwa childcare lazima umlipe na si cheap. I think minimum ni $20 an hour.
So mtoi labda ni 12 hours a day, unaweza afford hiyo story, lazima uko na don ndio ulipe mtu hiyo do, unaona. So labda mna negotiate $20 an hour, by the way. Kwanza mtu akona university degree babysitter hata labda ni 35. Hiyo ni kama wewe ni employee, so you have to be a multi-millionaire ndio ulipe mtu hiyo do. Anataka make 8,000 per month tuna mtoi mmoja, unaona. Sasa so jua ako busy, namsemea tu, sijui atajisemea mwenyewe. Mimi nasema tu vile mimi naona observation, but bado yuko hata sijui anaishi wapi siku hizi. So Phil Albo just tuned in, sijachelewa sana. So Victor Sabaje niko around au uko poa kabisa, ndafaa kuingisha hata sikijua Victor kama waambia story, nampigia simu kwanza alafu ndio tuongee. Unaweza tuma raw clip, I can help editing. Hata sijui kama natuma raw clip, mbona kama mu record na ile nikirecord video zangu mu record na ile niko na intention ya how I'm gonna edit it, so nikutumia raw. I don't know how you get that, but tutaona tumia uone basi, tutaongea. Nipata Dr. Muya leo, ako wapi? Ako kwa mtangaje country Australia huko, isimesawa jina. Account bank gani inaweza kupea 4% per month? Expound please. Kuna kadhaa. Lazima uwaulize though. Yani hii ni kitu hawakuwaga wana advertise. Ile utambua una deposit 6 figures kwa account, wakiona they will contact you. Kwa time wali ni contact, lakini mimi ni withdraw hiyo pesa tena, juu tulibuy hao. Watakwambia kwanza, nakwambia bank na message tuambie exactly ni gani, how to focus na hiyo. Unaka 100,000 6 figures. Umeona? Nimeapply DV tena mpaka nipate. Hivyo by the way, Vom 87, keep applying. Ni entry. You don't lose anything. It's just an entry. Unachukua kama watu wa kofia unatupa kwa hiyo mechi, I'm part of the gig. Unajitupia kofia sasa basi, ndio hiyo sasa. Ni entry tu. Ikifunguka kata sasa pia. No big deal. To try next time. Apply to. Ina make sense. Hope picha ilikuwa poa pia. Sasa kuna Dana ni aje Albo, can a bank in the US give you a loan to finance a truck ama lazima ukue na credit score? Kuna variation by the way na demand. Kuna kama mimi sijuangi kama tuseme it depends na kila state. Muji wanga tu ya hapa Minnesota, hii experience yangu. Na hiyo ni kama a couple of years ago nikianza. So is a collab in change. Ni poa, it's possible, it's not possible depending. Sababu ndio au angalia nia, like how long have you been in business? Sababu kumbuka when the bank lends you money, they are trying to make money too. Kuna ile interest wana make from lending you money. So you have to be a viable candidate to make sure they won't lose their money when they lend money to you. So anaangalia factors kama how long have you been in business. Kama hii job yetu ni very simple. Kama bro, kubuy truck ni kama nikia business plan. Kwa nini? I knew the business. He was doing exactly what I'm doing. Kambia andika hivi. Pila kwa bank ya kwa more convincing. Anamwambia bro, rudi kwa bank waambie kama utapatia more loan. Akamwambia oh no. Ngojea 1 year alafu kuja tena. Then you see that's good, at least bro ameenda kawauliza kuambia ngojea 1 year. So anajua what they require. Kuna requirements fulani za kuile kupass hiyo minimum requirement. Lazima umitizo ma objective ndio kuwe a viable candidate for a loan. Kasa mimi naweza kwa loan ya 1.5 million sahihi na bank fulani, kila siku nanisumbua. Wamenipigia masimu mpaka nimechoka. Hii si ya business hii. Wananisumbua mpaka karibu hata siwezi wakataza, but kampuni yangu ni public anyway. So wanasemaje, what am I going to do with the money right now? Sababu kumbuka ni 1.5 million but ni deni. Naelewa. So how do I pay back? I don't have anything sahihi nizarudisha hiyo return on investment haraka hivyo. But knowing that when I put hiyo do, the encouragement to do, the moment I discover venture fulani hivi, ndaboro hiyo pesa alafu niweke hiyo venture immediately. Labda itakuwa tracking, mostly real estate. Na ile ushipigia hesabu, unaona? Sababu lazima ukuwe na ile prior to doing the thing. Jukiluzi hiyo do, utaharibu business credit, na utaharibu number 1, number 2 utaharibu your credit history na reputation pia business. They will never look at you again. Umeona sasa? That's why. So I think it's possible but it depends. Kile sema ile kama unaishi Minnesota, nakwambia enda kwa hii bank uongee nao, itakuwa very easy hivyo. Kama unakuja kufanya tracking US na unakuja Minnesota itakuwa easier. That's what I know. But from a different state, nakwambia labda enda kwa go find out in you. Sababu hizi ma states is like 50 different countries by the way. States ni kama 50 different countries. Every state ina rules zake. Utashangaa sana by the way. United States of America ni 50 different countries. Or it's a state but ni
different laws, different everything. The only thing natoka pamoja ni federal law inakuwa iko universal, but kila state kuna laws zake, kuna house na senate kwa kila state, no. So it depends where you live. So swali kama you're broad, it's actually a good question unauliza, lakini iko tailored na proximity, mali uko exactly how do they go about it. Kama si hapa hivi sio na hiyo construction, ni kama side dump ni kama 9 months musema hivyo, alafu dump truck ni kama 10 to 11 months, 8 to 9 months, 10 to 11 months, sababu kuna time au shutdown barabara juu ya road restrictions kama barabara iko soft. So uko na side dump out run 12 months, at most run ni 9 months, 8 to 9 months hivi, sababu 4 months wame shut down kabisa. Uko na dump truck utarun maybe 9 to 10 months, uta shut down for 2 months, no, plus minus. So lazima factor that if you have a truck payment for 12 months, una run for 8 months or 9 months, lazima factor how uchukue do if it in kwa 12 months, alafu your business plan kila kitu makes sense. Sasa but siwezi kuwa na ile specific ile tailor made answer, but it's possible, it's not possible, but you have to be kwa your proximity. Ini swali lazima ulize mtu wa banka, juza pata they have a deal this year, they're trying to lend 50 million walipoona gava ku stimulate economy. Guess what's gonna happen? They'll give it to you, no question asked. No. Lazima program hizo show up once in a while, kama ile Small Business Administration SBA inaambia bank patia wase loan, tuta back up hizo loan, okay, default will pay for it. So bank inakuwa motivated ku lend more money that they don't have, but wamekuwa banks na Small Business Administration, which is gava ni very important ku run business, by the way. Kama proposal ya Kamala Harris ilikuwa anapatia every business inaanza 50k. Do you know what that means? They won't give you 50k. You can make profit of 200,000 immediately, instantly, minus 50k. That's what they meant by that. See, cash ni kama unapewa write off 50k before the kulipa taxes, meaning you'll keep that money in your pocket anyway because you have it anyway. So I was looking forward to how is this going to work, but mbaya yako win, so you can have a Trump. So Trump aliongea vitu mob, tax breaks to the rich, at extent to the poor, ataribu economy at the macro level economy overall, sababu Republicans are doing hivyo anyway, ni kama tradition yao, au filisisha gava kuji enrich wenyewe. Lakini next time Democrat kama ta fix economy tena, so people will suffer. Watu wajaelewa hiyo story, but ni ile nimekuja kundua I can run for president if I want to, sababu ni just speak to the, but mimi siwezi qualify, mimi ni immigrant, siwezi qualify. Mimi governor, but sababu you speak to the subconscious mind, lazima ulan kudu hivyo, sababu watu react mostly kwa how you make them feel, not how right or wrong you are, is how you make them feel. You know, the best marketing strategy. Sasa so ndio hivyo. Next, back to books, by the way. Free mind. Oya, hiyo Ford Transit ni matri hata. Si matri, ni van. Haina dirisha nyuma. Ni van. Haina dirisha nyuma. Kabisa. Ni van kabisa. Haina dirisha kabisa. That will be very helpful demonstrating how to apply for cruise ship jobs. Mwana vini amekubali, ni hivyo. Napata link, alafu ni follow. Alafu ni go through everything. Mwana vile na follow. I'm applying for this job. Mwana sasa. Itakuwa saa ile ni kama step by step. Do you mean if I want to do something maybe kwa track, kama track mpya hivi na freight line ile siku nimezoea, wamechange hivi kidogo, maybe radiator iko hapa, so mu watch video ya YouTube na angalia ule sama step by step. Kwa nini you do this, you do that, but don't do this because of this and that. Mu watch my videos za tutorial, alafu ni help ku navigate through the system. Kama sasa kutoa kubadilisha bulb kwa gari fulani, nasema kuna hii lazima utoe hii, so na kuna hiyo ndipo kusema una walk mtu through hiyo process mzima, inakuwa easier ku understand your concept. Nimemiss anything TikTok sijui, naangalia YouTube sana. Kuna yote hapa. Does green card expire? Green card gani? Green card ya ile umepewa 10 years, you got 10 years. Alafu na renew tena. For you card, the card itself ni 10 years, alafu ni expire. Kama one of my friends alikuwa ni Canadian citizen, but wife yake ni American, anaishi Chicago. Akahama Minneapolis, kisha anaishi Seattle. Alikuwa na green card. But because yeye ataka lose ile citizenship yake ya Canada, he is still Canadian. So alikuwa every 10 years ana renew green card. So kwa sababu he got the green card through wife yake ni American citizen, yeye ni Canadian citizen. But ataka lose Canadian citizenship, so sababu Canada haina dual citizenship. So what he does every 10 years ana renew green card. Green card you expire every 10 years. This is a green card, once umekuwa raia, they take it. Wanaichukuanga away from you. You don't keep it anymore. America huwezi kuwa na 2 IDs. Never. Huwezi kuwa na 2 IDs. Lazima moja ikuwe void,
ingine ikuwe active. So ukikuwa raia they take the green card. So mimi hata siwezi kuonyesha yangu juu nilipata kitambo sana, hata sina iko, but ina expire every 10 years. Ni TikTok swali, then green ina expire green card. So kuna 101 with Eric, hi Albo, niko poa by there. Then kuna swali yote ingine, sio kitu kingine hapa. Congratulations to Hulda Momanyi Hinsley for winning elections in the Minnesota House of Representatives. Oh, mpaka ndio jina zake zote. Jina yake ni Hulda Momanyi Nkisi, alafu Hilsley. Wife yake ni, hazi wake ni mzungu by the way. Hulda. But Hulda ni politician. Hiyo name ni politician, vibaya sana. Hata ni politician. Mimi najua hivyo, muongea na yeye. Politician vibaya sana. So mimi kwa hizo social events. Hata nilifa nimcover, nilikuwa busy. There's an interview by the way, but I don't know what to ask her. But ni politician. Hulda Momanyi Hinsley. Ni wife husband wake ni mweupe. Amekuwa kwa community for a while. Amekuwa kiran for a while by the last year kutoboa. So farm now. Nice work Albo. I'm your biggest fan. I'm a big fan. Nashukuru bana mse, nashukuru. Tunaenda next nani swali lingine. Miss Imani, good to see you, bro. Kindly, how long did it take you to file for your parents? And can you start filing for them when they first visit or when you return back home? How long did it take? My parents, they came to visit. Alafu my dad had to go back. My mom, I'm retired, whatever, by the way. So my mom stayed. So my mom alikaa while they were visiting that time, I realized my mom wants to stay. I think it's a stay. That's how. I'm gonna 6 months to stay. Decide if you want to stay. So what I did, nika apply uraia. Ilikuwa 7 years in. I was supposed to do it 5 years, but I was very busy running my business. So nika apply in 1 month. Nikapata uraia. Then nika change of status for my mom the second month. Before the 6 months ishe, ile I-90 could expire, I'd already sent papers as a change of status for my mom. We were just waiting. To me a lawyer by the way, because if I don't know how to navigate to serious kama change of status, I'd rather pay somebody and direct because I don't have time. I save time. When I pay somebody like what easy. So that's what I did. I pay somebody to help me facilitate the whole process. Alafu madeli ngojea from the time to file mpaka kupata green card ilikuwa 18 months. It took a while. She was very impatient. Juu akanaambia na watu, inataka 3 months. So ilikuwa mpango wake akakidogo hapa alafu arudi Kenya. Ubaya once umefile, angerudi Kenya kwa sababu kama angerudi Kenya, how is she gonna come back na ana green card? No. Na kama especially kama ushapita ile 6 months ile I-9 expire, you can't go back, utakuwa blocked. So alingojea patiently. Ilikuwa rough time by the way. Madeli ilikuwa stressed where kama aliput her life on hold for 18 months mpaka akona green card. Pana green card tu hivi akaenda Kenya kutembea. Akakuwa relieved. Tuna karudi. So siku hizi na Kenya, madeni raia siku hizi. So it took about 18 months from the time nili file. But lazima ukuwe raia, lazima ukuwe citizen before umfile parents wako. Green card itakuwa on hold mpaka ukuwe citizen. So it count on hold mpaka 3 years ukuwe citizen. Then from citizen to maybe kama ni 2 months ama ni 18 months after. So ni poa your mama kuja kuvisit arudi. Then when you're ready ndio mfailie. Kama ako hapa change of status ni poa by the way. Mko naye already. Usikuwa na zile ma stress mingi. Sasa hiyo ni Miss Imani. So Nash 253 ni wapi? Uganda. Rasiji. Vipi bro? 254. Alafu kuna iko poa kabisa. Nash summer has been hectic but naona bado unaendelea kusomesha watu. Kitu nimeelewa US is not easy. Sema is not easy. It's hard but kuna ile return on investment. ROI kupo, return on investment. Every time una put your effort ina come back. Kama kuna instant reward by the way. If you put in the work, utapata hizo benefits. Ni kama almost guarantee. Nasema hivyo. Si joke by the way. You will get the rewards. Mu work hard na mpata reward. Mbona? Hata mshangao. When somebody asked me, Albo ulianzaje tracking? Little kid, 22-year-old and juzi ni kama ni my previous boss akona new driver ni young. His nephew wake ni relative. So but how did you get started? So while I was explaining things to him, wait a minute.
Nime-create system out of nothing just by doing it. Naona hivyo. Sababu I was explaining everything how I do it. Yaani ikajuza, you mean niko na all this information? Nikamwambia niendesha huyo boss wako, your uncle, for 1 year. I learned how to do the business. You got to run business. I didn't know what I was doing on taxes. So I have a system in place based on my experience. So chances are, if you put in the work, uta succeed. Nakumbuka mimi bado niko ile level, bado ile naeka 1 napata 3. At some point naeka 1 napata 10 times ama 20 times. Ni ile, you know, we have to live life. Kama sasa na watoi na wife, there are things that are slowing me from growing my business faster. But musa mangaje, more appreciate every moment. Mona. Come on, it would be nice if my wife, as I make the same amount of money I make. Kwa nini? When she drives truck, you person that come back to the household. So to not double income. But when she's not driving truck, inabidi share profit yake na driver. So inakuwa very slow. But at least the most important thing is we are still going forward, not progress. Kama sasa kuna degree. If she can run the trucks from home and still work a job, from home, itakuwa poa. Juu ni poa pia kwa karibu na watoi. So kuna vitu zita compromise because you're raising kids at the same time, but still kwa positivity ile tu overall, still ni kitu poa juu una advance. You get better every year. Ile musema hivyo. Unaweza iona ni tangible evidence you're doing better than you were last year. Ndio tu wasi usahau. But musema hivyo. Kwa hisi me create, I get better every year. Hata kuongea live siku hizi, siko very nervous kama before. Mwaga bado niko nervous kidogo, kuna degree. Before ni washakana mwaga breathe. Now, mfanya kama retake kama 3 before niseme niko live. But really, I'm getting better. Sababu kama nimefeel kama I'm talking to my, peers, my friends. So inakuwa easy over time. Uki invest, you'll get your return in investment. Sasa, so see it ni easy. Ni hard, but iko na rewarding. No. It depends what kind of hard is your hard. By the way, like video, like video kuna engagement. Tumego for 2 hours. Na kuna out of time. Nikumbusha wase. So Eric Waweru asemaje? Waweru, Albo ndio na join from Jobo kama kawa. Good vibes. Nashukuru bana. Positivity. Searching see free Christian. Na join nani? But anyway, tuma ile stuff. Fast car loading. Searching. Where do we nisumbuka kichwa this week? Nilichukua on Thursday, nikaika kwa box kila kitu. Alafu hiyo ile sticker yake ya address ikamwagiwa na nini? Na drink fade away. Nikachukua Friday, wife akanipigia simu, I had to be home quick kwa sababu mtu yeye alikuwa na appointment nyingine alikuwa achelewa. Sitaituma na baada ituma kesho niko free. Job nilikuwa nafanya last week ni ya gava, ni park, inaitwa Barbie Tyson Park. So kesho ni Veterans Day because ni government holiday. Hiyo job so kesho niko free kind of. Si sema guarantee but niko free kesho, sifanye job yangu ni ya gava, so wanachukua day off, narudi job Tuesday. So naituma kesho asubuhi. By the way, iko package na kila kitu, believe me. Napiga picha evidence ta kuona iko package. Hata nipiga picha before nitumie. Anaweza tuma leo pia ile but ni najaribu. Iko ready to go by the way. Fast car loading. Unadupoa mse wangu, unadupoa. Najua searching. Yeye ana jina mingi but mnamjua vile mjui, hiyo badilisha jina. Akawapa tu sisi. Official clips. Hello Albo. Fidel hapa. Asante kaka, umekuwa consistent kutupelekea kwa rada. Shukran. Official clips. Fidel, jina ngapi mbadilisha mingi sana lakini. Ama ufanya kama nini za official clips za nini za ma shorts. Hii ni poa sana. Dr. Muya LPB PhD. Sawa niko Auckland. Auckland. Man. Ndio sasa ingia winter, sasa tuko 9 hours. So yoga ndio wamamka asubuhi Auckland. Kwa kesho, wako Monday morning. Monday morning. Tuko Sunday hapa bado. So Dr. Muya, how did you do na live? Nafani mtafute poa one of these days tuongee. So kuna Victor samaje. By the way, for dump truck work in Minnesota, how do you typically find work? Una sign up na subcontractor, construction company. Nasema kama ni si labor intensive, but you have to make some phone calls. Unaona sasa? Kitu unajihook up wewe mwenyewe. But ukishapata broker mmoja kwa na job, muka hapo. I don't really sema kama nimekaa 3 days bila job, napigia broker mwingine nifanye job na yeye 1 or 2 days. Alafu ni note down
ndio itakuwa check different. But ukisha buy truck una sign up na hao mabroker, they have you in the system, so whenever they have work ukiwapigia, you can have work for 6 months straight na broker mmoja. Umeona, ame line up work kila siku. Akikosa sometimes unasema acha nimngojee. Kama snow ni broker mwingine pia. Unaona, sasa kuna vitu different. So utakaa una learn tu pole pole, by the way. But that's a very good attitude uko nayo, and it's a very good question, Victor. Are you thinking of leaving California for Minnesota? Nunua makoti mingi hapa. Unaona. Sasa una sign up kwa broker. So 1% human, Richie Beats. Please explain how US elections are conducted. I get confused by popular votes and electoral votes. Itakuwa topic kubwa hiyo sana. Ile basically every state autumia kama congressional district. So each congressional district iko na one electoral college vote. So kama Minnesota kuna 8. So congressional district ni kama nisemeaje sasa? Yani kwa ile House of Representatives is the same number ya nini? The same number ya House Representatives with the same number ya electoral college. Itwaje? Hizo number hizo. Itakuwa time. Nipatie some time na kuexplain baadaye. Sasa ita take most of the time. Na bado na maswali mingi. Bali ile tu kama uko na ma district zina representiwa kwa Congress, alafu each district ni one electoral college, one. So if suppose Trump akiwin Minnesota, winner take all, au akatukayo winner take all, ndio hivyo. So suppose kama unapata half the people walivotia Trump na half walivotia Kamala, hapa kuna 8 districts, so kuna 8 electoral colleges points. So unapata Trump anafaa apate 4 na Kamala apate 4. Sawa. Lakini juu kwa elections ni winner take all, if Trump akipewa na majority ya watu waliwin kwa hii state, kila state kuna state moja iko different. Ni ile atakuwa na majority walimvotia, alafu minority wakavotia Kamala, but Kamala kwa districts, maybe 5 districts livote Trump, 3 districts kavotia Kamala, but Kamala has more people kwa districts zake than Trump's district. Guess who wins still? Kamala atakuwa na popular vote in Minnesota, but Trump will have more electoral college votes. Kwa nini? Akona 5 points, Kamala akona 3 points. So winner take all. So because ni representation, electoral college is more important than population ya watu wale wanamvotia. Kind of makes sense. That's why Hillary alikuwa na popular vote but alilose election. Kwa nini? Alikuwa na more people voting for her, lakini si kwa ile equally controlled district. Ilikuwa maybe one district lean towards Hillary, then the district lean towards Trump. So this time Trump will win both popular vote na electoral college vote. Whoever will win kwanza ndio win, sababu unafikiri Trump aliwin a very huge margin? Hapana. So far ni kama sijui ni how many million. Kuna watu wengi wako vote, by the way, they are not motivated kama last time. Watu wengi wako vote this time. So wale watu kidogo wali vote, hakuna kama a couple of millions ahead of Kamala in terms of number. So si kama ali lose vibaya sana. Ni ile kwa zile crucial flip states aliwin zote Trump. Kwa nini? Alikuwa na slight majority points. Yani una campaigning kwa district by district, electoral college by electoral college. I don't know if it's useful or not useful, but it's very confusing in a way. But more kama ina make sense sababu I don't know, it's in the document. I understand it. I neither agree nor disagree. So I'm not the one who came up with it. But was also a better way of doing it. So most people will complain lose election. Kama vile hile alikuwa na majority, but hakupata the crucial electoral colleges that could win presidency. That makes sense. Meaning ni hivi, ni kama, mimi naona kama iko poa. I don't know, ni funny, kwa sababu Hillary, all you had to do is campaign, to sell your ideas ama your policies to the right percentage of every district. Sawa. Usi expect Trump akuja advocate district zake poa kabisa, alafu work hard, alafu expect win just because uko na majority. Hapana. Kuwa majority kwa kila state, kwa kila ile representation kwa hiyo district itakuwa poa hivyo. Enda kwa district number 1 majority, number 2 majority, number 3 majority. Ukifika kama 5 districts, of course kama ni 8 nusu ni, if Kamala has 4 na Trump has 4 ni kama even, hiyo ni kama 0-0 hizo, sababu kama ni winner take all, Trump will take all 8, but if wanna divide equally, Kamala will take 4, Trump will take 4.
so meaning itakuwa bado contested kwa another state, umeona. So I don't know how the system works, sababu ina vary. Kuna ile winner take all, ile wana divide 50-50. I don't know how it works, but I'm not the one who came up with this. So sijui kama na agree ama disagree. I don't even know, man. Ni confusing hata mimi kwangu kidogo. Sababu inafaa ucampaign, but ni ile you really need to campaign urich wase. Mistake ya Democrats ni ile, if they knew Biden akukuwa fit to be president, wangemwacha step down kama 2 years ago. Wapatie Kamala enough time ya campaign. Wakimpatia 4 months na yeye ni mwanamke na yeye ni immigrant na yeye ni muhindi sijui ni Mwafrika. Please. Trump ashaongea the last 4 years about how I say. Huwezi shinda ile charisma ya Trump. Ako on your face every day. Unaona? Hata fikiria ongea hizo, Trump is a very good marketer. A very good marketer. Akwambia kitu ina bypass, except mimi. Watu wengi bypass logic inaingia kwa emotion. Unaona? Morgan niko standby anasema nini hapa? Hapana, hii ni uongo. But we're saying they don't really care about politics. Lazima uko na hiyo brains, which is majority of the people. So unaangalianga, how do you reach people? Unataka kuwa as neutral as possible. That's my biggest problem by the way. That's why challenge yangu is growing so fast. So mimi niko very logical. I don't want to waste your time na emotions, jinda kumislead. I'd rather give you logic. Ile una think, sababu boring things will make a difference in your life. If I just give you ile whatever you want to hear, ile subconscious na bypass conscious, itakuwa entertainment. As soon as I start posting, you'll forget about me and you'll forget about the goals you're supposed to do. So move focus intentionally to reach your logical mind, ile logic and subconscious mind, ile whatever you're thinking right now. Ile fikiria, think and grow rich kutoka hiyo. Kwa nini? If you exercise these faculties, itakumekia difference kwa life yako. Alafu utakuwa a bunch of rich friends. Hiyo ndio motto yangu. I want to have a bunch of rich friends. Sisi ni wadosi yani mpaka acha tu. I don't know kind of makes sense, but move kirianga hivyo. Nilichoose your position by then. I'm not going to entertain you. No. I will just whatever I'm learning, nda share what I'm learning. Hivyo. Now the way I think about things, everything. Hopefully you guys can be better than me so you can come and teach me. Ndio my work gets easier. No. Nimwambia, soma hizo book, Think and Grow Rich. Ndio sasa tukuwa na discussion next time, unipatia points zile mimi nilimiss. Kwa nini? Kila mtu ana capacity. Mimi I'm not the smartest cookie in the bunch. Kuna wasa wako no. One day, wanaambia alboni hivi, nasema you've solved half of my problem because of some book. Kwa nini? Una think faster than mimi. Mimi labda niko slow ama tukaa hiyo. So nasema hivyo. Together, tunaishi pamoja together. Anyway, ndio story basi. Electoral college, nataka explain hopefully. 1% human. Ni hivi na districts na kitu kama hiyo. Na explain baadaye ile vividly na diagrams, maybe it makes sense. Nipate example. But ni hivyo. Amanishi Kamala is a bad candidate. She's a really good candidate. Ni ile tu akuwa na time na Trump was better. Ni hivyo. Ni campaign. No, it's for a job. The better candidate wins. No big deal. Mona sasa. So kuna big tray. What's up, Albo? Good to see you. Salimiana tu hapa hivi. Alafu kuna Phil. Phil asema, what do you mean you can't have 2 IDs? Do they issue IDs when you become a citizen? ID ni kama uko na hiyo green card, 1 card hivi. It's a form of identification. So green card ni form of ukikuwa raia when you become a citizen. Okay, mwanga hivi kama these are the government documents I have. Niko na social security card. It's a form of, sababu ni card yangu, I'm assigned to that card. Hiyo ni identification hiyo. Niko na ile driver's license which is my ID too. Alafu kama kuna green card, kuna green card. Alafu pia kuna passport. So those are 4 forms of ID. Sawa. Huwezi kuwa na 2 passports, ndio lazima moja ikuwe invalid, ingine ikuwe valid. Sawa. Uko na mbili, kuna 2 ni kama fraud. Ni illegal. I'm not done yet. Do you want some beans too? No. You don't want me to No, I'll let you know. Let me just finish up. I'm almost done. Because it'll be done. No problem. If they're gonna go, let them eat. So, in form of ID. So, kama tuseme kuna driver's license, you expire every 4 years driver license. It expire on your birthday, by the way. You're moving, make sure macho yako inaona, masikio inasikia. Driving test out pima ile your hearing, kuna unasikia vitu. Kwa sababu kuna drive gari, they want at least 1 ear isikie. So kama accident, kama kuna ile emergency vehicles, alafu you have to see. No. Kama mimi yangu imeandikwa corrective lenses, corrective lenses. So imeandikwa hapo corrective lenses.
Ikidrive bila miwani itakuwa problem, you know, story nyingine anyway, but form of ID. So every time my driver license expires, out kwa hiyo mzee wanaistamp void, alafu napewa mpya. So you can only have one ID at a time. Green card ikiexpire for 10 years, watachukua hiyo mzee kupatia mpya, sababu watoka ile uko na ID mbili, ushow up kama huyu, tuna show up kama huyu. So they want to make sure kuna ID moja, sababu ID yako iko na address yako pia. So my old ID kama nilikuwa naishi kwa hao wengine itakuwa na ile address old, my new ID itakuwa na my new address. So they want to make sure that wewe uko na the valid identification kila time. Every time I get a new one, ile old inakuwa void immediately. Kuna karoli nilipata, niko na driver license mbili, kanambia where is your driver license, kampatia. Akaona ingine kwa wallet, kwa wallet kampatia. What's this? Kanambia this is the old one. I'll take that. You're not supposed to have that. Akaichukua. Niliboeka joke sababu Mungu anazisave by the way. So I lost one of my memory license kwa karao. But ni sawa pia, ni sawa tu. Nilikuwa na ingine kama hiyo kwa hiyo address, renew. So that's what I mean by one ID at a time. Uko na mbili, one of them has to be void, ndio ingine iko valid. Umeona? Ni kama hizi ma license plates, hizi ma number plates. Niza poa mpya. Kama nilikuwa na license plate kwa gari yangu before, nikachukua ile ya black. So ikichukua ile ya black hivi inakuwa valid, the old one inakuwa invalid immediately. I can't use the old one kama mimi kwa sababu ona update records. That's what I mean. One at a time. So Deno anasemaje, Albo, how do you find truck jobs? Unazipata kwa load board ama hii load board, hii ni local by the way. Job yangu ni local. Si load board. It's very local. Ile tu una sign up kwa broker, unaambiwa kuna huyu na huyu na huyu na huyu. So what I do, nime sign up kwa karibu 9 brokers hapa hivi. But musema hivi, I provide my services kwa ule broker ule akona job. So mostly mufanyia MBE, nimekuwa nao 14 years. Jumu pull side up nao. So I prefer nifanyie MBE because I know their ins and outs. Ile how they do things, the structure ni mwazoea. So mufanya na MBE exclusively. But kama I want a job, I can na dump truck, I can work with anybody else. Lakini side dump lazima kuwa specific. I'm working with this guy and this guy and this guy. Si hard to get job by the way. Kuja hapo utaelewa. Hata nafaa nifundishe wewe Paul, nimtafute nimfundishe ndio awaambie. Una figure out by the way. If I'm doing it, you'll do it too, believe me. Ile lazima uwe na ile planning yako ya business ndio kuwe poa kabisa. Kama niko naweza change camera, ndio naweza change camera bana. Nasikia jua nimesahau ku change camera. So Deno. So next ni nani hapa sema Chiki Lad K9. If you can explain the pros and cons of Trump winning as a legal US citizen. I don't know. Alisema vitu moja deport wase. Tukideportiwa bahati mbaya. I mean, I'm not the one who makes the rules. Najua ni hivi, ule msako in power ndio decide what happens. Watu wengi hapa hivi tuko America tuko under Congress. Everything tumepata ni tuna forfeit our rights for protection na gava ndio to enjoy privileges leo wanatupatia. So alisema deport wase wote. So sijui, I mean, I have to wait and see. Sababu as much as kama anaongea hiyo rhetoric, I still have to go to work. I still have to feed my kids. I have responsibilities. Election, but I have responsibilities. Kwa legal US citizen, I don't know if hao walikuwa nasema hivyo. Unajua hao wanakamili ile point ya racism, ile this should be a white country. Kuna watu wako very ferociously on think hii country ni yao. Hawajui pia wale kama immigrants. So if that's their point of view and they're in power, guess what they will do? Wanataka kufulfill hiyo desire yao. So if they deport us, labda mimi na move Canada, sijui. Sababu hivyo Canada ndio karibu kabisa. Sababu I can be productive anywhere, knowing what I know now. Na figure out how the system works. Lakini ni desire yao ni kama negative. Ama sijui they were saying that ndio wapate votes wakasirisha wazungu kwa sababu kuna ile fear. Kuna watu sema they will make you fear the consequences of something that's superficial ndio wa gain favor kwako. They speak to your subconscious. Sababu subconscious, to get somebody subconscious, lazima utumie emotions. Now one of the emotions ni fear tactics. Ukiambia msee, they're taking over your country, I want to assume it's a big deal, but it's a very small thing. It's only a small crowd of people who are making the loudest noise. Sawa. Sababu mimi lazima niende job, lazima nilipe watu wangu. I have responsibilities. Nisema nakaa chini niseme how bad Trump president is going to be. What am I supposed to do? Sijui. Umeona sasa? Or if they don't want us to be hapa hivi, I don't tupatie green card by the way. Sijui tulipo green card na American government. Kwa hapa we are taxpayers, tujaingia jela. So I want to decide to know. Mimi na kwetu bana. But I don't know yet. Sababu si president, ni president elect.
mpaka next year akiingia administration ata decide. But kumbuka kitu moja, America has to go on. Presidents all come and go, but America has to go on. Kama yeye anaona interest yake poa ni kureport wase, he will do it, but somehow itakuwa consequences baadaye, sababu one of the worst presidents alikuwa hapa hivi Nixon had to resign, alikuwa sababu he was about to be impeached, na vile alikuwa resign alikuwa pardoned, alikuwa amefanya criminal activities, alikuwa na crime. So ni democracy ni mna choose who you want, sawa. Hata kama ni mbaya mna choose tu, whatever they do ni choice ya watu wana choose. So kama aliwa convince mkamchoose hivyo, mara mingi ni wao Ngoso. Nimesema personally sikogi na trust Ngoso na decisions zao, au gonna flip flop. Kuna wale watakuwa na wewe best leo, watakugeuka kesho immediately, kwa sababu mara mob, kumbuka wamekuwa wadosi, wametangulia kwa hii country because of privilege ya gava ilikuwa na favor. So ukiwaambia you're losing your privileges, wanakuwa very emotional, hawataka kuwa average na mtu yoyote. Ni musemanga you have to be above average kuwork hard, sababu musemanga aje, mimi sina track ati juu I've had it easy. Maybe kuna ile easy juu niko states, maybe hiyo ile easy juu niko states na opportunity fulani naziona, niko na hizo privileges. But kukuwa tracker, sijakuwa tracker juu life is easy. Life ni hard. From May mpaka leo nimelala 6 hours maximum during weekdays, muka chapo singizi weekend, mpaka imekuwa weekend yani sinanga hata Saturday, sinanga, I just sleep in the whole day kurecover ile energy nimelose. Muda ni show up on time. Tumekuwa job moja for 4 months ama 5 months, inaanza 7. Hiyo job mal tunaanzia kwa 1 hour away, so lazima nitoke kama kwa house 6 ama 5:45 ndio nifike huko on time every day. Sawa, 5 months the same job. Last year ilikuwa job moja inaanzia sijui ni St. Cloud, tunaamka 3 asubuhi, inaanza 6, ni 1.5 hours away. So I had to wake up by 6 nimeanza job, alafu ni 12 hours. Unaona sasa ni hard work, but what do? Musa mangaje, let me work hard now to prepare for better days. Hata kama na lose sahi because I have to watch my kids, it's something I have to do, ni part of life. Na lose pesa sahi, but I just know the concept that I have, when my kids get older, I'm going to be richer than I am right now, because I'm going to more opportunity to do more things. So even more na hivyo. So legal US citizen sijui, I don't know the pros and cons, because it just happened bado. Tutaona next year, discuss next year. And labda niza shut you down YouTube sema wewe sana ongea story, nataka kusikia. But mimi naongea story ya business. Hizi vitu moja naongea juu ya ile, naongea juu ya itwaje? Ile kama na answer question asked. Sisi ndio topic yangu hii channel ni ya business. I'm trying to make watu wakuwe na business mind, kwa sababu kuna msali kuna video moja niona Instagram kitambo sana, alisemaje the only way ya watu weusi kukuwa na pesa kwa hii economy ya America, na kuja video zangu nikiongea, ni ile the only way catch up na watu weupe ni kuanza business. Kwa nini? Sababu business has something called tax write-off. Ngoso au leverage kitu every year. So ukiangalia average income ya Ngoso America ni kama average family income sijui ni 180,000 household ya mtu mweupe. Mtu mweusi ni kama 40,000. Imagine wealth. So watu wa Ngoso wako sijui ni 100 times richer than the average black person. So the only way to catch up na hii story, so pia wao relax, ni kuanza business, leverage ndio close your gap ya between ao na yako household income. So musema hivi, if I can contribute kwa hii kitu, that's exactly what I'm doing. Kama jipata ile foundation hii channel, there's a move show up every Sunday, whether I like it or not, by the way. Hata kama na usingizi na show up, what am I going to tell people to show live? So live imekuwa ndio one of the biggest thing. Man cave talk live, hapa ndio man cave, by the way. Alafu someone na talk, alafu iko live. Ile wiki ni man cave talk. No, ni man cave, the same location, talk tunaongea. No. Actually ni sijaidu ile interactive juu ya timing, but in the more inakuwa snow inaingia, tunakuwa na less work, na rudi back to ile interactive, tuongee back and forth. Lakini ile nataka kupatia wase ile idea ya kukuwa build generational wealth, so that's the only way to catch up. Tukikuwa 100 years from now na bado watu weusi bado wanaishi kama watumwa, tutakuwa na ile power ya ku make decision. Kwa nini? Tutakuwa tumekaliwa na watu wale wanatutawala. So ni poa tuseme sahi tuanze polepole kama grassroots, tujibuild ndio tuwe na catch up. Ile kuona kama sahi nani huyu Momanyi Hulda amewin kiti ya Senate.
Kwa nini? Hiyo community yake ni predominantly black people, so amebring representation kwa house ama ni senate, house ama senate, amebring his community mali anaishi, amebring representation kwa hiyo community kwa the place of power, which is very important. So now when they have issues, hatuna childcare, hatupewi enough funding, our roads are bad, she can advocate for those issues kwa senate. So when they are passing a budget ya kuimprove maroads ya kila kitu, kuna representation. Kwa nini? Juu ya holder, meaning ametake hiyo initiative. But imagine before ingie kwa office the last whatever 50 years Wakenya wamekuwa hapa, we didn't have any representation. So napata only somebody decides kama iko crucial, sasa ishakuwa bad kabisa, ndio natoa, kwa sababu gava hiyo collect taxes, ni public funds. Kurudi kwa create nini development, representation matters, sababu wana split resources equally. Kwa nini? Because of representation. Taxation with representation, no believe hivyo. So if you run for office, una represent. Ruto, you represent Kenya to the world, whether he's a good president or a bad president. Lakini pia ni mtu, ni binadamu. Umeona? Mimi sijui story mob na yeye. Aya, kama mtu livotia kama senate wako ana represent hiyo community kwa country. So that's what ile representative democracy. Ile mnachukua mtu mmoja na wakilisha issues zenyu, social issues, nini kwa the bigger leadership. Sawa, hiyo ni muhimu hivyo. So Nash 254 sama 253 Seattle, Washington. Only area code. See, okay, sawa, nimeelewa Nash, nimeelewa. Nikana miss kidogo by the last time. So Emmanuel Kipchirchir, TikTok. Nisisahau TikTok bwana. Hiyo inakatika. Tunione kama kuna anything nimewacha hapa hivi. Kuna does green card expire? Congratulations. Ulivotia Hulda Mumani Hinsley. I like the video for engagement on YouTube was TikTok. So sikumvotia juu she's not on my district. Ile district kuna ile representation ile, she's not on my district. Ni House of Minnesota. So kuna divide by A, B, and now show specifically what area she represents baadaye. Lazima kuna hiyo map and show it makes sense. Just for information's sake. But namjua ile, I'm aware she was running for office. Ukiangalia ile video ya Jamhuri Day ilipost June this year, ako hapo pia na campaign. Sawa. Fai kunywa maji mazeni, maji yangu iko hapa. Iko dry sana. Ni wet my beak kidogo. So we appreciate your time and sharing information, Albo. Locked in Sam. Nashukuru Sam, nashukuru. Your feedback ni poa by the way. Moga naongea tu. Kama broadcasting. Ninja anakuona Real Ninja Ray ni aje? Upotea kidogo ama bado huko? Ni poa. Searching ni yule boy wa East Coast. Ndio Sikizi kwa West Coast though. Searching. Mjua. Ni boy wa East Coast, sikizi kwa West Coast. So Macho Zekumunda MTZ. If you are in this live, like the video guys. Tunapata information za pesa nyingi hapa. Ibu kumbuka ku like the video. Like video, say 35 people hapa like video. TikTok ni 10 people. Double tap kama una watch. Itasaidia engagement by the way. Hii ni information ile ya kujenga watu specifically. I'm not exaggerating. My intention, kama that's my feedback ni poa. If you're not gaining anything from information, niambie, comment, and I change immediately by the way. Sababu mimi I'm just ni kama one sided. Mimi naongea nyinyi mnasikiza. So itakuwa interactive baadaye. Ni vile timing. Kama sahi nafaa kwenda kununua kuna vitu kadhaa. I'm cleaning our yard. Iko na leaves. Naibali alini challenge. Ali clean yake jana. So if I don't clean mine, leaves zangu zitablowiwa zile kwake. Hatakuwa happy. Alafu ni very weird when you're cleaning your yard, uenda kuclean yard ya neighbor. That's not your property line. So itakuwa weird. So nikamkasema, why I have to clean our leaves? Sababu ameclean yake. Last year niliclean zangu, nikamaliza iko very clean na fry, kapiga picha, ma selfie, nikamaliza. Au clean yake. Alafu kukona wind. Hiyo wind ili blow all his leaves kwa side yangu tena. Nikisema I gave up. Siku clean tena nikaachana nazo. Nime clean spring ile time season imechange, snow imemelt. Alikuwa na snow mob, alikuwa na mvua mob by the way. Hata snow ilikuwa 1 day or 2 day. Tumekuwa na 1 snow day by the way. Hata sija post your video. But I post too. So leo nenda ku clean yard. Napelekea mse fulani yule wa A6
bulb zake, alafu nimchekie codes, anasema kuna codes kwa gari yake bana, namshughulikia after sales service. Huyu msana nisumbua kichwa mwenyewe, na mimi nishamuuzia gari anyway, nataka kumuona sahi, alafu ni change kadhaa, kuna truck na need repairs, I don't know, vitu tu ma maintenance hivyo tu. So next thing hii microphone imenipita, nafani adjust pesa hapo. So ni mwachanani hapa hivi. Praise David, kazi safi. Nakupigia simu, nimemiss call zako kadhaa by the way, nakupigia simu tuongee. So Machos Kumunda, kuna vitu uliwahi kusema kuhusu high yield account, bonds na mutual funds. Ndio hizo by direct kaa hiyo. The investment, but si active in, mu prefer hivi. Kama unaweza nunua high yield account, ni kama hiyo savings account unapatia 4%, na bonds na mutual, hizo ni vitu ni shares, but lazima uko specific. Musemaje, if you're gonna, in my theory to say kila mtu, kama unafanya kazi, you're working hard for your money, hata nikueleze mguu kidogo, you're working hard for your money, na prefer by the way, cash is king. Kuwa na liquid cash kwanza, alafu invest in ile direct, ina multiply pesa yako immediately, asset. Mambo ya stocks na hiyo, tumia ile pesa ya ziada ile kama disposable income, sababu shares hiyo na hivi na hivi. So if you take all your money to kwa shares, yani don't put your investments in your eggs in one basket, diversify. So kama kama mimi mfanya tracking na life insurance, niko na shares hapa, yani nimediversify, but priority ni tracking, sababu hiyo ndio ile active income. Umeona sasa? Alafu the more unapata profit, ndio sana na share kwa hizi zingine, una share hizi basket zingine, unaangalia priority. Ni poa hivyo juu shares alone ni kama unakuwa blindsided juu ikianguka una lose everything. No, it's like you drop the basket like on eggs. So kuwa diversify your portfolio, hiyo inamaanisha hivyo. So hizi ma high yield accounts, bonds na mutual funds ni poa, but acha kwa ile disposable income, itakuwa hivyo poa, una diversify, but focus na ile main, ile inapatia ile asset. Alafu na kama itakuwa 60% naingia hapa, alafu 10 naingia hapa, alafu 5 hapa, alafu ina divide mpaka ile una diversify portfolio. Ikawa una mayai 60, unaweka 30 hapa, unaweka 10 hapa, unaweka 20 hapa, 16, hivyo una divide equally, it depends na ile need kwa hizi portfolio zingine. Hiyo ni muhimu hivyo, sababu uchukua all your eggs kwa one, alafu your basket ianguke, you've lost everything. Musemanga hivyo. Hiyo tu my own observation, I could be wrong, totally wrong, lakini ile tu recommendation, kama ujaifanya, is something you can think about before we invest. So Sam, tuchanue na info ya cruise ship one of these days. Niko na hizo ma link, ndaifanya ile ni apply pole juu I think season karibu iishe sahi, karibu ianze tena, wameweza ku advertise my job soon, but the best ni ile indeed.com. So I'll do that too. Niko na nilitumiwa ma links zingine hapa hivi, ndazi follow through. Hata niza make video independently, afu ni post muone how to apply. Sasa I'm doing it soon, kwa sababu jobs zinaanza December, naanza ku apply tena ku hire watu off season. So Nixon M Trump alisema atariport kila mtu, ule si American, meaning ule si mweupe. So Elite World Update, how Albo nimeingia late, how is you? Niko poa kabisa by the way, niko poa kabisa, I'm not complaining. So Patricia asema nini? Basi kama you have been waking up so early continuously, you have met your goals of a millionaire. Congratulations bro for that hard work. Musa mpaka nikuwe na million cash ndio mimi ni millionaire. Hii asset hii sioni. Asset hiyo ni asset tu. Mpaka nikuwe na liquid cash $1 million. Sasa sama na relax na Kenya kutembea. But bado sijakaribia, I'm couple of years. Na take time. Lakini naifikia tu, nasema your first million is the hardest. Hiyo hivyo. Itafika tu. Kuamka tu ni ile, kuna watoi, kuna school fees, kuna activity mingi. Kama watoto wangu wamenifuata ni aje. Sema kuja hapa twice sahi. So Nixon M ni aje Albo, ndio kuingia. Call in utaweka lini, alafu utaleta LJF kwa next man cave live. LJF ndio mtu you call in by the way, juu follow kwa TikTok aki make ma video aki load nini hizo ma low boy. Atakuja kwa very sure atakuja. Namtumia text before nianze. LJF is very fun kwa ile live talk. Tunaongea mpaka tunasahau tuko live.
But I think hiyo na live kivyake pia LJF. Mato, jina yake ni Mato. Damleta watching the live stream. Oh, poor Groove Visuals. Napigia simu tutaongea baadaye. So Paul Chega semaje? Hi sasa show howling inalipa how per hour. Snow howling it depends by the way. Kuna kampuni fulani ichukua contract alafu mna negotiate. Ishasikia mpaka 250 an hour, lakini ule ni ile prime anapewa 250. Alafu anachukua expenses zake anapatia maybe 150. It depends by the way who you're working for. Mimi sijaichukua contract ile yangu mimi kama prime, mwaga sub prime ama subcontractor. But ni sometimes wakulipa the same rate ya snow. But nawaambia this year kama kutakuwa na snow, hatakuwa na snow last year by the way. So ilikuwa kama one day. Alafu sikuwa available, nilikuwa na shughuli. Sikuenda. Bro alienda I think so. Sijui namuuliza. But pia alikuwa subcontractor. Sub kama kulikuwa na watu watatu in between. Prime subcontractor, bro alikuwa subcontractor. Umeona? Still ndio poa. Ni ile extra money when you're waiting. Sasa, but ni kama 150 an hour. Prime you get 250 an hour. Alafu ana divide na kula percentage. So understand tu hivyo. Juni snow ni kitu emergency. Pros na cons zake ni kama temperatures ziko below zero. Anytime una drive gari na below zero temperatures unaua gari. Yani ni hard kwa hiyo engine. Juu engine na struggle keep you warm. That's why so blocking radiator sikia winter na kama leather hivi wrap ama cardboard ndio engine retain heat. Juu gari na struggle kukipile temperature. Kama mimi gari yangu itumia DEF. Nasema ni kuna kama 180 hivi ndio ibani ile suit. So ina struggle sana in the winter. So mu prefer ni pack truck moja ama zote if possible. Unaona sasa. Which ni hasara juu when I pack the truck na kukula ile profit ya truck. Unaona? Ile nime accumulate. But msema I fix too over time. I'll fix it. Pole tu. Kwa na business na kugrow is a journey. Si sprint is a journey. A day-to-day thing over time. No, ni slow and painful. Ni progressive though. Umeona sasa. So pros and cons ni ile weather baridi unaumiza gari sana. Hiyo ndio two difference. Fabian Lewis. Albo vipi bro? Poa. Wasa umepotea na majina familia. Potea sana bana. TikTok, sasa angalia. Musa au TikTok bana. Unajua kwa simu hapa. Nikianani. Sasa angalia kama kuna any questions. Kama ni miss anything. No. Kuna kitu yote kupoa. Tuko on check. Tuko 2 hours in. So kuna Muvura Tress official. That's just jina kama French kuna ile umlet kuju kwa hii. Nasema hey. Sasa salimia sisi. Michael Ochieng, vipi Albo? Following silently. Peace. Kupoa kabisa Michael. Nani mwingine Carlton amechelewa leo. Tuko tuko ndani, tuko Dakas, tuko Dane. Carlton. Nasema big up Albo aka Albe, Albi, Alba, Albu. Yamechelewa kidogo leo. Carlton. So Bleep Bob asemaje? Unaweza dai website ya Alhal. At least nipate cabbage huku fair price. Sihitaji website by the way. Sikogi na mu work na subcontractor. So I don't need to advertise myself. I just make calls. Sababu they need my services. So mina sign up na ao. Sikogi na ile ati certainly we don't have a wide market ya ku-influence. Mu work na do jobs na exist already. Construction ni every year Minnesota juu barabara hizo haribika juu ya winter. So I don't really need a website sahi, but if I do nakumbuka. Umeona? Labda ya YouTube, na by YouTube pia mimi niko very siko engaged sana na audience. Amerudia pili ama nipate cabbage huku sita kucharge mingi. On the same. Sina nini sihitaji website mimi kabisa. I don't need it. So work na watu very predictable. Kitu yani una sign up, they call you when they have work, when they don't, I call other people. Hivyo tu. Sababu najua project zote kuna project moja iko hapa. So whichever project inafanya kazi napiga simu nasema can I come over? So sure we need more trucks na show up. Hivyo tu. Sisi ndio call, tuna sign up now. So Alex B, hi Albo, unaweza kupata au a broker wa dump truck online? Au you have to be uko Minnesota? How do you get them online? Sini watu wako based in Minnesota. Kama MBE labda wako online. But physically lazima ushow up na truck yako waione. Ndio kupatie opportunity sababu they need you. Sisi mtaongea story mob kwa online mkuongea sisi ni kuna nini utafuta MBE utapata show but hiyo tu ile introduction
you have to show up when they need you, kwa sababu wanapata job, they need you to work their jobs. So kuongea nao online ikusaidii. Just this is my equipment, I have a dump truck, quad, quint. When do you have work? Ndio hii, jaza paper. When subcontractor sign contract na sisi 1 year, okay, sawa, we have work, we'll call you, na agree hivyo hivyo. Si kitu ya online, kitu yani ile physically we show up. Online application, then you show up. No, that's what it is. Hakuna two secrets about 3 secrets about it. It's straightforward. Una show up na get job. Ni hivyo tu. So Fabian Lewis, can I know why you chose Minnesota and not other states in like Florida and Texas where you can work like all year long? Nikuja Minnesota because my sister was here. Ilikuwa my first reason. Ile family, close to family. I was new. Of course, na navigate towards where you have a relative. My sister alikuwa amemove hapa kama 6 months before. Kanikuja niko Minnesota, kuja Minnesota. Otherwise ningeenda Boston, ama ningeenda Tennessee, ama ningeenda Georgia, ama ningeenda Texas. But nitaka kukaa karibu close na, especially when you're new, I need ile support, help, ile somebody who knows me, who understands me like my sister. So akona ni host ile, I needed somebody who ananisaidia ku navigate life hapa states. That's why I chose Minnesota. Florida and Texas wakona more work the whole year, but they are paid less than us. No. So ilipo more na less. So either way, we work less, we are paid more. They work more, they are paid less. In the difference. The last time I checked na Texas ilikuwa hivyo. Florida is due poor, but that's what it is huko. Believe me, nikipata Florida kuna more money. Na active example, I will move there tomorrow. No. Na track na kila kitu. Kama ama ndabai track ingine siji. Kila state yoga na specification. Kama yetu hizo maquad na maquint, they specific to Minnesota law. Ukienda Wisconsin ni different. Ukienda Michigan ni different. Ukienda, I think sisi tunashare na Minnesota inashare na Ohio, North Carolina, South Carolina. Kama tuseme 6-7 states tunashare the same format ya track. But other states kuna variation different. Kama Wisconsin wanaangalia from ile wheelbase, lazima ikuwe from this to this. Minnesota kuna every state has their own rules, by the way. So even nasema hivyo. So in Texas they work more but they are paid less. Sisi we work less but we are paid more. The same thing. Tuna compensate. So motor session, hi Albo. Once you did a live ukaongea mambo ya taxes, especially ukifungua kampuni. I remember you said something like you bought your Audi through a company. Through my company. Yani ni hivi. Acha niambia sara kununua company, by the way. Maybe siongee story, labda sikuwa very clear. Kama ningebuy gari yangu Audi kama personal vehicle, ningekuwa na interest ya 4.5%, which is less money. Sawa. Interest yake itakuwa low kama ni individual. But nimeona company, it's owned by the company, si gari yangu kabisa. Kwa ile kwa title imeandikwa jina ya kampuni yangu, mimi hata si owner. Mimi labda ni ile officer alisign hapo chini kama an agent for the corporate company. So nikinunua hivyo, interest yangu ilikuwa high because it was ilikuwa gari ya kampuni. Kuna requirements when you buy a company car, utalipa more interest because you're making money. Ni gari ya biashara, so nilipa 9%, I think 9.5%. Alafu nikalipa 20% down. Sawa, because it's a business vehicle. Lakini nimenunua van juzi. Hiyo van niko na 2 options. Ningenunua na business ama na personal. But because of the economy na kila kitu kaona because nimeuza gari personal ile Audi A6, wacha ninunue van kama personal vehicle. So van nimenunua personal vehicle. But because interest rates ziko high, nimeget 6.5%, which I can refinance later if I want to. Kama ningenunua na business ningelipa 21, ingekuwa 11.5%. So nimejisave tu ile pesa juu ya nini. But if I start using the van for business exclusively, even if I own it, ile expenses za hiyo van nazirite off bado kama business expense. Even if the car is personal. Ina make sense. Ni kitu mambo jambo sijui ina make sense, labda niulize niza kwambia step by step, but I'm really trying to answer your question. So Audi ni gari ya kampuni because I needed a deduction. Van ni gari personal ni yangu because I sold my personal car, I bought another personal car, nikanunua van. So your van, but more appropriately Audi ningekuwa personal, alafu van ikuwe business. So from now I'll be using the van exclusively for business 100%. Alafu Audi itakuwa gari ya weekend hivi. Hata labda ndaiuza eventually sijui. Once nime write off ndaiuza bado. While I'm still paying for it still. No. It's okay, that makes sense, but I'm really trying to explain. That's what I mean by that.
unainunua na kampuni, kwa sababu requirement ya kampuni ni hivi, lazima upatiane down payment deposit ya 20% of the gross price yake, ile market MSRP. Lazima kama ni 40,000 lazima utoe 40%, 20% down. So utatoa 20% ya 40,000 ni nini? That's 8,000 down, alafu finance 80%. Bank ita finance 80%. Kwa nini? Ni business, so itakuwa more actively used na business, which means gari ita wear out faster. So they want to make sure they have their asset, they're protecting their side of everything. But kama gari ni personal, you drive it for personal. Mara mingi gari personal, mtu drive job asubuhi, half an hour anaipark, inafaa kwa parking the whole day mpaka jioni, tena drive half an hour, anapitia kwa gym, anapitia kwa groceries, anarudi home 45 minutes. So gari imekuwa driven an hour 15 minutes every day. Truck yangu, you drive you from 6 in the morning to 6 in the evening, 12 hours in a run full time. No, hiyo ni gari ya job. So hiyo ni difference. So your business in a run more than your personal. So your personal aina more risk, ita hold value, but business ita depreciate faster because you use it for work. Sawa. But van ni personal. I don't know why. I just wanted to save some money. That's why. But labda nitarefinance my business next year tena, alafu ni write off. Tutaona. But nikanimuuza gari, of course I had the money already. Nikanimuuza gari, ile pesa nilipata, kasema I'm going to reinvest this money into the van. Nikaomba loan, personal loan kwa one of my banks. Ni funny, hata sikuomba loan. Niliapply, nika pre-qualify. Nikaambiwa, just tell us when you need the check. Nikaambia, oh my goodness, hii ni crazy. This never used to happen to me. Unaomba loan unapewa hata before pair. No. Sasa watu ya nile, niko na very good credit score. Naomba loan napewa tu immediately. No questions asked. Niko pre-approved. Online, hata before ni show up. On Monday, napigia simu, hey, when do you need the money? Sema, today. Where do you live? Hapa. Go to this bank, check it, nakungojea. Nikapewa check. Kapeleka kabai gari. So na gari already imekaa hapa nje karibu almost a week na kitu. So that's what it is. Ile unapata kwa business kuna 20% down, alafu wana finance 80% of the value. Kwa personal, they can give you zero down. No. Sababu wewe ndio liable personally. Ndio business itakuwa gari ya kazi. Personal ni gari ya luxury. Sasa ama ya whatever it is. Sijui niseme jina gani. Sasa motor sessions. So also there is a way you bought your camera on offer. How did that happen? Camera ni hivi, when I use my credit card, mupata cashback. Because kama 3% cashback. Whatever, nikitumia $100, I put 3% back. So for every 100, I get $3 back. But most spend more than kadi yangu mulipa kama every month, every 2 months mulipa kama 10,000 kwa kadi yangu moja. Sawa. So 10,000 nini? $300. Kitu hiyo. 3%, $300. So alafu na kadi ya mafuta ile nyingine mtumia kama 20,000 a month. So hiyo pia ni 3% ama 5%. So $500 hapo 5. So you need $800 a month free money just because of using the credit card. No. Ikipata hiyo pesa na accumulate, then I buy a camera. Kwa nini? It didn't cost me my money directly. What I earn ni ile incentive ya kutumia credit card. That's how I buy my cameras. Alafu nikienda job nilipwe job, it's paying for itself anyway. That's how I mununua camera hivyo. Sasa swali lingine tena. Alafu yeah, ina make sense. And how much does it cost to buy truck? Just like ile ya wife yenye mlibuy, because some of us ni entrepreneur, you can give us brackets, margin of profit, service cost of maendeleo, truck, and also the kind of contract you sign, whether it's private or public. Okay, nimeanza hivi, very simple. Andika notes msee wangu. Motor session ule mchelewa, kama ungo na live mapema nikaongeza vitu ni hivi. Truck sulipwa 125 kama ni ile Quint, quad ni 120. So ukihustle hard ile ukikuwa work 2,000 hours a year, but ukikuwa lazy tuna 1,500 hours, ukikuwa too lazy tuna 1,000 hours. Suppose umeenda 1,800, which is a sweet spot, 1,800 hours a year na dump truck. If you're making 120 times, nasikia times nini? 1,800 hours, because you're paid by the hour. So that figure pata 1,800, that's the money you'll make in a year. Hiyo ndio gross income. Alafu expenses, mafuta siku hizi rate ya $3 something, 350 hivi, $3.5 ni kama
mtu ni kama tuseme 1000 a week ama 1200 a week approximately, ili tukienda plus DEF maybe tuseme 1500 ikwe namba fulani, so in a month itakuwa 6000, alafu suwa kama dump truck ni 9 to 10 months, so 10 months itakuwa 60000, so truck payment itakuwa 5000 pia ama 6000 depending. So if you're paying mafuta ya 10 months ni 60000, truck payment 60000, alafu ni nyingine nimeweka truck payment, nimeweka mafuta, so ukikuwa na 120 minus 216 unabaki na 100,000, then you pay yourself as a driver depending on how much you pay yourself. Kama unajilipa 60 ubaki na 40 will stay in the business, 60 itaingia kwa mfuko yako ndio ulipie rent, ununue chakula, vitu kama hizo. So that's what, piga hesabu yako hivyo kwa gari moja. Suppose ukihire driver gari ya pili, the same figures, ile pesa wewe unajilipa toa kwa driver, whatever left over unabaki nayo kwa business. So ina make sense kukuran kama truck 3 ama 4 while you drive one, ndio kule profit kwa kila truck, ndio cumulative uinvest kwa something else, ili si tracking, could diversify your portfolio business. So in case tracking business ikidedi, uko na alternative, you can do something else, and you still making money from real estate or from parking lot. Ndio musamanga hivyo. The reason mfanya tracking ni kama crowdfunding. I'm raising money for the next venture. So tracking si the end game, ni kama si a means to an end. Ni kama tuko njiani, I'm journeying through tracking to raise money for the next venture, which is kwa real estate ama kitu kingine, una diversify pesa, ndio in case ikienda south you have money for something else. So tracking see the end game, don't look at it at the end game. Alo kingia from day one, jua tu hii ni kama a means to an end, ile unafika hapo uingie kwa the next venture, sababu kuna other businesses that make more money than tracking, lakini nobody will give it to you. So lazima uinvest kwa raise funds in your own way, in your own time, ndio upate enough income ama capital ya kuinvest to the next venture bila kuinvolve mtu yoyote. Kwa nini? Utakuwa 100% ownership. But if you can get investors or invest, then you'll be working for them. Hiyo si owner, hiyo iko nafanyia mtu job tena. Utakuwa CEO, which you work for your investors. So it depends. But I don't mind miza kwa kama suppose kama ni inge real estate hivi, ni manage property ya maybe 20 million, and nimekia 1 million a year, nda forgo tracking immediately. No. Ama ni Albert from now on senator or amekutap when ndio sijui cabinet, when member cabinet was sijui African affairs, I will go immediately na chana tracking. Kwa nini? Najua itanipatia more opportunity na connections than tracking. Umeona? It's ni opportunity next na, that's what you do by the way. So piga hiyo hesabu 120 1800 hours, 60,000 payment ya truck, 60,000 mafuta, alafu maybe insurance 10,000, whatever is left over is what you keep. Alafu angalia income, kama income ya US ita make sense. Kama it makes sense, nipigie simu tutaongea privately kama unaweza. Contact information yangu yoga kwa description, but nitumie text kwanza ndio nikudifferentiate na kila mtu. If everybody calls me na hizo number sijui, na kwa hard kujua who was calling me, so msema nitumie text message tuanze communication, I save your number, so every time ukini call nikiangalia ile chain ya messages najua huyu nani, sababu mood na wase wengi at the same time, ile tu kwa ile organization. But ukini call upate sina clue, I just answered because sababu umepiga, alafu I don't know who you are because I never saved you on my phone book, inakuwa weird conversation. Inataka wewe ni nani tutakuwa kama back and forth. But watu na jina zao kama Victor na jina yake nipiga, najua huyu ni Victor amenipigia. Ni miss call kwa Praise David, ni miss call. Guru Visuals na namba yake. Vinia amenipigia, ameni text. Najua ni nani, naona you put a name to the number. Sasa. Next ni gani? Fabiola sama, thanks for your reply. How long does it take to get CDL? Inaweza cost mtu how much, plus how long will it take ndio uingie works fully as a truck driver after landing US? Ni kama 1 year hivi, msema 1 year hivi, or less, by the way, or less. Minnesota ni kama 1 year, sababu ukitaka get license na the first, sababu napatia na 1 year ile kuchange from, kama umekuja from Kenya for example, napatia 1 year orientation, ile ukufamiliarize ile culture shock iishi. After 1 year ukishapata license, umedrive, umejua, sababu tracking yetu requirement ni ile you have to be familiar na hii city because you work everywhere in the city. So if you've been driving your personal car, kuna ile reference ya kichwa kwa map, barabara inakaa hivi, sawa.
So mimi kama 1 year hivi. License you take 1 month, 4 weeks. That's it. If you kaa hapa 1 year, you get your license 4 months, alafu ukuje niambia Albo niandike job, I will hire you kama wewe ni Mkenya. Nakufavor by the way. Most companies will hire you because there's no experience. So trick yako ni hivi. Pata license kitu kama spring hivi nitafute. I will train you and hire you. But ndakwambia from day one, kama ni Fabian, wewe si dere wangu. Hii ni orientation. Wewe ni Mkenya kama mimi. Sawa, mimi ni Mkenya, wewe ni Mkenya. Mimi, you're making me money. Hii ni orientation. You're just doing this to get the experience. Why? So that you can start doing your own thing. Usinitegemee mimi. I'll fire you next year, you have to go buy your own truck. Ni setup, mimi nakusetup. I don't want to drive us for 2 years. Wewe ni Mwafrika. Goal ya hii channel ni nini? To make everybody akuwe rich. So 1 year kukua ile culture shock, the following year unapata CDL 1 month. Then if I don't have any drivers, look for me. I will hire you and teach you. Natake hiyo risk. I'll pay more on insurance sababu wewe ni ndugu yangu. Unajua kuna hiyo difference ile. Wewe ni ndugu yangu. Najua watu wengi they won't hire you, but I will take the risk. Even if it's not me, nakupatia best yangu fulani, I will teach you, alafu nikutume kwa mtu ufanye job ndio ulan. But ukitaka kuendesha truck the second year hivi, hiyo ni orientation. I repeat tena sasa, I'm repeating myself. Ni orientation. Preparing yourself for bigger and better things. Kama una hiyo intention ya kuendesha truck, don't waste my time, don't waste everybody's time. Wewe ndio utafute job, uingie shule ufanye kitu kingine. We need lawyers, we need doctors, we need street sweepers, we need engineers. But if you want tracking, sababu tracking ni ya ku raise funds for the next venture. See ndio a means to an end. Itakuwa frustrating kufanya nini. It's very hard work by the way, tracking. But ni very hard work. Hauwezi sustain for 20 years straight. Itakuumiza mwili kitu hiyo. Unaona sasa. So tumemaliza maswali. Anything? TikTok? How do I get your number? Freeway. Kwa YouTube, nini TikTok hizi ni allow? Sijui kwa nini walisema we can't have our personal information for TikTok, ni kama ni policy yao. So what I did ni hivi, kwa Maisha States channel YouTube, any video description, scroll huko utaona contact information. You'll see my email, phone number. Phone number yangu ni ya business by the way. So when you call me, ni text kwanza, ndio nijue who you are. But the others jisema hivyo. This number ya Maisha States is my business number by the way. So the reason why nasema unitext kwanza ni ile I have you on my nini. Niko na wewe on my I'll have you on my phone book. So when you call me, I know it's you calling. So email ni maishastates@gmail.com. But to be honest, I don't have time to read the emails. Ama ku reply. Jumuzi soma but nasema na reply fika home napata I'm so swamped and after the reply email ya 6 months. So mu prefer nitumie text kama WhatsApp ama hata regular text kama ku states ama whatever. I will reply to you to go a chain of information. Then you can ask whatever you want to ask to discuss. Then you can go away. We want to do action. That's what it is. I think I'll keep in touch and upon a solution when I move on. No, that's how it's supposed to be. Hakuna big deal. No, sasa. But ni hivyo tu kwa Maisha States YouTube channel, any video description section, contact information huko. Tulipata huko. Tuanza ku wind down bana. Nimekuwa what time 3 inafaa kuenda. Niko na only 1 hour ya daylight. Nimemisi kwa shughuli nione. Nimemiss okay sasa ya Fabian Luis. So ni hivi Patricia sema sasa green card next year tunakam kweli while Trump is talking of deportation. What's your take, Albo? Okay, so on the positive side ni hivi Trump is a master marketer. I give him that by the way. I'm not kidding. Trump is very good at sales. Honestly speaking, I'm not kidding. He's a very good salesman. Period. So kama anasema hivi kwa elections ndiye apate votes in sales. I know that. Goal yake kingia kama last time Trump alipatia rich people tax breaks from 28% to 23%. Alafu ilikuwa endless. Taxes za watu wa kawaida inafaa ku expire next year. That's why yeye alipass na Congress ina expire 2025. So because he's the president and is a renew taxes ya watu wa kawaida. But the people who are actually benefiting, Trump ni president wa rich people, si wa middle class. But watu wengi wa understand hivyo. Mimi na understand. I totally understand. He's a very good salesman. So akisema vitu, alisema hivyo ndio apate votes.
in one perspective. But if he said it so because he wants to do it, then he will do it anyway. Umeona sasa? Lakini don't let that be least of your worry. Story ya green card ni juu America ina need wasee kuja hapa. Sikiza, I'm not kidding. Hii country jaija. Kama hiyo Springfield, Ohio ilikuwa na ma residents huko hivyo. They were not doing well. What did they do? Waka inject hiyo tao na legal immigrants from Haiti. When you bring immigrants out work hard, wanainua economy hiyo specific town, by the way. The value ya house inaenda juu, everything inaenda juu. Kwa nini? Wana pump in new blood kwa economy. Sababu as much as United States is a big country, New York will always do good. Kwa nini? Watu wamekaa in New York for 250 years. California will always do good. Watu wamekaa huko for 200 years. But the small towns, small counties, small this, kuna mayor. The mayor wants to grow. The only way to grow a small town ni kuwa na residents who are willing to work, who attract industry, who bring jobs, ukuwe na hospitali, ukuwe na shule, ukuwe na police department. There's things that grow a city. Ongoso wengi au flee after washakuwa high school na flee wanatata au grandma grandpa. So grandma grandpa, they are actually towards the end of their life. Akwanga wana invest kwa nini? So a new blood in a pump in kwa a small town ina erase inakuwa na do, by the way. So most counties, they need people. Green card is a method. Hata usemangaje Congress, hiyo 55,000 is not enough. Wanafaa increase hiyo number ikuwe labda 200,000. So 55,000 ilikuwa ya sijui 25 years ago ama 50 years ago. They need at least 200,000 more people. Kwa nini? Unajua mtu kama wewe kuja hapa Patricia, uta work hard because you have your own personal goals na ile general goals ya community. Mimi nakwambia ukweli kabisa, when one family moved to America, kwa hiyo tao yani economy hiyo tao ina increase na one family increase. Sababu your expenses, housing, electricity, water, taxes, groceries, shule inahitajika, policemen ina increase tao because of people. Sababu any leadership ina work when you have people in the residence kwa hiyo nini. So they need more people wakuje. So usijali na si Trump ana decide, anaweza control a block na nini, but ni law ili pass through Congress. Ana control sababu yeye ndio CEO mdosi, but ni law ya Congress. Na is for the good of states kuwa na immigrants. Sababu hii country tangu waibe wawe watu original imekuwa kiran the best economy in the world because of immigrants. Si siri, by the way. Ni vitu by immigrants wenyewe wanakuja hapa hivi wanakuwa na tamaa, watakupull ngazi, they don't want anybody else to climb the ladder ile wao waliclimb because wanafeel kama wao walimake it, so watakutoa ngazi ndio mtu mwingine asipande. But they need immigrants, period. So I don't think unless atakudemonstrate kama sababu muone kama hii second term anaweza kuwa mtu different juu this is his last term, by the way. Ini constitution watu run twice alafu anamaliza. He didn't want to go to jail. I don't think Trump will ever go to jail, period. Me sijui watu sema ataenda jela. Okay, atakuwa na legal troubles, by the way. He'll have legal problems. But how do you take a former president to jail? Are you kidding me? How? It doesn't make any sense. Former president au na Secret Service all their life mpaka wakufe. So how do you take a president ama ex-president kwa prison na he needs Secret Service? It doesn't make any sense. Atakuwa na maybe atakuwa na fines, analipa pesa kitu kama hiyo sababu ni kotini, felony. But he'll never go to jail, period. You can't take a former president to nini. Unajua nini kama when Trump is president, Trump needs Biden, he needs Obama, he needs Bush, he needs Clinton. Nani mwingine kwa live? Nani kwa live mwingine? Jimmy Carter. 6 presidents, former. Kwa nini? Au ndio whoever when you've been president before, una need advice na counsel ya wala before wewe. Sawa? So you have to go back and consult. So Trump is an asset to the nation. He's been president before. It doesn't matter. You can't take a former president to jail. Miss G, kama ni uchungu, emotions, I don't really care, honestly. Kauna jamna mimi, si ati I'm trying to offend anybody. It doesn't make sense to come to former president to jail. It doesn't make any sense at all. Why? Because you need his expertise. So somebody Biden needs help, apige Trump kama kwa jela. It doesn't make any sense. Mlipishe fine kesi iende iishi. Seti ni privilege ama nini. He was in a seat of power. So he's a good marketer. Give him that. Sijui mbona watu wana shida. Just give him that. He's a good marketer. Anajua kureach watu large mass. Imeprove kwa hii election. Last time ilikuwa difficult. So mpatie hiyo. But kwenda jela, I don't know. So akisema if he wants to do it ndio afurahishe electorate yake, he will do it anyway. Hiyo mimi sijui.
si guarantee. I don't know, Mrs. think for his behalf, but for campaign unampatia mkono, kama ni maflower unampatia flowers. He did a good job, anajua campaign, anajua, yani he's one of the best Republican presidential nominee the last 50 years, I think. I don't know. It's true. I mean, nothing personal. It's just you give credit where credit is due. He knows how to do the thing. Period. No. See, by any bipartisan opinion, little observation from my point of view. Mona, how wengine kama wewe ulikuwa sijui mediocre nini, you're not gonna make it. Trump, you work hard. You know how anaweza hit 4 campaign stations in a day. Alianzia PA and I fly 2 hours, 3 hours, 4 hours. Spear Hillary akawatuma surrogates, any people who will help her kunini ku. Hata Hillary is very good, by the way. Anybody yule wana clearance ya government au mweka close sababu government, kumbuka hivyo wase labda wakati they're not the ones who running the government, is a secret society. Okay, kwangu me, my opinion, the person who is in power is the one who is in charge now. Kama Kenya, the buck stops at who? The president, ni Ruto. If things are going south na yeye ndiye in charge, guess who's responsible? Ni yeye. Kwa nini? Akona hiyo power ya kumake hiyo difference. If he's not doing it, then he's not doing his job. No. But wale wase previous presidents, you need them. Juu umetest kitu fulani ile nobody else has. Najua ma president si wengi sana. Kama sasa kuna Jimmy Carter, the oldest, akuzijui 19 ngapi. Kuna Bill Clinton, kuna President Obama, kuna Bush Junior, Bush Senior alidedi. Alafu kuna Trump na kuna Biden sahi. So how many presidents, ex-presidents? 7. Each one of them akona secret service. Kwa nini? Ni valuable asset to the nation. Sawa, lazima wachungwe. Unaelewa? Anyway, ni story nyingine. But hiyo ndio inamaanisha hivyo by that thing. Ile sio kama anaitafia na green card vile. Anaweza because ana hiyo power just to prove a point to his electorate, but aliwin juu ya his performance. He's a very good marketer. Period. No. Say whatever you want. Ndio your results. No. Data inasema aliwin all the ilitwanga hizi my election, hizi ma flip state, aliwin kila kitu by the way this time. Anajua kile anafanya. So unampatia credit where credit is due. Mbona sasa? So Albo, hapo kwa how you sign contracts, what is the nature and deal either with positive partners or government? Usi sign both. Government hiyo wakati kama una compete na watu wengi by the way. But government you have to know what you're doing. You need some education. They will teach you though. They will teach you. Sababu gava, uwezi mess up na gava. It's one government. Okay, mess up, lose business na your primary business provider. So musema as a subcontractor, learn the job. Then move to the next level. I need to have 5 trucks before in the government directly. So before I have 5 trucks, I don't say, I can't say anything. Nanyamaza tu. Taka kuwa 5 trucks at least. That makes sense. Juu kienda kwa gava ni serious. It's a joke. Wakwambia unabuildi barabara lazima ubuildi barabara because they will sue you. You'll pay them more money than they pay you to build it. So musema as a subcontractor, learn the job, build relationships kwanza, alafu ndio uenda kwa gava directly. Ni business relationships kwa hii reconstruction. Alex B, asante kwa time yako Albo. If you can start from scratch, what truck would you buy? And I always see vans doing expediting. What is your view on that? Thanks in advance. As ongejua ya van hivi kanambia best yangu mmoja. Suppose umecome states na intention yako ni kudo business. Kuendesha van, you can do van expedite na your regular driver's license. You don't need a CDL. Regular driver's license. The only thing utakuwa na ile commercial insurance. That's the only requirement. Mimi na van sahi. Van ni kama tu van life. Hata sijui mbona mimi van by the way. But then they replaced to gari. I sold the A6. Somebody really wanted it. Nikamuzia, I got the money. Sema hii pesa sijitaka wacha ni rev kwa van. Mimi van used. So van you don't need a license. The thing ni ile inakuexpose kwa running a business. Income yake ni poor. 1 week utapata 8,000, next week 5,000. The following week $0. Another week $0. So you go up and down. But inakupatia ile test ya how the business works. So I don't think there's any transporting anything in between in a bit semi-truck. So semi-truck ni advantage. Kuna 40,000 pounds. Huwezi compete na 53-foot trailer. Kama una van. Van about how many pallets? Kama uko ile Ford Transit extended, maybe 3 pallets. Kama yangu labda ni 2 pallets. So your 2 pallets expedite
Ni kama zile load, kama load ziko kidogo, small size, but they need them urgently. Sawa, labda ni order ya mtu anadi kitu ASAP. Kuna power plant imeharibika Pennsylvania, is manufactured in Texas. They need that hiyo itongaje hiyo product by tomorrow morning. Kwa semi truck itabidi akuje, aback in, waheke ingine, walipe more money, adrive kwa truck stop, alale. But ya van atashow up kesho morning na hiyo kitu. Hiyo ndio expedite, speedy delivery. So van can do 2 pallets. Iza kwa mara mingi hata mzigo moja ya 600 miles nalipwa 850. Tracking is kama how many pallets? Hata sijui, ilikuwa 1 2 3 4 maybe hata 26 pallets ama 30 pallets. So truck moja semi truck ya 53 imebeba van ngapi? Kama ni 30 divide by 2, 15 vans na 1 truck. So who has the chances of making more money? Sini truck, of course. But if your intention is kuingia business, anza na van. Unaona? Hata nunua brand new ijilipie yenyewe. Alafu kianza na van, nunua box truck. Maybe nunua ile box truck ile ya under 26,000 pounds. Endesha hiyo for a while. Then uende ufanye CDL, because now you're making income in your business and you're learning how to run business. Kama uone ule msawa step by step. Then ende uchukue CDL, ununue semi truck. Kwa nini? Because ushakuwa na hiyo experience ya business. You're building credit at a lower level, lakini it makes sense, you're going higher and higher and higher. That's what a van is. Alafu for that, utakuwa na ile umejifunza blueprint how to run a business. Itakuwa ni kama by the time una buy truck, itakuwa tu kama, man, I've been there, done that. No, to increase income. Nothing beats a semi truck. Period. Van utakuwa poor one until contract yako iishe. Kuna wase wame niche down. Oh, you getting 8,000 a week na van. Muulize story yake para kabia. The first 6 years I was making 2,000. Then I was lucky one guy retired. Then I took this contract every week. System. Lakini semi truck was make 16,000 a week over the road. Just depends how fast you run. Kwa sababu huwezi beat ile box kubwa ile 53 feet na sijui ni 40 feet ya box truck ama 2 pallets ya van. That makes sense. The bigger the better. So kama mimi dump truck ni poa, haiwezi beat side dump. Ile side dump kuna road restrictions Minnesota. So about 23 tons, 24 tons na 19 tons. No. So side dump, you company yetu au make more money na side dump than dump truck. Kwa nini? We can move more dirt na more material than dump truck. Umeona sasa? So that's what the reality is. But malunaanzia unaanzia. So you nunua van kama kuna intention ya kudo trucking baadaye na you don't have money for the CDL license. Si expect by the kuna use. Kwanza nipata Mwafrika mmoja kwa hapa karibu na mimi, karibu ni buy van kwake, he didn't have an all-wheel drive van. Akona rear-wheel drive. I mean nataka drive yangu ni Cosmo, ni all-wheel drive. That's the only issue. Tuendelee basi, nafanya kumaliza mazema, questions zimekam mob. So hiyo ndio naweza sema hiyo juu hiyo. Kwani maswali zangu za I-34 zinaenda wapi? Umeweka wapi kwani maswali msefio? Sikuoni maneno vipi? Sikuoni za I-34 zinaenda wapi? Sijui natuma wapi na sijaziona mimi. Niko step by step. Angalia kama nimemiss. So thanks for your encouragement. Reply on my worries that you have given hope to those who apply. Utakam na green card. America always needs people, Patricia. Wewe kwanza mfakuja hapa hivi 2008. Please. Umechelewa. Sport yake imekuwa hapa for a long time. Alikuwa na visa by the way, kitambo. Aku manage to travel. Ndio nasema hivyo. Aliniambia ni. So swing states. Aliwin all the swing states. Hii ni marketing. But he had enough time. Kamala kama alikuwa black ball, aliingia too late kwa race. No. Venye nataka Nixon M. Sijui sema venye nataka nini. Albo, you have been very clear. If one is an immigrant just like you, is it practical for them to work 1 year and manage to purchase a truck and considering expenses, taxes, rent, gas, and others? Figure out. Siwezi kuambia specifically. Mimi struggle. One of my biggest struggle kama biashara, naweza waambia tu outright. Sifichangi by the way. The first time in the business, I made so much money. By that time, my mom and my dad wana migrate hapa. So most of my profit hiyo mwaka nilitumia do kuhost my parents. Then my brother akakuja kutembea. Then my sister akakuja na green card na mtoi wake. Then I had to use most of my profit kwenda towards household before I could back on their feet. After 1 year, I could move out. Aku niambiwa na move out. Mimi kwa fikiri labda hiki tunaendelea. I was getting better at taking care of them.
but they moved out without notice. Ili nilikatch feelings in hiyo story, hata sijaisahau hiyo story. Walini mess up, but ni sawa, tu ni familia. Walinifundisha lesson. Nikasema okay, sasa kumbe ni hivyo kumbe. Sasa sikuwa najua. So waka move out. So most of my money in the beginning, my initial investment ilikuwa towards my family members. I was using my profit for business to take care of my family members. When I first started tracking, nilikuwa na mtoi na dem fulani, nisema tuoane, akasema hakutaka kuoana, aka change mind, which is okay. Alisema hataka kuoana na mimi. I wasn't really the perfect candidate for her. Akaamua kuraise mtoi kama single mom. So I was supporting my kid in the first 2 or 3 years. Nilikuwa very active. Alafu after ikakuwa inactive after some time. Nikamari, nikaanza kuwa na familia nyingine tena. I married and nikaendelea na maisha. So siku hizi very passively, but nimekuwa na mashida zangu kivyangu. But that's my story. It's different. So, but still, over time, like right now, my wife, since we got married, ajaikuwa actively anafanya job. Anafanya job 2 years, so we were on and off because she wanted to finish school, yeni made, akona watoi, so kuna vitu more. But sai, so far this year, ana graduate this year. Shule inaisha, I think next month, December something. Sijui ni 13th, anamaliza shule kabisa. Sasa itakuwa tu kuraise mtoi na kutafuta job. Nikipata income ya wife, ile growth nimekuwa nikiwithhold for a while, itakuwa faster sasa. So experience yangu ni different because sababu nimekuwa na obstacle every time nafanya kitu. Ukuja hapa kama uko single wewe, kama useme Paul ako Paul na wife yake wako wawili tu. Mwambie Paul, angalia example yangu, alafu exploit your example, alafu leverage, utakuwa mbali kuniliko. Kwa nini? Before mpate watu hii, utakuwa establish more things. Sababu you have to consider kids. Sababu kuwa na kids America ni struggle. Uliza anybody ako States. Mimi na 4 kids. Muka na 3, mmoja na kana mother yake. Hata hiyo 3 kids ni hustle. Sababu one of you has to stay home. Awatch mtoi. Sababu kupata babysitter ni very expensive na logistics. So kuna watu, the more kids you have inakuwa complicated. So build business before the kids show up. Kama unaweza. When the kids show up utakuwa na uko mbele ya kila mtu. Ina make sense? Itakuwa poa sana hivyo. Nafaa nimalize hii kitu baadaye. Sijui nimeanza topic gani nyingine. Time yangu inaisha. Nafaa kwenda kudo vitu within 1 hour daylight. Tutuone niacha hiyo kaacha hiyo. So hiyo ndio poa. At least ukianza na practical ile 1 year, ndio nasema ni poa. Focus na goal yako, usi lose interest. Kama ni tracking. But tracking is not the end game. Usikuje ufanye tracking 20 years. Unless uko na 50 tracks in 20 years. Itakuwa poa. Mimi nimekuwa 14 years tracking. Ile ndio kudu poa maybe 7 years ago. So it's count 14 years yote. 2015 mpaka sasa ni how many years? 5 plus 4. Yeah, 7 years. 9 years imekuwa poa ile I'm doing good. The first part ilikuwa very na struggle. I was trying to figure things out. So nimekuwa actively 9 months niko poa. The other months niko terrible. I was learning things. But wewe kuja hapa hivi kufocus na kuna information 2-3 years convert everything ikuwe to your favor. Kama una watoi manage everything in the beginning. Umeona sasa itakuwa poa sana. Na kuna wase wako na do tracking kama mimi, wako na better ideas than me. Problem ni ile awafanyange YouTube. No. So, nikijambia income co interview. Niko busy leo. Sasa okay, maybe they want their private life. Kuna wase wana information more than me, but I guarantee you ukuja tracking, want the tracking, utakuwa access kwa hao watu pia, utaongea nao. They will talk to you off the camera, lakini huwezi ongea na wewe kwa camera. You know difference too. Sababu once umeingia ndani utapata Wakenya wengine ndio utaongea na hao, mtainteract, mtajuana. Kama bro yako anajua watu wengi hata mimi siwajui. No. Juu ile when they see you interact na hao. So you even get more information than I'm giving you. Hii yangu ni kama introductory. Umeona sasa? So tuendelee. Time inakuisha. Venye ulisema ata deport illegal immigrants, sio legal immigrants. I don't know what that means. It's a labda ni marketing strategy. Sababu he wanted to be in office. Because alikuwa kwa threaten ataenda kotini aende jela. Unajua hakuwa in power, so most likely angeenda jela. Atakwenda jela. But mimi sioni kama ni practical for a former president to go to jail. Just my opinion. See practical by the way. I don't see it. Hata sijui how. Sababu anajua siri mingi sana za you need somebody like that kwa nchi. No. Ile for the good of the nation in general. Mwezi peleka nani Raila kwa jela, ama peleke Kenyatta kwa jela. Kwa nini? I don't know, kwa government for a long time. Those are government assets kwa country. Besides politics na kila kitu personal. Kuna watu wezi peleka jela juu au ni ma assets kwa serikali. Kwa advice, when the country needs advice, those are the people you look to. Umeona? Hata ukirun for office leo, utasema acha niongee na Raila niambie something. Sababu whatever he'll tell you, itakusaidia kwenda mbele. Sababu history
tends to repeat itself. So kama Raila experience something na Kenyatta na kila mtu, they will tell you in 1 hour session clear solve problem ya 20 years to come. Unaelewa? Ni kama visionary. They've been there, done that. Mimi nasema hivyo. Kwa hiyo mambo ya legal na illegal. Sijui ni gani by the way. Hata hiyo illegal they need them. Ni tu kuna anyway, story more bitaka politics nyingine mingi sana. Mtu avoid politics and religion. Sababu hizo ndio the biggest brainwash kwa world sahi. People are usually brainwashed na politics na religion. Tumiangi mind yao, logical mind. Sababu hizo vitu mbili zina appeal to ni conscious ama subconscious? Subconscious mind, emotions, how you feel. How dare you say that about my Jesus? Okay, inakuwa emotional. Na hiyo sasa una lose all the logic na all the reasoning just because of that one thing. So more avoid politics and religion sababu is the biggest brainwash in the world. Hizo vitu mbili hizo. Kuwa careful na politics and religion. Question politics, question religion. Utakuwa logic. Usipo question vitu mbili zitakuswipe, utakuwa swept off na hiyo kitu. Watu get so emotional na mambo ya Christianity na kama ni religion ama politics. Unaona? So ni poa kuziavoid. Sababu hiyo ndio the highest level of brainwash kwa the populace. Ni opioid. Itakuwa opium ile buki anyway. Kind of makes sense. Mnaget your point. Hii ni nugget ya mwisho by the way. Kuwa careful na politics and religion. Zitakusweep off your feet. Even when you think you're right, unapata uko brainwash na ujui. Nilo jaijua. Unaona? Ina bypass logic and reason. So anybody who knows how to bypass logic and reason for police and religion, they will get you every single time. Sasa nasema tulaba mimi ni victim. Okay, tuendelee. I was to start my degree student visa next year. So I heard Trump say that the student visa will favor those in America. International university like USIU, and I'm in different campuses. So unaonaje? I am Martin. Let nothing stop you from doing what you intend to do. Hiyo ni advice yangu, simple terms. In simple terms, najua ni simple answer. Let nothing stop you from your goal. Mi goal yangu ni kuwa multi-millionaire. 100 million. Hiyo ndio goal yangu. Nothing stops me. Ni obstacle tu sahi. No. But labda when I die, hata nikuwa my last day, 98 year old, nikuwa 100 millionaire, niliachieve ni yangu. Kama my dad alisemanga hivi one thing, my dad, best example, that's the young any personal. My dad alikuwa kwenda shule afanye degree, bachelor's degree. He never got a chance to do a degree. Kwa nini? Mtoi wa kwanza, mtoi wa pili, familia yetu sisi wote tuko 2 years apart. 5 kids, 2. So hakuwa na time ya kwenda chuo kabisa. My dad always nilikuwa na degree ningekuwa poa. Ilimsumbua kwa mind yake yote. Hiyo ni persistent na consistency. Budangu sayogo na master's degree in business administration, by the way. Do you know when he got his degree? Karibu retire. No, aliachieve hiyo dream yake. So yeye anaweza rest in peace aseme niliachieve dream yangu. I couldn't benefit in my lifetime, but I still achieved it. Sasa yuko states tuko naye hapa hivi, ni American citizen na kuna master's degree. Akitafuta job yake ya kwanza, walikataka kumhire because he was overqualified. Nikamwambia Buddha, please. Mambo ya CV, ilitoka CV, resume. Wachana resume. Wait after job kama individual. Because hiyo degree yako utapata job. Utakuwa intimidated. Ficha hizo masters degree kando, sema tu ni mimi natafuta job. Akapata job. No, wakammeka kwa supervisor. Sijui kwa nini but sijui kuna kitu moja senior role, whatever. So wanajua, naona. So my dad got his degree. Hata mimi napata degree by the way. Sina degree sahi, I'm just a truck driver, small business owner. Niko in the dungeons. Kuna sana madegree hapo kwenye coffee kila siku kwa ofisi na kuna phone call kila mimi sina hiyo story. Mimi ni hands on, chafu kila siku. Nafanya job ya hands on. Lakini one day napata hiyo degree. In what? Sijui ni nini but napata hiyo degree. Kwa nini? My dad it's one of the things kwa bucket list yangu. I have to get a degree. So my wife asha graduate and I graduate next year. It may take 10 years. Once you start having kids, it'll slow down everything. So I am Martin, please. Don't let nothing stop you from your dream. Trump will come and go. What kujipatia excuse? You need excuse. You're giving yourself reasons not to do it. You know some evil. Don't let nothing stop you from your dreams. Utaiachieve. Hiyo ndio obsession. Hiyo ndio book you. Na hiyo book ya Think and Grow Rich. That's exactly what the book talks about. Inasema pursue. I wish ngongeje hiyo book leo. Maybe next time ngongeje hiyo book. Nitoaje? Hii book inasema ni mwanzo ile summary. Inasemaje? Subconscious, your subconscious mind. So subconscious mind plays a powerful role in shaping your reality.
By feeding it positive thoughts, goals, and beliefs, we can influence our actions and outcome. Hill emphasizes the importance of training your subconscious through positive affirmation and focus and thoughts. By the way, I didn't even think of reading this one exactly iko hapo hivyo, the subconscious mind. Kwa hivyo ni hii book iko na refer, by the way, because ni ile ingine ama ni the 7 habits of highly basi ni hii. Unaona, sikia repeat tena hii ndio kwa comment ya hii video. By the way, the subconscious mind plays a powerful role in shaping our reality. Sikia hivyo, emotions. By feeding it positive thoughts, goals, and beliefs, we can influence our actions and outcomes. Hill emphasizes the importance of training your subconscious through positive affirmations and focus thoughts. So, see negative, because negative, oh, believe me, inapatanga hiyo kila siku, free of charge. So you have to feed your subconscious mind na positive affirmation na thoughts. So don't even think about it. Sababu ukiangalia vitu negativity, you get them for free. Positivity, sometimes you have to buy books. No. You have to buy positivity. Angalia, buy positivity. Hizo books zisoma bado. Hii angalia hii. You have to buy back your time. Kwa nini? Buy back your time. TikTok. No. Alafu you have to, inaitwaje the personal MBA, ile degree ya mbuyu ile. Mimi nipata na hii book peke yake. Unaona hiyo? Alafu you get nini? Psychology of money. You have to buy back your positive mind. Sababu ukiangalia mind every day unakuwa fed na itongaje ile horse ile ya maji ile nimesahau ile maziwa moto ile itongaje hata sawa jina your information, negative information that comes daily for free. You get negative thoughts for free. So you have to buy positive thoughts. You have to think about positive thoughts. Na affirmation, I will do it. It doesn't matter what. Nakabia binadamu kuna potential fulani. Naweza ongea hata more second wave. I don't want to touch other things, by the way. Naweza kuongea juu books zingine. But also mangaje, kuna wasema wana misunderstand Christianity, by the way. If Christianity is based on the life of Jesus Christ, example. Nasema tu example, by the way. Hii ni a little bit of religion. Kuna mali imesema ati worship Christ. Ask Christ for help. Maybe iko. I don't know. Maybe nitasoma Biblia yangu vizuri. But nasema hivi. Asemaje? If follow me, inamaanisha nini? Look at what he's doing and do the same thing. Nitwaje? Christ si jina yake. Jina yake ni Christ kweli? Au mtanga Jesus Christ. Hata hiyo Jesus si jina yake. Hiyo ni the Greek version. Ile Jesus. Ni Yeshua kama Joshua. Ama Hashua ama Heshua kitu kama hiyo. Heshua Christos. Hiyo ni Greek bado. Heshua Meshaik. Hiyo ndio original. Meshaik ni Messiah. So angalia the character of the Messiah, then follow the Messiah. Example too, by the way. I don't want to lose half the people because of your religion. Some example. You look at his consciousness, and follow his consciousness. Christ's consciousness. How does he think about people? Do unto your neighbor as you want them to do unto you. You and your Christ consciousness. As imagine, the Holy Spirit dwells in you. Skill story. Sitting outside you or in the church or in the building, in you. Meaning you already have the ability to do those things. You just choose to focus on the free negativity that comes to you for free every day. Kwa social media. So you have to buy your positivity and affirmations to yourself. Anything you do in life, please don't let anything stop you. Ukuna ability beyond your help. Mimi nakwambia hivyo. Under no circumstances, at 21-year-old Albert ako Kenya, niko wapi? Niko huko hivyo Luthuli Avenue or something, whatever, Kenyatta Avenue. I never thought nakuwa naka Minnesota, ati niko American citizen, niendesha Audi Q7, one of my dream cars, ni one of them, by the way. Didn't even cross my mind. Life yangu sahi as a 46-year-old, hata sikuwahi imagine. It didn't even, at 21, did not even, hata iko kwa ile vicinity. I didn't even have the information. Naelewa. Ama kuongea mbele ya watu hivi kwa live stream, kujirecord. Like very subconscious na kichwa kubwa. Somebody says I have a big head. Ama I have a wide nose. Ama sijui na, I never even thought for a moment I'll do this. Umeona? It's beyond your imagination. Your subconscious is bigger than you think. Ni example gani nasema hivyo? Kama nini
niseme nini? Do you know how big the universe is, by the way? Universe. Example. Sijui kama make sense. Example. Suppose kama I wish kuna illustration. Yani kuna ile globe ile world ile kwa science class ile world hivi world. Sawa, science class. Hiyo ni globe. Sawa. Hiyo globe ndio earth. Illustration. Do you know how far the moon is from the globe? Hii ni aliongea hii story ni ule Neil deGrasse Tyson. The moon equal 30 feet away to scale ya hiyo globe. 30 feet. Feet ni size. Sijui ni feet ni ngapi? How many centimeters? So ukiangalia world ndio hii kama ni ile globe, if the world to scale ni hiyo globe hivi, moon equal 30 feet away. Sawa. That's how far moon equal from the world. Sawa. So ukiangalia kwenda kwa sun, sun iko mbali msee. Unaiona hapo usiku ama mchana, iko mbali sana. Sasa manga, your subconscious is as big as the universe. See, eko contain kama subconscious that sijui a phone or something. It's so big. Okay, if you start thinking, ama using your subconscious na emotions, ile unaipatia the right emotions, itakupeleka place you never thought in your life. Utamka hivyo ujipinch useme, I can't believe it's me. Unaelewa? So never let anybody akudiminish, including yourself, by the way. So one of the biggest enemy, we are our own enemies. So surprised, hiyo mimi siwezi do. Ati ni apply green card. Siku maliza form 4 ni class 8. Siwezi do green card. You say, apply. Who cares? Apply. What change rules, you never know. So why are you giving anything you don't do in life when you umejikia hiyo limit? Sasa na watu wengi 80% hawafanya hivyo. They don't even care. Wanabaki hapo hivyo kwa wamejilimit kwa maisha yao just because of what they think is true. Anyway, to move on. Nimeza kama live ingine tena ya next week. But ni hivyo mato, please. Wewe endelea. Achana story mob. Whatever ulikuwa kufanya hivyo, stay on the track. It doesn't, no matter what, rain, shine, snow, doesn't matter. Stay on your path. Kama unakutafuta, apply your shule uingie. Maybe that's your lineage yako, by the way. Mimi nimeenda embassy 3 times na nyimwa. The 4th time ilikuwa na green card. Hata sikuwa na mimi nimepewa green card. Nilikuwa naangalia passport hivi na cheka mpaka nalia. Unajua ushacheka mpaka unatoa machozi. Nimeenda tracking 3 times na fail. Tracking. CDL. The 4th time nikapata tracking. Nikatakulia. No. Yani imagine kama ningequit the 2nd time. 3 tests. Wife ameenda 1 time a pass test. Kwa nini? Nilimfunda. Pero kumbe nina influence. So usiji underestimate, by the way. Don't sabotage your own success. Wewe mwenyewe. Enda beyond that. Sasa tuendelee basi. Nafa kumaliza maswali zime. Watu wameamka kwa nini mwalimu? Wataka kulala. So Nixon M. Alafu bado njamaliza kuedit video enye ulifanya na Owen cause nilikuwa nadhani una post this week but sijaona. Karibu kuimaliza 40 minutes imebaki 40 minutes. Na post this week. Hata mimi hold back sana, by the way. That's the only video nimekuwa kwa karibu 3 weeks kwa browser yangu kwa video editor. Still here bro, listening. Vini Jalala. So I sent you a WhatsApp message requesting assistance with sponsor documents for DV interview. Are you able to help now going for the interview in December? Ndaiangalia itumie tena, by the way. Mse moga kwa ukinipigia message nisumbue ndio niweke front page. Sasa inafaa nitumie searching for package yake kwa Seattle by kesho. So na hizi ni besides my regular stuff. Nisumbue tuma message kadhaa nione. Siwezi kumbuka. Imagine how many things I have to do before niangalie message. Na msema nikiangalia message za watu za really Maisha. Mbona niko quiet? Kila mtu amelala, nasikia kuna mtu hapa alafu nafungua message naangalia. Mind iko focus. Jina mtu I have a 1 year old. Akiniona hivi playmate anakimbia. Naona. Anikalia. Tuende hapa. Naona. Kwanza anatembea saa hii. So Moga very busy, by the way. Nikumbushe. You take it important. Nakusaidia, by the way. I don't mind. But lazima unipate vizuri niweke kwa nini. Opium of the masses. Opium of the masses. Religion na politics. Anaelewa hizi vitu. Listening learned a lot, brother. Good visuals. Niona video good visuals semaje? What keeps you at night? Akasema what keeps me at night is doing the same thing that I'm doing, knowing there's people who are doing the same thing and making more money than I am. Nikasema ni comment. Nikamwambia, hey Albert, you're ready to go. Man, niko nangojea job. So na more video zako good visuals. Nda comment kwa hiyo video. If you're doing the thing people are making money,
ni ile tu ijakufikia wewe bado, it's coming to you. So Martin, kuja tuongee. I'm an USIU. I am a USIU alumni. Go for it, man. Nothing should stop you. Don't watch the clock. Do what it does. Keep going. Nasikia Victor personal project. Chukua Mato umlete UC Berkeley akakusoma huko. Sasa mlete kabisa. Hivyo ndio kusaidia mtu mmoja afanye kitu. By the way, I think nime influencers karibu 15 wakamtracking. Wengine wameenda, but msikia poa nikiwaona. Nasema ili influence msa kuja tracking. Wow. Akaanza kufanya check. Ile tu ameamua kwenda places zingine. Although kwanza hizo expenses za track ume minus $120, ebu rudia hizo expenses kindly. Gas, driver, taxes kindly. Expense ni hivi. Fuel niko on the higher side na fuel, by the way. Niko on the higher side. Hata track payment niko on the higher side. Nasema tu ile average ile. Nataka kuweka higher side, but it could be different from you, by the way. Nasema tu ile niko on the higher side, but itakuwa lower. Nimesema kuna number 1 ni track payment. Number 2 ni fuel. Number 3 ni insurance. Alafu maintenance ni plus minus. Kama gari ni brand new, uko under warranty, the first 2 years hauna shida. 3-4 years you can repair some stuff and go out, but you'll make it. Kwa hiyo hesabu yote hii, mimi buy truck brand new. I'm telling you the truth. I still move to gari yangu bado brand new. But this is brand new, and this is 4-year old truck. No, it's brand new. Kwa mind yangu bado brand new. I don't really care. I don't care what he says. It's still brand new truck. But figures zangu ni on the higher side. Uzireduce upate kama payment yako ni 50 ama ni 40,000. Payment yangu every year ni 42,000, by the way. Every year 42,000 a year, 12 months. Track yangu karibu ni pay off next year, by the way. I can even do it now if I want to, but may delay the discussion bank ndio nipate loan nyingine kiwaomba. Nataka kuwaseti wa kule pesa yao yote. I'm playing with the bank. Kuna ile bank game. Nikataka ku explain ya Paul akuelewa. I could tell from the conversation akuelewa. Kuna ile bank game ile. Una play a bank game yao. You give them what they want. So 120 nile tu on the higher side. It could be lower than that. Itu nile nipatia approximately. Gas ni cheaper than that. Nisema 6,000. I was looking for the nearest 10. Itakuwa 40,000 gas. I'm at 30,000. Your payment itakuwa 40,000. I'm at 20,000. It's up to you. Me don't get on the higher side. Ile inakupatia more leverage ya tax write-offs. It makes sense nakabia baadaye. You learn these things, just come do it. Utafaulu. Uta lose. So Aaron Njadhi pia wasome The Power of Subconscious Mind by Joseph Murphy. That's just some your book bado. Exactly. So many your book. Kama uwezi soma enda kwa search kwa video summary. Video summary kupatia motivation kuisoma. Muangalia summary kwanza, alafu nasikiza hii hapa ndio nipatia summary. Unaona hii? I don't know ndio nimesahau. I think subconscious mind kanafikiri ni the 7 habits of highly effective people. Kumbe ilikuwa part of hii Think and Grow Rich. Iko na desire, faith, auto-suggestion, specialized knowledge, imagination, organized planning, decision, persistent, power of the mind, mystery of sex, transmutation, the subconscious mind, the brain, the sixth sense. Hizo ni highlights za hiyo book. Naona sasa. Endo some pedestal sana. So ni cover next week maybe one of the times. Nikamejitumia ndio ile niko na notes. I'm going to read the book again. Hopefully they put a new nuggets. They read the book, the whole book. So your wife may take 10 years to graduate enyewe, patience. Jua toi, alianza kama alichukua 2 majors, music na theology. Sijui alisema akaacha mambo ya theology, akaingia music therapy na music. Akapata mtoi. Akaona music therapy kuna inataka kama internship ya 2 years before kuwe allowed to work. Akaona hiyo ni impossible. Akabaki na music for a while. Sai along the way because of the music therapy, iko na classes za psychology, transfer credits za music therapy, bring degree psychology. So plan to do psychology. So graduate kama psychologist sai. But music itakam baadaye atafanyia masters baadaye. So she knows what she's doing. As long as you make money, usaidie familia, you will grow faster. Then when you grow, you'll never work again. Ama you'll work but itakuwa tu for fun. Anyway, kila mtu ana goal yake, by the way. Mimi sidini. I may take 10 years because she's a mother and I do job and everything at the same time. Tomorrow. Pia kuna student loans, by the way. Akuwa anatia soma for free. Kama 70,000. Limwambia 70,000 you can pay that off in 1 year. Ajaini amini. No.
What a powerful ending today. Patricia, nataka kuenda aishi bana. Watu wataka kuenda. Nimekarikiwa the list of your green card ile DV. I want people to apply kwa hiyo DV sana. I've been withholding information. Nifakuongea mambo ya hii book 3 weeks ago. So ulisoma chapter 8 ya Psychology of Money. Man and the car. Nilisoma by the way. Naambia baadaye. Ama umeshaisoma. Ni interesting. Nilisoma. I had to. Hiyo chapter moja, boom boom. Baadaye fanya hivi. Read a page a day. If you can't read a page, read a paragraph. If you can't read a paragraph, read one line. And stupid. Just read a paragraph, by the way. I'm gonna read a page a day. No. I'm a chapter. I'm a whole book. Whatever you do, man. Read something every day. Jipatia accountability. I have to learn something every day. Kama sahi juu sema, sina book, sina nini. Enda YouTube, by the way. Enda YouTube. Sema summary, ama katu think and grow rich. I think there's somebody out there mfanya video. Iko 4 years ago niko naona hiyo videos. Kama bado iko up, kama hujaitoa, kama si copyright say anything, unapata summary hizi book zote kwa YouTube. Listen to, hata kama it makes sense, jaribu kuandika notes. What did I understand? So what you understood is what your conscious mind imepick sahi. Subconscious ikumbuki, alafu sasa ushasikiza, endo jiulize baadaye, what did I learn from that book? Sasa una try to retrieve from subconscious, au sikulearn anything. Endo watch tena mara ya pili. Then ask yourself that question. Then endo watch mara ya tatu. Ukiona ile unaisikiza mara ya 10 times, alafu you're speaking exactly what you listen to, that means imeshika. Repetition deepens the impression. The more I repeat, the more I learn. If you can't read, so unajua kuna watu wanaanzia from scratch, they've never read a book tangu watoka class 8 ama high school. Sijui musta kusoma juu ya ile I'm a parent na watoi. Daddy, yes, need this. Daddy, yes. So, okay, whatever. So unaanza unakwama. Kama jana niliwachia sijui chapter gani, nimeamka asubuhi, book iko katikati ya notebook, hata sikuandika notes. So, man, na nikalala. Niko na mtoi nikalala pia mimi. So read a page a day. Ama listen to a video a day, whatever. Something every day. Jipatie goal ya 1 day at a time. You have too many days to live. No. But jipatie to 1 day. Sababu, do you know what you're doing? You're feeding your subconscious mind. Ikishikanisha poa kabisa, utakuwa poa. Kuna retrieve information iko kwa kichwa yako hapa. Si unatembea tu kila siku hauna information. Unzo albu unafikiria afu uongo tu unaongea hakuna. No. Unaongea TikTok brains. Please, I'm not looking down on TikTok. You build every day, a day at a time, 1 page at a time. By the way, I'm telling myself the same thing too. Sasa naambia peke yangu ile repeat, kama ni video, watch your video 10 times. Mpaka ishikanishe uelewe. Usipoelewa, make sure you understand what you will say. Sababu one day you need to tap into that resource. Itakusaidia ku make a decision moja crucial, itakumove to the next level. Sasa next, nafaa kukadamba. Niasema mmeniweka hapa bwana. People tend to want wealth to signal to others that they should be like. People tend to want wealth to signal to others that they should be liked and admired. But in reality, those other people often bypass admiring you, not because you don't think wealth is admirable, but because they use your wealth as a benchmark for their own desire to be liked and admired. Umeendelea feel ama nimwachie hapo? Man. Nimeishia hapo. Admired. Sioni nyingine. Man, feel. Come on. Sioni nyingine. Eda mwana hiyo comment by the way ni poa sana. Ama malzia admired. So ameanza hivi anasema people tend to want wealth to signal to others that they should be liked and admired. But in reality, those other people often bypass admiring you, not because they don't think wealth is admirable, but because they use your wealth as a benchmark for their own desire to be liked and admired. Unaelewa? Ina make sense. Mimi naelewa unasema kabisa. So isome tena, imeanzia hapa hivi. Feel. Hapa unasema psychology of money hapa, mimi psychology of money akakuja hapa, alafu akakuja hapa hivi. So to the next. Simple TV. Is it good to buy a truck now? Musamanga, there's never a right time. As long as you have your facts in order, there's never a right time. Ukisema una complain, I don't know what you're doing. Sababu ile time unasema utabuy baadaye,
utapata competition imekupita, utakuwa una struggle baadaye. More drone shots, I enjoy them. Vini wazee, sijui kama natoboa ninakutest drive gari, tutaona tu, tutaona. Najaribu Vini. So gari ingine, tune in from Bahrain, Bernard Atieno, ama ni Bernard Atieno, karibu sana Bahrain. Sajalala bana. Alafu trending 254, Psychology of Money is a nice book. Morgan House emphasizes that financial success is less about intelligence and more about individual behavior with money. Psychology of Money. That's true, kabisa. That's true. Naisoma tena. I haven't read the book yet. Ile kabisa. Napoleon Hill in Think and Grow Rich says that the power of the subconscious mind is like the force of either which is used to radio frequencies. Nimesoma vizuri? In Think and Grow Rich says that the power of the subconscious mind is like the force of either which is used by radio frequency. This means if you tune in to failure, you will fail. That's true, by the way. Hiyo ni concept anasemanga hivyo. If you will fail. Sawa, uni Geek Steve. Sawa, tumalize live bana, tumalize live. Hata TikTok inakufa, by the way. Sijui kama imekufa ama nini. Inasema ni pause. Hebu tuone hapa. Namaliza TikTok kwanza. Namaliza TikTok. Next time wase. Za post video huko. Namaliza TikTok basi. So hapa asema nini? Asemaje? Nifanye DNA test hebu. Man, nimesahau nimemiss question moja ya TikTok, bahati mbaya. Nitumie baadaye kwa comment. Nimemiss kabisa. Nimeiona kasha end already. So Phil, Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Let us promote vitabu mbili bila kujua. When you see someone driving a nice car, you really think, wow, the guy driving that car is cool. Instead of think, wow, if he had that car, people would think I'm cool. If I had that car, people would think I'm cool. Paradox of life. Kabisa, ukweli kabisa. No. Nice time, brother. Animals alive, but I'm running out of time. Ni 4:17. I have like half an hour daylight. And there's things I need to do during the light. Nibadilishe bulb kwa gari, camera, kuna kamera moja iko off. I'm talking on a camera. So mazee, without further ado, Namaza alive hapa. If you have any questions, comment down below. No. Hii ni 4 hours. Unintended, by the way. 4 hours live. But ndaipost bado tena. Hata by Wednesday. Nione iko hapo hivyo. Nashukuru sana bana. Also waliplay green card. Nawaombea all the best by next year. Mpate hiyo mkuja hapa hivi to build the history ya ku build the American dream, ama to ile legacy building, to build ile generational wealth. Alafu wale aku apply maze ndaanza 6 months in advance next year. Hopefully by May nitakuongea mambo ya green card tena. Itakuwa kama consistently. Nda campaign kwa hiyo green card kama Trump mpaka ni win. Kila mtu nimepata hiyo strategy ya ku people's faces every day. Mbona sasa tafanya hivyo? So nimeenda more than my time maze. Sasa kuna stress lakini sawa tu. Sifanyi job kesho though. Ndalala tu anyway. Acha nimaze live hapa hivi kanishughulikia vitu zingine before it gets dark. Sandapi sai 4. Got kama half an hour ya daylight. To make extend, by the way. I didn't want to, but sometimes inabidi. Hizi book ni trend sana. Tunaona baadaye basi wase. Nani acha tulale sasa. Sasa feel kalala. Namaza life basi wase. Peace. See you on the next one. No, like, share, subscribe, comment down below. Tomorrow's life, Bazi. End session.